madaraka ya Kenya. Na mwaka wa 63 furaha ya wananchi wa Kenya, tukashika nanga ya kujenga nchi yetu. Madaraka tulitoa jasho na Kenya iko huru. Mungu nahodha wetu, leo Kenya ni nchi yangu. Ewe Mungu nahodha wetu, leo Kenya ni nchi yangu. Fukuze njaa Kenya, tulisema turudi shambani, vyakula tuvipande, wananchi wafurahi madaraka yetu Kenya. fukuze njaa Kenya, tulisema turudi shambani, vyakula tuvipande, wananchi wafurahi madaraka yetu Kenya. Madaraka tulitoa jasho na Kenya iko huru. Ewe Mungu nahodha wetu, leo Kenya ni nchi yangu. Ewe Mungu nahodha wetu, leo Kenya ni nchi yangu. madaraka ya Kenya. Kabila tuache wana Kenya, tuungane tukifanya kazi pamoja ya kujenga Kenya yetu. Madaraka ya Kenya, Kabila tuache wana Kenya, tuungane tukifanya kazi pamoja ya kujenga Kenya yetu. Madaraka tulitoa jasho na Kenya iko huru. Ewe Mungu nahodha wetu, leo Kenya ni nchi yangu. Ewe Mungu nahodha wetu, leo Kenya ni nchi yangu. madaraka tuungane, Tushikane mikono na ugomvi tuache, tukifanya kazi pamoja ya kujenga Kenya yetu. na Kenya tuungane, Tushikane mikono na ugomvi tuache, tukifanya kazi pamoja ya kujenga Kenya yetu. Madaraka tulitoa jasho na Kenya iko huru. Ewe Mungu nahodha wetu, leo Kenya ni nchi yangu. Ewe Mungu nahodha wetu, leo Kenya ni nchi yangu. madaraka ya Kenya. Ya wananchi, sisi kashika nanga ya kujenga nchi yetu. Madaraka ya Kenya, Ya wananchi, sisi kashika nanga ya kujenga nchi yetu. Madaraka tulitoa jasho na Kenya iko huru. Ewe Mungu nahodha wetu, leo Kenya ni nchi yangu. Ewe Mungu nahodha wetu, leo Kenya ni nchi yangu. Ewe Mungu nahodha wetu, leo Kenya ni nchi yangu. Ewe Mungu nahodha wetu, leo Kenya ni nchi yangu. Ewe Mungu nahodha wetu, leo Kenya ni nchi yangu. Ewe Mungu nahodha wetu, leo Kenya ni nchi yangu. Ewe Mungu nahodha wetu, leo Kenya ni nchi yangu.
Wananchi wa taifa la Kenya, shukrani zetu ni kwa Mungu Baba yetu. Umbali tulikotoka hadi hapa, imegharimu mkono wake Bwana. Tunashukuru Mungu Baba yetu kwa kulihifadhi taifa la Kenya. Sisi wana wako twakulilia, twaomba Baba uzidi kutubariki. Kwa kushukuru Baba yetu kwa kulihifadhi taifa la Kenya. Sisi wana wako twakulilia, twaomba Baba uzidi kutubariki. Neema ya Mungu taifa la Kenya liko salama chini ya ubawa wake. Tukimtegemea na kumtumaini, kusikiliza na kujibu ombi letu. Tukushukuru Baba yetu kwa kulihifadhi taifa la Kenya. Sisi wana wako twakulilia, twaomba Baba uzidi kutubariki. Uzidi kutubariki. Ukabila tuvitenge mbali, tunapozienzi tamaduni zetu. Wananchi wote wa jamhuri yetu, tuungane tulijenge taifa letu. Tukushukuru Baba yetu kwa kulihifadhi taifa la Kenya. Sisi wana wako twakulilia, twaomba Baba uzidi kutubariki. Tukushukuru Baba yetu kwa kulihifadhi taifa la Kenya. Sisi wana wako twakulilia, twaomba. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine matagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to chie,
uchiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. Safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato mar rameny piny. Kik bai. Nya kwaramuka juang kamora mora ma intiere arwakie chenro ni ma oyiedhi chenro mara Madaraka Day nyasi ma obagi elapa ma Raila Odinga Stadium Homa Bay kata Roche chuny boma ma Homa Bay. Nya kwaramuka juang osebed kichane kuma jumbe kachiel kod dweche ka odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma tarik 1 dwe mar auchiel higa mar 2025 kendo warwaki e chenro ni nyakor mgajonga kwa ini modibedi koda kapo kichopo e alapa ma Raila Odinga Stadium kibedi kibaji ni kecha wabrukelo ni chenro ni achiel kachiel kokalo TV mari mara Ramogi odiochieng' ma kawuono kwa ini modibedi koda wendo wadhibedo gi welo kae nyakor mgajonga wabro bedo kwa ng'iyo ni to nyasi ma kawuono ni en ochalo nyasi mane nikech en tielo mokwongo ma county ma Homa Bay baga nyasi maduong' ama chalo mar Madaraka Day nyakor mgajonga ka thuolo nitiere mag jo Kenya mondo miyo yuorie nyasi ni county ma Homa Bay kuom thuolo mokwongo nyakor mgajonga ka bende dhano nyose chako no nindo e alapa ma Raila Odinga Stadium kama ji osebedo ka rito gi siso mar neno ni to nyasi ni mar Madaraka Day dhi chalo nade e county ma Homa Bay nyakor mgajonga kamano ma intiere kikibedi kibaji ni kechobro kelo nigi achiel kachiel kendo wan kod reporters magwa ma nitiere e county ma Homa Bay ka gibro kelo ni nyakor mgajonga gino matimre achiel kachiel kowuok e county ma Homa Bay wan kod George Bati nyakor mgajonga kendo Alia Beach bende nitiere e county ma Homa Bay ka pitch ni mena go gina achiel kachiel kokuok e alapa ma Raila Odinga Stadium kama bende wan kod jofombo magwa ma bro bedo ka miwa gima timore alap no George Bati nyakor mgajonga gi Alia Beach mago reporters magwa ma wigi otimo jere gibro bedo ka ginyiso wani to dhano no chopo ka sadi to nyasi makawuono mar Madaraka Day ni chalo nade jo piny osebedo ka rito gi siso gi leo ka ging'iyo ni to nyasi ni bro bedo machal nade nyasi ma 62
nyakora mgajwang kendo wabro bedo kwa twak gi jofwambo magwa mondo mi wang'ini to nyasi makawuono ni en ranyisi mane ne county ma Homa Bay, en ranyisi mane ne jopiny Kenya ka bende weche mag siasa osebedo ka tungo wi jo Kenya ka jatend piny William Ruto bro chiwo twak mare kokelo wi Uganda kanya achiel ka gintiere sirikal mar manywanda kata broad based government. Geno ni welo bro chopo nyakora mgajwang ka jo Homa Bay rito gi siso mar neno kaka obila nyakora mgajwang tayo chenro magi ka bende gibro ng'iyo ni to welo mage mochopo e county ma Homa Bay jo matimo ohala koni gi koni bende osebedo ka yudo yuto makare nikech welo nosechako bedo kae jumbe adek mokalo ka bende gigo matimre achiel kachiel nyakora mgajwang gin pichni mawuok e county ma Homa Bay mage nyasi mobagi kuom thuolo mokwongo nyaka ne nyasi gi chaka luore e counties mopogore ka Homa Bay mabago nyasi mar 62. Kikibed gi luoro nyakora mgajwang nikech pap nyalo mana ting'o dhano 30,000 mabet dhano 20,000 ka bende bro yiene ji moko bende mondo mi obedie pap ka okiyudo thuolo gi sani inyiso maling wacho ni jok ma osechopo alapa ma Homa Bay moko kuom gi inyiso ni mondo dhi e sikund sekondar ma kata e mbalariany ma Tom Mboya ka moketie pichni ma gi skris madongo mondo mi ji olu gini achiel kachiel. Uganda no onindi alap ma Raila Odinga Stadium ka girito mondo mi gine nyasi ma kawuono. Kinde mokalo nyakora mgajwang wan wachopo nyasi gi mondo mi wane kaka obila pangore neno kaka bende goyo mage gik mane ywayowa e kinde machon kane wadhi nyasi machal kamagi ka joma be nigi thuolo achiel kachiel mar neno nyasi ma kawuono. Wabro bedo kwa twak gi wendwa mondo mi wang'ini to nyasi ma kawuono ni ochal nade to gi kisiasa odhi bedo nade mondo mi bende gi kolno matut bedo ni Homa Bay emo obedo county mar ariyo counties ma Nyanza mar bago nyasi madongo kama ka bende nyalo paro loch telo mar Uhuru Kenyatta chenro makamagi kata nyasi makamagi no bagi lap ma Jomo Kenyatta Stadium county ma Kisumu. Ka odiochieng' ma kawuono en thuolo mar county ma Homa Bay mondo mi obag nyasi gi nyakora mgajwang. Mago pichni mineno achiel kachiel jowero sechopo kendo yongo mos ka Oganda bende osebedo piny ka rito gi siso mondo gine ni chenro ni dhi chalo nade. Adwa ne tiri achiel kachiel mondo wawinj matis iwinjane gino madhi nyime gi sani. Uchumi wetu wasonga
wananchi wetu wanaotulinda, wananchi wote tulinde uhuru hivyo pande zote songe mbele tujenge Kenya. Wapigieni makofi tafadhali kwaya yetu kwa nyimbo nzuri walizotupigia tafadhali. Watoto wangu hey. Wimbo wa pili kisha tuwalete State House Choir. Tuwapongeze tena kwa makofi tafadhali wanakwaya hawa. Asanteni sana. Watoto wangu hey. Mimi mama yenu. Nataka tuwaonyeshe dunia mzima kwamba sisi watoto tuko hapa kuwakilisha madaraka. Wacha nione bendera ya watoto, bendera. Watoto wangu hey. Sisi wote tuseme happy Madaraka Day. Happy Madaraka Day Homa Bay. Watu wa Homa Bay jamani, sisi wote happy Madaraka Day. Bas, kwa mwendo huo nataka nichukue fursa hii ni wakaribishe State House Choir wakiongozwa na director wa muziki State House Bwana June Ogola, watupatie midundo kadha wa kadha.
Karibu sana State House Choir. Wana State House Choir, uwanja ni wenu. Homa Bay kibamba unasimama udambanjuka nayo kidongo bana. Tafadhali brother, usije ukapiga sherehe kama umeboeka jamani. Simama, enda nayo yawa. Nyakura mgojoan kakine no wantira chel kachel kuwuok e county ma Homa Bay alapa ma Raila Odinga Stadium kage sani adona tudra ge jo fombo magwa George Batika chel kod Alia Becha mondo ginyiso ni to chal nade e alapa ma Raila Odinga Stadium bati kinyalo winja to nyiso ni to chal nade jo piny no omolo e alapa ma Raila Odinga sa adi to welo chalo nade e boma ma Homa Bay. Erokamano nya James Opondo japicha. Iye chalgi oko to oko bende nyalo bet ni dwa bedo mapek moloyo iye nikech kwan oganda mani oko magombo mondo mi odonji alap ma Raila Odinga Stadium e boma ni ma Homa Bay ng'eny moingo oganda mosedonjo to pap osepong oganda mosedonjo. Nyiso ni geno mar jopiny, siso mar jopiny, sironyo mar jopiny pod medore ka ginyiso chiaka achiel kod nyadhi mar dhialo nyasi mar Madaraka Day mar 62 ma itimo Homa Bay odichieng' ma kawuono. Wan ka kod jafombo wadwa Alia Beach ma bende en ripota marwa e county ni ma Homa Bay kendo en bende osebedo koluwo weche mag oganda gi nyasi mar Madaraka Day ma kawuono. Abich nodonjo ka chunyo duor mondo ne ong'i ni to gin ang'o gini matimore ahinya to bang' nyo oganda yawnegi mondo donji alap ma Raila Odinga ka kar sa 3 gi dakika moko mana kapok oromo sa 4 mar otieno manyoro. Bang' nyo oganda gonyon nigi nonge kama gidhiye giyie nindo bedo kama kane giyudo thuolo mar donjo e alap mar Raila Odinga ka mondo gin giwegi ginegi wangi kaka nyasi ni timore. Abich ni mondo donjo ka awacho ni chal ka gima imbende ni nindo bedo ka but en adier ni ne wamolo kaendi sa 9 mar kogwen ng'eyo ni odiochieng' manyoro ne regional commissioner ma Nyanza kaendi Flora Morowa nogolo olemo ni jopiny ibiro yawne jala tuke niendi mano sa 9 mar kogwen to kata kamano mpango kata chenro mane jo obila nigo ne ok otimore kelro kod oganda mathoth mano molo kaendi chakre sa 7 mar odiochieng' manyoro kendo gibedo kaendi nyaka sa 1 nyaka sa 3 mar otieno makoro nochuno mondo obila yaw gede dhorange mag lap tuke niendi mondo mi ko jopiny ochak donjo achiel kachiel kalore kod kwan oganda mathoth mokala ma donjo kaendi kendo anyalo wacho ni sani ka wacho endo kwan jogo manie iye ka bati kipimo gi manie oko ng'eny moingo jo manie iye kaendi kendo kaka mwachungi niendi en kama jotelo mopogore donjo ka ikruok mondo mi jatend piny Kenya William Ruto otele nyasi ma odiochieng' ma kawuono nikech oneno ka chenro seket makare kendo rita kwene kare kendo doko ni jopiny mathoth to ng'ur ni ne olor ne gidonjo stadium ka to kalore kod pek mar stadium ne ok nyal yie mondo mi jopiny donjo kaendi kama wantie ni bati wan ka kod senator ma Homa Bay kaendi ma bende na chiel kuom jotelo ma sani cross donjo e nyasi mar Madaraka Day ma higa niendi. Senator oyawore kendo machiegni nyasi mar Madaraka Day ma Homa Bay timo kawuono kaka jatelo ma Homa Bay ka ma thuolo mokwongo ma Homa Bay bedo kod nyasi mar piny mar Madaraka Day. Inyalo wacho ang'o kaluwore kod chenro madhi nyime e nyasi ma kawuono? Mokwongo daher ni mondo akwane jo Kenya a happy Madaraka Day.
higni mang'eny mosekalo ne wawinja Madaraka Day view sasa, nikech nyasi nitimo e pinje mamoko, nitimo Nairobi, nitimo e counties mamoko. Gini koro chopo Kaluo, kendo koro miyo waneno ni wan bende wan oganda e piny miluongo ni Kenya ka. Daher duoko ne President Ruto erokamano kuom yiero ni mondo okel Kenya mangima. To ok en Kenya kende, en piny mangima, nikech yudo ka jombetre duto te, jolweny, sirikal, bed all the arms of government ni kae. Omiyo en gima duong' kendo dhi konyo economy marwa mar Homa Bay. Aneno kaka welo osebedo mang'eny, nyiso ni gichiemo, ginindo, kendo economy marwa dhi yudo jip moro ma kamoro dok wayudo de bed ni waonge celebration machal kamae. Seneta kapok awedhi kama odhi en wendo, waneno ka joma owuok oko ne nyasi nindi thoth mokalo moingo kama onego bed ni nyasi ni ting'e ji. Bende aneno ka gedo mar alap tuke nindi en gedo manokel mar ting'o ji mathoth, koso neno ka thoth ji sani kobedo oko kendo iulogi mondo gidhi Homa Bay School mondo gidhi gine TV to gidwa ni gidonje pap kaendi. Bende aneno ka stadium ni noketi mar konyo neno ni jogo piny mane biro kaendi yudo thuolo mar bedo kendo luwo gin achiel kachiel ma ok oket gidhi screens moket oko. Igeno oganda osebedo gi riyo, wasebedo gi koyo ka waneno ni ok wane sirikal, kendo ka waneno ni sirikal ok odewowa. Wasebedo gi riyo ka waneno ni kata gige lweny to all the state machinery ne nitie mana e pinje mamoko. Omiyo gimomiyo jowuok mang'eny en riyo gi koyo ma gisebedo godo. Alap tuke ni to ne wagero ni mondo wa promote godo sport, kendo kiny biro neno ka watimo Mashemeji Derby. Ang'eyo ni pod obiro pong'. Madaraka Day biro kadichiel mondo chako duogo Homa Bay ka kamoro nyalo kawo higni 46 nikech kopo noluorore counties mamoko. To alap tuke ni eto bodong' ka ko promote sports, ko promote adhula, ko promote ng'wech gi weche mamoko. Magi e ranyisi mag dongruok, magi e ranyisi mag broad base, magi e ranyisi mag devolution. Kendo dwaher ni counties ma Kaluo waber gi facilities machal kama, nikech Kaluo is the region and the zone of champions. Kamano. Erokamano ne seneta, ken in kod penjo moro ne seneta kapok wawe thuolo mondo odhi kama gibede achiel kachiel. En kwayo mane ma in godo e odiechieng' ma kawuono, nikech en nyasi mokwongo e gwenge ma Homa Bay ma otim e alap manyien ka oganda nigi sironyo gi siso, kendo ne giruo piny ka mondo gine achiel kachiel gi wang'gi. Samoro nitiere jomoko mantie oko magombo mondo donj ka, to samoro gin gigeno ni ka gibiro to gibiro donjo achiel kachiel. Ang'o minyalo nyiso gi mar ni giritore, ok giyudo hinyruok moro amora kapo ni gibiro mondo gidhial nyasi mar Madaraka Day? Mokwongo amor ni nyaka ne wachak chenro pok wabedo gi ng'ikni moro amora, onge ga moseturo chogo, onge remo mosechwer, so far wasebedo gi kwe makende. Pau tuke ni otin, ok onyal kawo ji te, ok onyal kawo oganda wate. In fact, king'iyo Homa Bay kae, wan gi jodak 1.4 makara debed mani Homa Bay kende mane biro to ne ok wanyal romo. Adwoko ne chenro machalo Ramogi TV, Ramogi FM erokamano, nikech koro uchiwo thuolo mondo jowa mane mier gin bende ginyalo follow. Na akwayo ni kopo ni onge dich moro momaki ahinya maketi ni nyaka bi e stadium, wati gi mbui, wati gi Ramogi TV, wati gi Ramogi FM mondo walu gigo madhi nyime. To kwayo mane wanyalo keto e Madaraka Day, wan kaka jotelo ma Homa Bay wasebedo gi thuolo malach mar go mbaka gi President William Ruto. Ne wago kode mbaka nyoro gotieno, kendo nyaka nobi kae wasebedo kwa paro ne weche mag dongruok mag thurwa ka. Kata jotelo mag counties mamoko, nyoro ne wan gi governors mag Siaya, governors mag Kisumu, gi governors ma Migori. Waseketo proper memorandum request for the development of Luo Nyanza. To Raila Amolo Odinga ma jatendwa to telo ne Kenya mangima, ok otelo ne Kaluo kende. Omiyo Raila bendo osechiwo the 10-point agenda manyalo kelo dongruok mar modoko ka uchumi, dongruok modoko ka ratiro, dongruok modoko ka oganda. Mano e agenda ma wan godo, mane kwayo mwaseketo ne ker, lakini Kaluo to ne waketo weche mag infrastructure mbele. Ne waketo nderni, ineno kaka Homa Bay koro lokore. Ineno kaka koro wayawo blue economy. Ineno kaka koro kata ferry onego bed ni biro machiegni ka. To gi yore mang'ado i Dhiwa, yore mang'ado i Karachuonyo. Ma Kaluo nyaka wakwa nikech charity begins at home. But ultimately, kaka jokanyo mag ODM, kata kaka johera mag Raila Amolo Odinga, nyaka wadew jowa mamoko e pinje mamoko, obed Coast, obed Kisii, obed Western, obed Northeastern. Omiyo ok en agenda mana mar Kaluo kende, en agenda marwa mar ODM, mar neno ni kuonde duto te ma jowa nitie, kuonde duto te ma jo Kenya nitie, ng'ato ka ng'ato yudo ber moro.
Erokamano nyaseneta, erokamano kuom yudo thuolo mari wakwayo ni hawi maber mar Madaraka in bende ka idhi dhialo nyasi ni gi jo Kenya mamoko oganda jo Homa Bay mabende nomiyi ting' mar chung'negi kaachiel kod jo Kenya mamoko mabende oyuoro e nyasi mar Madaraka Day ma kawuono. Erokamano nyaseneta. Nyakwaramogi mano seneta ma Homa Bay ka Moses Kajwang' mabende waloso godo thuolo machuok mokalo ka koro en bende odonjo e nyasi ni. En achiel kuom jotelo moseyuoro Nyakwaramogi e nyasi ma kawuono. Bende igeno ni idhi yuore kod jatend piny Slovenia mabende timo limbe pacho ka ne gibedo gi jatend piny odiochieng' manyoro e maduong' ma Nairobi kendo igeno ni en achiel kuom jotelo madito mabiro bedo ka asidho kendo yuoro e nyasi mar Madaraka Day ma kawuono. Ali Abich, chal ka gima oganda ok gombo mondo odhi oko kama inyise chenro madhi nyime ka achiel kachiel e wang' jowi. Gidwa ni giwegi gibi mondo gine mana gi wang' gi kae ni. Ma nyiso nang'o? Ma nyiso ni nitiere gima oganda nyalo paro ni gini nyalo bayo godo ka gin gi oko. Ingeni bati maende thuolo mokwongo ma Homa Bay County bedo kod nyasi machalo kama nyaka ne Kenya yudo uhuru gini mokalo gweko. Koro jopiny owuok oko kineno kane waloso gi jomoko kane wacho ni moko no biro ka saa 2 mar okinyi ma odiochieng' manyoro mondo mi ne giyud thuolo mar donjo e lap tuke kaendi. Mano emineno ka obila obedo gi tich matek mokalo kendo gitiyo kata gi iro malungo wang' mar keyo jopiny maende dwa temo donjo gi thuon bang' ka osetamgi bang' ka stadium osepong'. To gima waseyudo kuom jorita en ni bang' ka pangruok oserumo ka kod weche mag wende joma biro moro jatend piny kaachiel kod wende ka gisetieko chenrogi to kama oketi kata chuny pap mar adhula mituge adhula kaendi jopiny ibiro yienegi mondo koro gidonj achiel kachiel kaendi ma koro jopiny mani oko go eko nitie mathothgi bende ibiro yienegi mondo koro bed kaendi odonj kaendi mondo ong'i ka chenro biro dhi machalo nade. Bende waneno ka mopore kod mano kata doko ni onyisgi ni gidhi oko mondo gidhi giluw gin achiel kachiel Homa Bay School kucho to gionge kod dwaro mar dhi kuro nikech gidwa ni gine gini gi wang'gi kaluwore kod mor kod ilo ma gin go kaluwore kod gima okel Homa Bay kama pok nobedo nyaka nende bati. Ing'eyo ni kata poni oyaw papa mondo mi gidonjie bang' mor kaachiel kod pangruok mar jolweny mabiro bedo e alap kanyo to chal ka gima pod paono wuon ok nyal romo kwan joma ni oko gi. Nyiso ni pod nitiere okenge ma nyaka keti mar neno ni jok ma samoro ok biro thuolo mede mar ome i pap ka oyudo thuolo mar neno chenro madhi nyime achiel kachiel e kuonde ma gintiere kata oko mar alap ahinya to e skund sekondar mar Homa Bay High School. Kapok wadhi Ali Abich ka wang'iyo ka king'iyo ng'ewa ka kamoro amora Nyakwaramogi apisa mag arita otimonewa nyiso ni chenro mag arita bendo ng'awe ngadho mamalo ahinya mar neno ni onge chochni ng'ikruok kaachiel kod midhiero moro manyalo bedo ni mako jopiny kata jok mayuoro e nyasi ma kawuono mar Madaraka Day. To Nyakwaramogi bende batha kaendi wan kod nyamburko mar adhaye, nyamburko mondikni C&C. Maendi nyamburko ma jatend piny William Ruto biro tiyo godo ka ofwayo ne jopiny kendo kineno ka Nyakwaramogi en nyamburko ma nyaka ge sani oriti kod apisa mopogore opogore rang'iny mopogore opogore. Salut gore Nyakwaramogi inyiso kaka ibiro rwak jatend piny kendo irite. En nyamburko ma nyaka sani osepuodhi kendo yweyo yo makare ka irito mondo jatend piny obi ang'o ti kode achiel kachiel ka ofwayo ne oganda kendo donjo gi nyadhi kaachiel kod teko mare kaka jatelo ma en ogai maduong' mar jolweny ma pacho ka e kinde ma ang'o biro mondo mi otel ne nyasi mar 62 mar Madaraka Day. Maendi nyamburko Nyakwaramogi ing'iyo kondene duto te, ing'iyo chumbene duto te, ing'iyo thuoke, ing'iyo ka diponi nitiere okombe moro mar chuma moro manyalo bet ni lwar kata koponi lisasi moro diponi othoe e tiend nyamburko ni iloso gi sani mondo mi obed nyamburko mamol mos kendo ka jatend piny suore ka onyiso nyadhi kaachiel kod teko mare maduong' ahinya mar bedo ni ene ogai maduong' mar jolweny miluongo ni Commander in Chief of all Defence Forces mag piny Kenya. Magi mana ikruok madhi nyime gi sani ka koro Nyakwaramogi dakika dhi 30 bang' saa 2 kamaendi chenro gi medo mako mach kendo weche mag arita bende medo ket kare. K-pap oganda ni kod hikruok maduong' ahinya mar rwako jatend piny kaachiel kod wende to bende siso bende nitiere mar winjo ni to jatend piny owuon biro wacho ang'o ote mane maduong' ma en godo e nyasi ni mar Madaraka Day ma 2025 kendo nyasi mar Madaraka Day mar 62 nyaka ne piny Kenya yud loch. Nyasi ma idhialo e boma ma Homa Bay. Wan ka nyawadwa Ali Abich neno kaka imedo dus nyamburko kendo jolweny apisa mopogore opogore morwako lewni mag tich kaachiel kod mago morwako lep raia giluorore mar neno ni onge
yo makati nyalo yiene godo luang ni moro mane nyalo bedo kod paro marachach gi pach joko yie mondo odonj ka mondo odonj kata mana e wang' ng'ato kata obed jur moro manyalo donjo e wang' jatelo mitang' jatelo duny wang'e oket arita kama mago duto te oket nigi ohinga e yo moro amora ali abich kare bati ma koro nyisowa ni sasa kwa sani jatend piny biro molo e lap tuge kaendi bati waseneno ka jotelo mopogore oting'o seneta oting'o gavana jotelo mopogore osedonjo kaendi kaneno kata ka ogai mar obila Douglas Kanja bende osemolo kaendi manyiso ni thuolo machuok kwa sani jatend piny Kenya William Ruto biro molo achiel kachiel kendo oidho nyamburko mare moyiedhi ma iselero ne joneno mag Ramogi TV ni en nyamburko ma koro jatend piny biro tiyogo koluorore e lap tuke mar Raila Odinga kaendi kumoso jopiny kata odhi kare moyiedhi mondo mi koro chake anyanga nyasi nindi bati kapok oti ng'eyo ni thoro mar wach maduong' mar nyasi ma higa nindi wuoyo weche mag nam mwandu mawuok e bonam ting'eyo ni Homa Bay County kandi e kama ni kod dhowedhe mathoth mokalo ma jolupo osebedo kata e chenro mag lupo amor ni ndalo adek mokalo mbaka osebedo kadhi nyime ka wuoyo weche kaka inyalo konye bero uchumi mawuok e nam lolwe ka jatend piny Kenya ka nochao loro romono endo nokoni sirikal mare oikore mar neno ni pek kata chandruoge moko ma jolupo ma Kenya osebedo ka neno ka wuok e lwet obila ma wuok e piny libamba ma Uganda kod Tanzania otieki mondo mi mwandu mawuok e nam makoro en thoro mar wacho odiochieng' ma kawuono obed manyalo konyo jogo komande sekta ma lupo to bati in achiel kuom joma osebedo ka wuotho kuonde mang'eny ahinya nyasi ma luore counties gi en ang'o mineno ka unique kata ineno ka opogore ahinya kod nyasi mamoko ma bende osebedo ka dhi nyime e counties mamoko kopore ma Homa Bay kawuono kanyalo ng'iyo mana ma wiye mokwongo en chiwruok mar oganda mar donjo kendo nyiso luor makende ing'eyo ni kuonde moko yudo ka samoro dhungruok bedo ma samoro idhiro chiel jomoko dhirore ka gi kacha to kata kamano ma waneno kaka wuono nochak pang maber kendo king'iyo kata kaka bedo ni nyoro ne obila oyiene jopiny donje alapni otieno manyoro apani nokonyo weche maduong' ahinya nikech debed ni oganda gi nochokore mani oko sani komedre gi mosedonjo iye kani kani yienegi chakre sa 9 mar kogwen to samoro dok obedo mayot ahinya ma samoro dipo ni hinyruok moko doketi to bedo ni obila noyie okawo thuolo motimo gima pok ne gisebedo ka gitimo kinde mokalo en gima opogore kod mamoko kendo en gima aparo ni en lony makoro ka ji dhi mbele kobila kaachiel kod apisa mag arita biro neno ka dipo ni nitiere dwaro mar mondo mi lok kata mana chike moko tugegi matin to biro konyo e weche mag neno ni arita obedo kare ne jopiny bati mana kiwacho kama neno ka kinde manobag nyasi ma kamaendi kaunti ma Kericho neno ka ji mang'eny noyudo hinyruok kaluwore kod dhungruok mar ji to kanyaka kawuono anyalo wacho ni tend arita kwe mano meeting mar neno ni arita obedo makare ka osetemo manyalo mar nyaka sani pok wayudo ng'ata ng'ata ma oyudo hinyruok nyaka ne chenro ni chakre ma ng'iso ni obila noikore makare mar neno ni weche mag arita kwe obedo makare kendo jopiny makoro biro neno weche matimore kaendi obedo makare kendo ngima gi obedo makare nyaka chakre nyasi niendi nyaka koro obiro rumo kar sa onyango mar odiochieng' ma kawuono but abiro mi thuolo mondo aneno ka wan moko kuom jogo eko mabiro moro welo e kinde nyasi ma kamano obiro chaka negi nyito ng'iso ni to gin kaka jogo eko mane sekta mar entertainment ang'o ma gi kod odiochieng' ma kawuono ne jatend piny kaachiel kod wende Yes, I think ani luonga ni kaka Talanta ne joma kiaya kawuono wan kae ki nyasi mar Madaraka Day an achiel kuom wasanii ma bende dhi perform nyasi machal kamae waikore maber kabisa kendo wakono ni kawuono en entertainment ewi entertainment ineno ka ikruok maru chalo nade neno ka nitie kolabo manu loso kaka jogo ko madhi mondo jatend piny be neno ka usebedo makare kendo neno ka une line achiel maneno ni moro welo biro bedo makare sama kodhi ni thuolo matimo kamano waikore maber en gima wasetimo kuom kinde malach en process madhi step by step koro up to now rehearsal nyo watieko nyoro kendo wan ready ni koro odhi bedo maber wasani ng'eny jo gospel, jo hangla, jo benga koro en a combination madhi timo gima duong' kabisa erokamano ahinya bati mana achiel kuom jogo eko makoro biro moro jatend piny kiwinjo ka giwacho ni nitie kolabo mang'eny mana giloso to giseikore kendo gisetimo tiegruok moromo maneno ka saa gi ogik to onge ng'ikruok kata bagni moro amora mabiro bedo manyalo kuodo wigi kod welo erokamano Ali Abich en adieri makende ma dho kizungu luongo ni cream de la cream ok mana joma chuo kende kiwinjo kaka Catalanto nyisi kaka giikore nyo gitimo rako margi mogik nyoro kendo kawuono to koro en timo idwa mor jopiny wan ka indi kod nyadendi bende ma en
en bende osebiro ka mondo mi onyiswa ni to korka nyidendi koni duonde mag soprano nikech kanyo ging'erego dwaliyore machal nade eneno ni mor obedo e nyasi mar Madaraka kendo pogore kod mamoko mosetime gwenge mamoko. Ichako gi nyingi. Okay, nyinga en Eda Achieng' Ayon. Nyasi ma kawuono nyiri ntiere mang'eny kopogore gi the previous celebrations. Wan gi nyiri kaka Afrobenga, wan nyiri ang'wen. An nyako moriluongo ni Sherid Pami, there's Lizzie Seme, there's Linda Matiko, gospel nitie nyiri. I had sold fish. That's the way I started constructing ponds here and there. We don't need to grow catfish. Nyakora magajwang mano nyasi ma ochakore e county ma Homa Bay. Nyasi mara Madaraka Day kawan koda jofambo magwa Alia Beach ka chiel koda George Bati ka gitwak gi jogo ma oseyoro. Nyasi ni odiochieng' ma kawuono nyasi mar 60 koda riyo mar Madaraka Day ma dhi nyime e county ma Homa Bay. Nyasi ma ibrotelie kod jatend piny William Ruto. Podwa ng'iyo kaka jofambo magwa Bati wuoyo gi moko kuom jothum mabro moro oganda. Bati abro dhi nyime. Chiel kowuok Raila Odinga Stadium e bomani ma Homa Bay kama nyasi mar Madaraka Day dhi nyime koro sani en nyasi ma koro chakore. Irito mana ngono koro jatend piny obiro chiw twak mare mogik kata twak mare mani kod ote moyiedhi mar Madaraka kachiel kod wende mamoko bende kamutingo gai mar ODM Raila Odinga kachiel kod joma moko bende ma igeno ni biro donjo e alabni Alia Beach. Kopo ni ngi wach moro minyalo medi nyalo. Aparo ni Bati kapok wa dhi achiel kachiel mondo wadwok chenro ne studio kapod wan nyime ng'inyo maka gimanyalo wacho en ni nyasi ma higa nindi okoywak ne jodak ma Homa Bay kane waloso gi jopiny mowuok e konde te ma Kenya mano biro ka kendo counties ma kaluo kaendi ji molo achiel kachiel maneno gi wang'gi mogineno kata ng'ato biro pimo negi gima otimore ka. Koro wato pod wago tach ka moro ng'iyo ni to gin ang'o gin mabiro timore kaluwore kod nyasi maduong' ahinya mobagi e county ma Homa Bay kaendi iyango higni 60 nyaka Kenya yud loch mare kendo wabiro duoko achiel kachiel e studio mondo James Opondo dhi nyime kotwaka wato wang'iyo ni to gin ang'o gin monyalo ng'iyo mondo waket ler joneno mag Ramogi TV achiel kachiel makoro samoro be iluongo ni jo Sofa Set branch ma samoro koyudo thuolo ma biro achiel kachiel e alap tuke mar Raila Odinga kaendi ka gibede utegi malo achiel kachiel gima timore kako timore e alap tuke mar Raila Odinga kaendi. Bati erokamano nyali Abich ma en George Bati achiel kachiel kowuok e alap tuke mar Raila Odinga Stadium e boma ma Homa Bay to ma en Ali Abich oriti waromo kendo bang'e. Erokamano George Bati ka achiel kod Alia Beach. Nyasi mar Madaraka Day ma dhi nyime e alap maduong' mar Raila Odinga Stadium e chuny boma ma Homa Bay. Nyakwana magajwang' ni kaka Alia Beach osewacho ni jo Sofa Set branch kikobed gi luoro kikobed gi kibaji nikech wakelo nigi nyasi ni achiel kachiel kokalo e TV mari mar Ramogi. Studio nyakwana magajwang' wase bedo kod welo ma koro wabro twak godo onyiswa ni to nyasi mar Madaraka Day ni ochalo nade ka bende ang'o momiyo county ma Homa Bay nyalo bedo gi thuolo maduong' mar nyisruok ka bende dongruok mabiro ga kinde ka kinde ma nyasi mag Madaraka Day wuotho e kor counties kata kor gwenge duto ni to Homa Bay nyalo yudo dongruok machalo nade. Studio kae wan ka gi Odoyo Owidi ma en ja siasa. Odoyo Owidi, happy Madaraka Day. Erokamano ahinya wawache gi dholuo mor mogundho chieng' nyasi mar Madaraka. Taboro utimo ne Bati ukawo Bati umiyo wuoyi marabora koro George Bati ka achiel kod Alia Beach gilendo maber ahinya ka Homa Bay to okang'e ni yie na wacho moro ewi nyasi ni nikech aneno ka chalo mana uno mar Nyasaye mane dwaro ni mondo nyis oganda ma jo Homa Bay gi luo mangima ni kare bede gi sirkal nyalo chalo nade nikech ka ng'ama encho dhi Homa Bay dweche 6 mokalo kodok sani to nyalo parore anyalo be an Homa Bay mang'eyo koso an kumachielo to mano gimotimore e thuolo mar dweche moko machalo 6 kama mano chakie bero Homa Bay mondo nyasi machalo kama obi. Tok mano kende uchumi be na omedore
magi fwenyo ni kare ka ji man gi nyalo ng'eny e town to town nyalo dongore kendo jo ohala ang'e nitie jo ohala ma kancha gitimo kiosk to sani gidhi e duka manja nigi duka pa ne nyalo dhi e supermarket nikech ohala ma gini otere thuolo matin mane ji ng'eny kuno no en ohala maber. Koro ang'e ni sani oganda na koro ng'eyo ni bede sirikal en gima ber, gibro medo teko mondo ka giyiero ni ng'ama gidwa ni mondo giriw lwedo mondo dhi ochako duok ne luo sirikal to gibro tiyo matek. To mogik tadwa ni mondo awachi ni thuolo ni kendo oganda ma luo to moloyo to Homa Bay oyudo mar kete ratil jotend piny Kenya te chakre Jomo Kenyatta, Moi, Kibaki, Uhuru nao gi William Ruto ni ere ng'ama oherogi nikech ing'e ni moro ne nitie mane iluongo ni Kibaki mane jaluo gone kura molo kaka oganda ne nogone to nobire piny luo diriyo kende kuom higni 10. Omiyo apani koro joluo ng'eyo maka ng'ato temo nyisogi ni Ruto rach to ging'eyo ni rachne no to wang'iyo gi timne to timne mwaseneno to ok nyis ng'ama rach, onyiso ng'ama ber kaluwore gi dongruok mokelo gi tije mopogonwa. Gima dochako miwa kendo modong' onge mana nyasi mochako kelonwa moredhonwa momiyo Homa Bay odongo kaka nitie gimoro miluongo ni osuga mopidhe gunda. Ing'e ni kiwe kipidhe kawuono kiny kiduogo ting'weta e kaka Homa Bay odongo. Erokamano. Maka Matunga jalony e weche mag lony manyasani. Maka happy Mashujaa. Happy Madaraka Day. Happy Madaraka Day, James. Adam nakao tu kwamba jopuonjo dwe wede kendo ne wish ne jowinjo kendo joneno ma sani oketo Ramogi TV ni Happy Madaraka Day. Gi Kiswahili chake ni wache nang'o gi dholuo bende atemo to gi Suba awache ni Mbasawara Owiro Ulungi Owiro Warero wa Madaraka. Mano te onyiso ni Happy Madaraka. Happy Madaraka Day. Mano gita su. But odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma wapuoyo kabisa. Ing'e ni manie en odiochieng' ma wakwano ni ma higa mar 2062 ma kaka ne Kenya oyudo madaraka self rule. To jorieko manowacho ni mondo mi gidhi bodh gine nyasi machal nyaka puogi nokatimo history mar ng'eyo ni natapani nochakore tendo Uhuru gi Ruto kuma nochakore en paro maber kabisa. Seche moko bende wiwa wil ng'e ni kane higa ni ochakore ne wang'eyo ni nyasi ma biro biro Homa Bay en Mashujaa Day mar dwe mar 10 kende mane koro ji ochako pangore ne mos kochopo diere kanyo noyudi ni nitiere counties moko mane pok oikore koro okel mapiyo mondo mi otimre Homa Bay. To ago erokamano ne jotendwa mantiere e sirikal nikech gitimo matek mapiyo kabisa mar loko Homa Bay mondo bed ni en town no manyalo host nyasi machalo. Nitiere gik mabeyo ahinya mobiro Homa Bay mang'e ni wadhi chako go mbaka mar ng'iyo ni to gigo chal nade. Adwoko erokamano ne Ramogi TV kuom keto thuolo mondo mi jothurwa one gima timore Homa Bay. Nikech ing'e ni Homa Bay kawuono apani ji biro na bede ji 20,000 kata 30,000. To oganda mathoth ni dala. Oganda mathoth ni Migori. Oganda mathoth ni Kisumu. Oganda mathoth ni Siaya. Oganda mathoth ni Nairobi to kod Mombasa. Koro gima uketo mar mondo mi okel ne oganda ni achiel kachiel matimore Homa Bay en gima apuoyo kabisa ne Ramogi TV. Yana mor kuom bedo mbaka makawuono. Erokamano Maka Matunga. Tom Nduku jalony weche mag siasa. Happy Madaraka Day. Mor mondo ne jothurwa e Madaraka makawuono. Gima anyalo wacho adwa napongra go wechena gi matin.
nikech riwruok mar oganda maduong' kendo neno ka riwruok mar oganda omiyo koro wachopo wabedo jomidewo geche ni kwa medo riwre to wabedo jomomire luor koni gi koni to wago mbaka to wakuodho piny to wanyalo yudo gik mang'eny. Ing'e ni kamoro jowa mang'eny ohero wuotho piyo piyo to wuotho mos kaka berni kuriwre kaka oganda to luoro Nyasaye to Nyasaye ketu kama winjore. Gik matimore Homa Bay, ing'e ni Homa Bay kinene gi historia wiyi ok nyal wil Mboya, wiyi ok nyal wil Oyugi nikech Homa Bay monyuolo Migori. And kirango kata infrastructure manene kanyo, aneno kama Tumba World, kirango infrastructure manene ni Homa Bay, ne gina strong economy. Pogruok ncha betie mana nyocha pok wanwang'o wa identify ber mar nam gi kaka nyalo konyo. Kech nam nyocha wawen na jolupo matin. To en ga lot of resource or tourism nyocha lenga. Koro magi gik makwa explore tibon wango ne economy ma Homa Bay biro bedo malo kabisa. So this is a challenge to the community. Kendo ing'e ni Madaraka Day en odiochieng' manene wasungo miyowa mondo watem go nwang'o exchange of programs manipuonjo jowa kaka wabiro bedo gi independence. To kwa bedo gi independence wadhi tiyo nang'o ma odiochieng'ni modiochieng'ni ado kaka nene puonj mokwongo kuom joluo en county governors mamawa mondo ging'e ni kara bedo ga a structured process nyalo tero wakanye. Adona ngadi matin to ateri achiel kachiel kendo nyaka e county ma Homa Bay winjene Amilo Gesa bende chiwo pache kaka jatelo mawuok e county ma Homa Bay. MPs moko banyisa nyaka ne nyuol gi pogne gi chopo ka. Koro ma okelo national unity but ochako kelo dongruok nikech kiwuotho Homa Bay ka tineno ka koro nitie yore molosi, nitie gik motim mabeyo beyo nikech dongruok mabiro ka. En mana ni kamane ka koro mobed ni piny en pile pile. Kamano. Mheshimiwa kapok awedhi iwacho weche mag dongruok ma sirikal osebedo ka timo Homa Bay kaendi to nyocha Raila odonjo winjruok kachiel kod jatend piny William Ruto mondo manochugo broad-based government. Kaka un jotelo mag ODM ginang'o gini modwa neno ma udwa keto maneno ni winjruok ni obedo makare mondo mi dongruok miwacho no sibiro kaka kod Madaraka Day mokel kaendi umed dhi nyime to ke county ma Homa Bay ka kende to counties mamoko bende untiere kod mbi. Gima wadwaro ni mondo timre ni development nyaka dhi mbele. An asebede budget committee koro mokadho higni 7 to gima nyisore ni iyudo ka pesa kadokete ndalo mokadho kanyo tiketo mana kochimo kuon moko to karwa ka pesa ok donji. Ibondi kata ka en kaka Gor Mahia Ring Road manyoket mandhiwacha indiko mana nyinge to pesa ok keti. Koro gima wadwa ni mondo hakikisha di indiko gi to pesa biketo to dongruok be dhi mbele. Koro wan wadwaro nitie gik mwaseketo mbele ne president mwasekwayo ng'ato ka ng'ato kwayo mar constituency mare kaito nitie mwakwayo kanyakla mar county kaka wanyiso kaka koro mandhiwa mar Ring Road no Andrew Singa Ring Road no setimna wakwayo Mfangano mondo losi Lamgwenyu wakwayo ndara Gembe wakwayo Samunyi maberi nyakoro makojong mago pacha jotelo mawuok e county ma Homa Bay iwacho ni nyasi kabiro to joko modak e dala onego bene rwako welo to welo okelo maendeleo ne weg dala odoyo wide ang'o momiyo Homa Bay e nyasi mar Madaraka ni ng'eyo ni Homa Bay nitiere tong wang' jatelo tong wang' jatelo mane ni Homa Bay en Dr. Raymond Omolo. To ing'eyo ni ka President Ruto nodonjo e ofis chieng' mokwongo piny mokwongo county mokwongo limo ka ok Nairobi modake ne en Homa Bay. Bang'e no osebiro Homa Bay ndalo ma koro aselus count. To kendo thothgi nobiro kata kapok wadonjo e sirikal ma tinde wan go mar broad based. To kendo ineno kaka kolos nyasi no olosore maonge gimorem gimiwacho ni mada medwa time to da watieko.
an natiyo gi Raymond kendo kane pok obedo PS ane mane an jatende tang'e kako deliver omiyo ka president no keto gini e lwete to president bende nigi adieri ni gini dhi timore maber kako timore ni kendo ong'ama jagag wach an gadieri ni ikaga wach kanyo to loya nitiere kuonde moneno ka dhi muoch to yuo maber madonje wang'e nikech ineno ka gino losi makata dondruok moro ma jabede kind party ariyo ni jomoko mane UDA yware gi jomoko mane ODM kendo yudo ka samoro ka koro neno ka piny dhi bedo maliet ahinya to kone joge ma jo UDA ni undogru piny kendo kik une kokuka eka kwe bede ng'ama loso kwe to ng'ama deliver e gimore ni mondo tim omiyo timo na joma beini kata koro dhi adhiya to ibi pare go manyaka chieng' ing'e ni dhano mobiro kama welo we jodala welo kende ka nitie ji karibu 10,000 adwa ni wang'i go kwanono ni ka ji 10,000 go ng'ato oweyo siling 10,000 kende Homabay pesa di modongo Homabay to kata mana jomineno ma jothura gi nyaka ng'ato mwandu ne moro dhi dong' e Homabay ka mok tin ne siling 100 omiyo pesa modongo Homabay duong' ohala motimore Homabay be duong' omiyo era mane jatelo erogo Homabay ni onego wan bende chiemoro mbele ka wakone ni koro en thuolo marwa mar duoko lwetwa to kata joganda na mamoko man kuonde mamoko kaneno gini to gin bende onego ing'e ni kare kamae kaka ng'ani chalo ing'e ni kidwa kendo nyako to ok inyal ng'iye gi gimotimo nikech in gimosetimo ni onge ing'iyo ni kata chieng' mane obiro dala ucha oweteni no moso nade to mama uni nenego nade to kuonde mane irome kodego no treat ji nade koro kikirit gimari kirito gimari tideko it's too late koro ogedeni mamoko be ong'e ka President William Ruto ose treat joluo to kata ka ok wan no waneno ka nokawo loch joma nowuotho kode oganda me wi got matindo lokore kodegi ng'ato ka ng'ato manotiyo matek noyudo pokne mowinjore to wasetemo gini wasetemo gi president awacho ni mokwongo ni miyowa thuolo mar keto gigi ratil to kineno kamoerie kanyo misiki dok era ma jogi onyiso President William Ruto an gadieri ni gimoro maduong' ma samoro lo kata nyasi ni biro chako duogo Homabay machiegni Mark king'iyo siasa mag Kaluo county ma Homabay emiwacho ga ni e kuku mar siasa kidwa ni mondo pim oteku mar siasa e counties ma Kaluo en county ma Homabay iparo nade nyasi ni kako bage county ni ma Homabay ere kaka joluo mantiere counties ma Kaluo ka achiel gi counties mopogore neno kit nyasi ma obagi e county ma Homabay James penjo ni penjo no ber nikech seche moko wiwa wilga ni siasa gi dongruok dhiga achiel kachiel ma kisungu wacho ni gidhiga hand in hand nikech siasa ma kinyisa ni idwa los ni aparo ni microphone dino nigi ng'ikruok matin kata kamano wadonj kuom Tom ka ng'aduo kuom Tom king'iyo nyasi ma obagi county ma Homabay gi ranyisi ma kit dongruok ma wasebedo kwaneno reporters mag osebedo ka nyisowa kowuok e county ni ma Homabay ineno nade Homabay okete rang'iny mamalo nikech nyasi ni koso en dongruok manochan nonego bed ni bedo counties gi duto ing'eyo samo yier jatelo kaka noyier Wanga en choice mari modine kaki konyo jothuru to Wanga ne obiro ga social approach to kuongo bedo ga social approach manodwa no omed go chia mar oganda ne in terms of ohala yore moko koro norwako wendo pile pile kaluwore gi infrastructure manoso bit in the previous county government koro norwako wendo pile pile bomiyo gik mang'eny odonjo kacha kendo nwang'o ka koro chir mar odhi obetie to maduong' ahinya en goodwill manyoja kom Raila Amolo Odinga chiwo ing'e ni kik waonre kombe mag Omolo go tindo nyoda giter this function there ka Raila nyoro ok ochung farm to gima duong' en ni leadership marwa
ochopo kamoro makoro owacho na wan koro wakonyo watiyo go sirikal kaluwore ni nene piny odwa balo woko to waduogo ji winjire na Kenya ok nyal lal nikech gik matindo tindo mwalaro wakwongo wager Kenya mondo Kenya obed motegno modongi pod wabro laro iye kayo osiepo dhi odongo ema koro chopo kama wachopini koro samwa wuoyo to nyaka warang no ganda duong oganda emomiyo wachopo kama wachopini not individuals individuals oso bedo thurwa mang'eny moko nitie ma sirikal ni oso winjo nitie joma bende oso lal Nyasaye oso kawo moso timo timbe mabeyo malich moso timo a lot of researchful process gima duong monego warang and the challenge maneno gi gini ento apart from mbaka mawadwa wede goyo mar no owe pesa to en pesa mabro bedo sustainable going concern ma pesa ni en makawuono kende godi chieng makiny magor to rumo kendo jidoka moae kosere kaka sirikal dhiwewa nikech awinjo kamili wuoyo ni ng'ato ka ng'ato make a program ne sirikal I don't think that is much important gima nye duong ni jogi nyodo dhi rango gima duong manyalo gero economy manyalo miyo county dongi bu support national government in terms of taxes to wabende one sustainable koro wanego kita rural immigration to urban areas mondo koro kuonde wako be effective I think no mane idea monego jotendwa develop ngeche ni namni sani onego warange maber mondo wanen to ere kaka do chop kodwa bwati mohala makameli ogo Uganda to ntie gimoduogo go ing'en gima ji kian mang'eny nyocha timore nam kae maparo ni gini kako gerre no ng'eni jo navy kwa wuoyo go president maber kata na jolwendi bedo ibro genwa kambi lweny maduong' kabisa ndie gik moko moko unyal yudo to unyalo yudo gi through your economic value iwinja economic value maru nyalo invite other infrastructure bubi kone kwatiyo matek ministry headquarters bro bedo e Nyanza kada ko bedo Homa Bay it will make sure ne Migori grow Homa Bay actually mane ber kata chon ke ni nyalo nwango tourist hotel ni nyalo nwango hippo magi kuone mane dalo mane warengo kwa manyo politics those were the best hotels nyocha kana dog to nanwang kandache mang'eny ka ndache mo connect from Kisii to Homa Bay is almost nyocha en well infrastructured Kenya nya paro kan wadhi Homa Bay wuoth kende mane goli Kisumo kidhi Homa Bay ne en secha a beach kata uchiel sani en short koro gimwara anguru magini okelo and the challenge what are we going to explore and I'm glad ngato kama tunga en ngama licha in the science sector let us now see gimwadhi dokai odoyo nyoyo Nyasaye ukonyo board bedo i Lake Basin Authority Lake Basin actually is the core value mar agriculture in terms of research in terms of regionality warangi urunto lope wakako ponu adok and back in the originality mar agricultural production manewan how healthy are we going to be as a community to eregi mwanya lo chiwo tang mwanya lo exchange with the other countries mondo economy marwa namno wa mitich okene mana malupo kende this is how I'm seeing it to modongo kaka mamili wacho go mago kwa so enable serikali a lot of taxes they will be done so to me apart from gik moadwo doyo wacho on economy mokel sane one nyakwa yere ni we are in the good track two bro depend we behave na the moving forward we moving forward serikali ni behave kwa dwanadi one be we behave serikali nadi so gimajo eliminate gin provocations moko maonge tiandi Mark kapok ketie siasa madwa na tudi gore cha romo ma okel Homa Bay thoro wach maduong' en loko kewi ochumi mar alwora mar Annam ka wang'iyo thuolo mag tije ma ji nyalo yudo nam kwa ng'iyo kama wase kama wantiere ere okang' monego bed ni wagoyo mondo mi jowa mantiere alwora mar Annam Lolwe oyud thuolo mag tije kata oyud dongruok kokalo kuom weche mag nam James mane penjo makoro bet ka metie moloyo nikech kuma nitera cha nitere weche mag TV king'iyo madaraka makawuono madaraka day makawuono mas
2025 marega mar igni mag prauchiel gariyo oketne theme mare manyiso ni oketne agenda mar madaraka matimore Homa Bay kawuono en mar blue economy en ma yuto kowuok e nam kata yuto kowuok e alwora mar pi. Mano e agenda mar madaraka matimore sani. Ma kabro ngadi kenda akina ngama hinyo microphone mari ni aparo ni nitiere ngama tieki ground kata kamano wabro duogo kuom yado ni adog kendo matin to county ma Homa Bay onjane kaka jafom marwa George Bati dhi nyime gi twak gi jogo moyuoro nyasi mar madaraka. Homa Bay ka is a very big thing. Magi maduong kabisa. Kaka jatelo. Nyisi ni ang'o mowinjo bed ne timore mondo weche moko ma samoro nyalo bed ni omoko malo. Bi iwacho ni lobbying gitiyo gi kumoro achiel gi the bigger government. Mane kuma wantie. Nikech okadwa wuondi. Gima sirikal maduong otimo ka giriwre gi sirikand county ma Homa Bay lich pok notimore. Koro ka watiyo kumoro achiel gi sirikal manitie tiyudo ka gikwa dhi mapiyo. Mane gima wadwaro. Onge gima telo en telo mar dongruok to mae dongruok ma waneno ka. Jopiny giwegi ma samoro nyalo bedo gi paro mopogore kata makomo mondo mi ka wachgi ka kin gi pachi moro mopogore wachni. Wan wachimo mbele to mbele en mar development. Mane kuma wantie. Wan wadwa ni dongruok obede gwengwa ka. Ano nyula Homa Bay ka. Ni neno Homa Bay paya cha kaka ne chal. Ne kanyo koro ituome pi to jok moko luoko sende kanyo ne kaka kanyo chal. Sani koro meli dwa chako duogo kae. Kane watindo ne nitie meli mane iluongo na Lesters. Mane ya Meru Bay to Gombita to Homa Bay to dhi Kisumu. Meli no dhi duogo. Mane gik mwadwaro. Iwinjo. Ne kuma minewa sani koro use rech. Modern market. Oko kete ubi orengi moro muchido kanyo ero. Kacha sani koro en kuma ber ma rech chwakre kanyo. Rusinga Ring Road. Ne. Omako Suba South nyaka Suba North. Nosetimre kanyo. Podi mae dongruok. Tadwa kono governors mamoko. Manini magwengwa ka. Okwadwa ringo mang'eny. Chikri achika gi sirikal. Yod mit sirikal. Ana onge wach we adonji. Donji. Happy Madaraka Day. Erokamano ahinya. Nyakwara mogi nyaka gie sani mago mana moko kuom jotelo mwasebedo kwa lidho mondo onyiswa ni gin giwegi chunygi ni kod ang'o, mor mane manie chunygi, ote mane magin godo ne jotelo wetegi kachiel kod jopiny. Gie kindeni adani mno yaduoki achiel kachiel nyaka e studio Nairobi. Nyinga en George Bati kowuok e alap ma Raila Odinga Stadium e boma ma Homa Bay kama nyasi mar Madaraka Day mar 62 dhi e nyime gie sani. Gino ma jo siasa kata jotelo bende mawuok e counties mopogore wacho ni en thuolo mag dongruok. Siasa ibro goto gi sani higa mar 2027. Odoyo wede ka wang'iyo nyasi ma kawuono en nyasi mar 62 mar Madaraka. Okang' mage ma wasegoyo kaka piny e yore mag telo. Ing'eyo ni okang'e ni wuoyo kuom luo mangima koso kuom Homa Bay koso Kenya. Piny mangima wachake Kenya mangima kasto waduoke e counties wa makaluo. King'iyo Kenya ka adieri makende economics maduong' moumo Kenya te. Tadwa na wachi ni Kenya osebedo kadongo kadok chien. Gimomiyo awacho kamano e ndalo mane asomo ni nyayudo ni ng'ato matin kaka japuonj primary school nyalo bedo gi nyithindo 2 secondary gi more primary to chulo fees moko penjo ng'ato. Tinde nyathi achiel tamo japuonj chulo ne fees moluong WhatsApp group moluong jasiasa many basari. Kane wasomo e university ne wachiemo ka joma chiemo hotel kata in gi wendo ni moro mano bi riedo kare di chiema.
kidonjo tipogi mshahara moro matin. Ang'o motimore omiyo gigi tinde piny ok nyalo pekno tinde ok nyalore nikech ji to medore, to kaka ji omedore ing'e ni Kenya en maro ma wane shareholders ma wane mwa contribute pesa mobedogo kaluwore gosuru. Tiende ka ji medore to pesa bonego bed ni medore ma gima ne timo ne piny cha pod itimo. Kane wasomo e primary school, kane bugi orumo titere wele mi manyien, mago tindi ok nyal timore. Nyisi ni e thuolo ma wasebedo gi Kenyatta mokwongo, Moi, Kibaki, piny osebedo kadok chien e dongruok mar ohala, e dongruok mar mwandu. Omiyo thuolo mwachako sani mar golo gope ma Kenya nigo, emomiyo wadhi dok kuma nonego wabedeno. Ing'e ni golo gope ma Kenya nigo mane President William Ruto chako, ochalo jaduong' manokawo gowi kato koro kosetho to koro nyithindi odong' gi gowi. To wuoyi maduong' kono wetege ni gimwa timuru, ring'o mane wachame odwa kane wawe urane matin, gik mabeyo beyo mane watiyo wawe matin, wakwong wachodre mondo wachul gowi ni orum, wagol pesa ufuke wa gowi ni orum mondo kik be us mwandu wuora. E gima ne Ruto timo ka to jogi ji okele koko nikech ging'e ni dhano mang'eny ok winj tie gima president ne timo ni. Kenya nyodongo kadok chien malach. Thuolo moro kancha winjo ka jomedia wacho ni ng'eno Uhuru ncho wen wagowi ka 10 trillion sani kore ochomo 11. Nyaka wayiere ni kata gowi ni obed ni chule to nitiere kaka interest bende nitie. Koro komedore mathin onyalo medore gi interest, to onyalo medore ni chudo odeko matin. To aneno ka pok odongo molo kaka ncho dongo e diere mokalo cha. Ing'e ni na winjo ka jomoko compare ni ing'e ni Moi noweyo gowi mar 500 billion kende. Ndalo cha dhamana mar pesa ne lich, sano endi ne nitie ji mane chamo siling 5,000 gi graduates. Tinde ok nyal miyo ng'ato pesa no. Omiyo nyaka wang'e bende ni kaka piny dongo eka pesa bedo mayom yom. To kidwa pimo dongruok tipimo ni ang'o ma ng'ama ni e level ma ka onyalo afford. Dhiang' ne uso pesa di ndalo cha to tinde en pesa di. Lo ne uso pesa di ndalo cha to tinde en pesa di. Ng'amodak be nyalo pidho nyithinde madwe rum gi msache no. Ko konyal sani to chon ne nyalore. E king'e ni piny odongo kata piny odok piny. To aneno kata mana quality mag gik matindi gero kawuono. Inyadhi yudo koger olalo moro kamoro gi CDF. Olalo ma kamtoko ringe jumba 2 to lwar. Nitie dok chien moko mantie madwara president mowuok mokodi nyaka walok kaka timo gik moko thurwa ka. Nyaka walok kaka kelo dongruok thurwa ka. Ok en gima ber ni e thuolo masani. Inyalo ni kuonde moko koro pi onge makata gima ji nyalo modo e alwora oge to chon to ne pi nitie machiegni. Tiende na ore betuo to dongruok mwanyalo keto go pi ma sustainable tinde onge. Omiyo onego wawuog oko mondo wang'e ni dongruok odonje thurwa. To dongruok biro gi infrastructure ma solid mosiko kaka koro stadium mar oger, kaka koro pia manoger, kaka koro chich rech. Kae to chako biro gi bedo gi joma nigi pesa e gweng'no. Kae to biro gi bedo gi gik miuso e gweng'no. Mane dongruok. Levels adego nyaka bed ni nitiere mwandu mikwano eka dongruok nitie. Erokamano Odoyo. Adwa duogo kuomi Mark, aparo ni koro wan kodi maber. Wang'i dongruok. Wang'eyo sani kori winjo maber. Anya oli mara. Chal ga mu dwa tieka ground. Mara ni tiyo. Adwa kama ni wego cha. E weche mag dongruok mag nam. Wacha nam. Onego beno ayudo dongruok. Te eno bende janam somo yamo. Ani eni adak e nam. E chula Mfangano. Kendo king'iyo alwora mar chula Mfangano e kuma nitiere gine ne beaches mang'eny moloyo mag choko mwandu e Homa Bay County. To Homa Bay County king'iyo Lake Victoria, Nam Lolwe, Homa Bay County e man gi atamalo maduong' mar Nam Lolwe. Koro paro manyo okel mar ng'eyo ni uchumi gine ne loko mar nam ma ae nam en gima kelo mwandu ei Kenya ka.
emomiyo nyo agenda mar Madaraka Day oketni en blue economy. To blue economy ni kelonwa gik mathoth. Kwa yiere ma ok wawuondore, katiba ma wan godo sani okawo atamalo 85 kadhi mbele oweyo sirikal mamalo. Sirikal mar county duto teme Kenya ka yudo mana atamalo 15 kadok piny temipogo negi kuonde te. Koro yudo ka counties pod struggle, pod nigi pek mar yudo gerruok. Emomiyo kitudori gi sirikal mamalo kaluwore gi katiba masani to kelo pogruok, kelo dongruok ei county. Ka ing'iyo sani alwora mar nam, iyudo ka rech ma ae nam okawo atamalo chiegni 60 mar rech te madonje Kenya ka e nam lolwe. Nikech pokwa improve lupo mar nam ma Mombasa, to bende kit rech ma bende wuok Mombasa pok ochopo ahinya kaluwore gi kit chiemo ma jopiny. Kech iyudo ka sani rech ngege ichame are e dho nam nyaka Mombasa. Ting'eni nam ma Mombasa cha en nam chumbi, ok onyal tiyo gi rech ngege ma iyudo ka thoth jo Kenya nyaka jo Mount Kenya, jo Kumanade mane rech magichamo. Manyiso ni kanyo nitiere line mar uchumi madonjo. To line mar uchumi madonjo ni dong' onyalo kelo tije ne nyithiwa, dong' onyalo kelo lokruok ne jothurwa. Kata koro sani ma koro wachako keto fish cages, mano bende mbaka mobro donjo. Koro miyo sirikal osekawo thuolo mar lupo ni. Machielo e line mar lupo no, ineno ka sirikal bende ochako kawo thuolo mondo mi ong'eni to kit kilowa ma wan ing'eni wadongo kok wapidh rech, wan wadongo to wadhi e nam to waluwo rech to wagolo to watimang'o, wachamo. Manyiso ni nyo bende wakawa rech e kinde mora mora to gi size mora mora nikech mar chiemo kata mar uso e kit ohala mondo mi wayud yuto. Kanyo biyudo ka koro sirikal kendo ochako donje sani e program mar blue economy ka. Koro gidwa konyo jopiny mondo mi jopiny jolupo ong'eni to ere kaka ginyalo bedo gi kit kilo maber mamiyo rech mantiere i nam thuolo mar mondo mi odongi. Mheshimiwa Odoyo Widi biro nyisi ni kata kanyo pok wadonje broad based government. President Ruto nyo osebiro mwalo mo launch program mar pidho rech. Ok rech moro mar cages cha. Macha nyo kete is it Kano? Manyo kete ni mondo wabed gi program mo keto almost over $1 billion shillings mondo mi oger kamitime research kumi inyuole rech, kose nyuol rech to ikawo rech no titimang'o, ikete i nam mondo mi odongi naturally kaito jolupo timango. Manyiso ni en restocking. Wamedo nyuolo rech mang'eny mondo mi obede i nam. Koro kata jolupo timango. Mago gin gik ma medo kelo tije, medo kelo uchumi mar nam. Te eno bende nitiere gima kik wiwa wilgo, gibiluongo ni tourism. Nikech kadho nembe gi olos maber. Kaka ineno chak olos dho nam ma Kisumu, sani nyocha oselos dho nam ma Homa Bay, daraja ma Homa Bay oselos, iluongo ni Homa Bay Paya, oselos maber. Idhi los daraja ginene ma Mbita, idhi los Masena, idhi los Masori. Mago te bro chako nyayo wach mar tourism. Kaito gi wach mar wuoth mar usike madongo dongo. Iluongo ni cargo. Mago bende bro timang'o, bro nyayo. Yiedhi ma bro tiyo kuondgo, kata meli ma idhi losi, kata ferry ma idhi losi ma bro tiyo kuondgo. Mano en gima kelo yot ne jo ohala mar aka kod kacha. Biro wacho ni gidongere ni movement of goods and services. Mano kelo yot. Nikech actually ing'eni gima ji ok ong'eyo ahinya en ni wuoth mar nam, wuoth mar nam mar kawo gige ohala kakale i nam, beche
ni piny moloyo wuoth mewi ndara kata wuoth mewi rero. Mane omineno ka daraja ma Kisumu ni molosi ni port ma Kisumu ni nyalo kelo yot ne kata tero mafuta kata tero misike e pinje mag Rwanda, pinje mag Uganda, pinje mag Tanzania. Koro blue economy ni ok en rech kende, en tourism, to en transport, to en gimoluoro mathoth mar kelo yot ne oganda. Emomiyo ni neno ka e Madaraka ni nyoketi ndalo 3 ma jolony e weche mag ohala koluwore gi weche mag pi. Nyogo mbaka Tom Mboya University. Kendo Tom Mboya University man Homa Bay molosi ni mondo mi obed kar chuny weche mag ohala mag pi e Nyanza. Mano bro kelo yot ma ji time research, ji time nonro mar ng'eyo ni to ere kaka winjo wamed gero kit ohala. To magi timre ka kor luasi mar siasa olokore. Kanyo ta ayie gi Baba Raila Amolo Odinga ni mar mondo mi oriwre gi sirikal mondo mi mwayudo sani wayudi kendo wakweyo weche mag siasa. Kech mano bende gima ipenja bang' ni ka waduoko weche mag siasa piny mano gima timo Homa Bay wawacho ni oyo jotelo ma Homa Bay te neno wabunge moyier gi kata jok moko yier to jok mantiere party mar UDA gi party mar ODM kanyo ing'eni kawuono onge gimoro ni wan jo ODM wan jo UDA oyo wan wang'iyo ni wariwore kanyakla mondo mi wakel dongruok. Wach mar anja UDA anja ODM mano bro biro bang'e ndalo yiero. To mano be achiel kuom gik mowinjo be ni wanyalo chako puonjore mar ng'iyo ni to ere kaka owinjo wadhi mbele kod weche mag dongruok. Katieko ang' na wach kama James mondo mi awende jowete na thuolo. Embe ni gimbe negi yako na nyasi mane ulo tika ground. Nitiere gimoro kama pokwa wafwenyo moloyo ne jotendwa ma jotend siasa. Kendi winjo ko wetena gi owacho maber ni sani owinjo wariwore kanyakla wagero uchumi marwa. To sani wawacho uchumi mar nam. To penjirie ni kuom josiasa wa moyier te. Obed MCA, obed senators, obed mane e piny Oganda luo te. Penjirie ni to nga kuom gi kanyo manitie kata mana gi tola achiel ma okete inam magolo rech. Nikech ing'eni kama no onge manyiso ni gin giwegi gionge gi interest e inamno. Pesa mage yodo gitero kanyo. Joket mwandu mage mabro biro mondo mi oger thurwa to gin ogitimang'o. Nikech gine mage yodo pes madongo moloyo. Penjgie ni to bende imbe kata mana gi yie akwanga nikech king'iyo ogendini mamoko kidhi kata mana piny Central kata mana piny Rift Valley iyudo ka mijumbe nigi puothe madongo manyiso ni seche ma gibiro loso chike kata seche ma gikwayo sirikal mondo mi otim achiel ariyo adek gikwayo gimoro ma gin giwegi gin tiere ang'o gi interest. To bende gige gi moko nitiere makoth go oko. We wach ni CDF kata ni pesa moa malo. Pesa moa malo ng'ata kata kiketo iketa e telo kanyo pogo pesa no okditama. Pogo CDF okditama, pogo pesa county okditama. To bende nitiere kaka giywayo jo ket mwandu. Nikech iniwuon ka in gi yiedhigi tibro chako ng'eyo ni to ere kaka winjo bedni waloso wachni mondo riere maber. Ere kaka winjo bedni waloso wach transport mondo riere maber. Ere kaka wakonyo jopiny. Gin giwegi kiyudo ogendini mamoko, sirikende mamoko, kiyudo jotelo mamoko e pinje gi magi ae gin gi mwandu gi giwegi magikete pinje gi. Ting'eni wan thothwa pesa mwayudo kati bed MCA gimikongo timo mokwongo idwa biro ng'iewo apartment Nairobi. Ok ing'e ni to nitiere yedhe ga moko mowinja ketka koro seche moko ipenjo nikech kata sani dongero koro wan gi paya ginene Homa Bay. Ing'e ni paya ok en mar feri. Paya en mar meli mane ma wan kaka oganda wantiere godo mabro go e paya ma
ma Homa Bay. Nikech kiketo osele loso paya ma Kisumu, iloso paya ma Kindu Bay, iloso paya ma Asembo Bay, iloso paya ma Homa Bay, iloso paya ma Mbita, iloso paya ma Sena, iloso paya ma Suri. Milimane Mwasegero Mabro a Kisumu biro Kindu Bay mana dunginjo ka jalango wacho kani mabiro Kindu Bay dhi Kajimo dhi Homa Bay dhi Mbita dhi Mfangano dhi kumachielo cha nikech mano en kit dongruok kit wuoth mane joreru oketo koro ing'eni wan nyowa chiew wala wachako wacho ni wan waloso paya waloso ma to ji pok ong'eyo ni to ere kaka wanyalo keto gik ma paya gi bro tiyogo nikech gero meli achiel kende kawo chiegni bilion gi wiye to bilion ni wabro mna gole e program mar sirikal nikech sirikal sani ema timango ema nyalo bet gi pesa no mondo mi oket wuoth bilano to bende bro yudo ka thoth meli gi bro bet katiyo for tourism to kod cargo nikech wuotha ma oganda dwa wuotho go sana makoro waloso ndara ibro yudo ka ni piny matin ei pi to mago gik manyaka waket pachwa mwang'eyo ni to wacho weche mag dongruok ma Homa Bay County mag Madaraka ma Thurwa to ere kaka gigi de donjo gi kit movement mar goods and services mondo mi okelnwa yot mane momiyo mbaka mar blue economy and very important nikech okibigolo Mfangano okibigolo ng'ato Kisumu ni odonje meli odhi Kindu Bay odhi Homa Bay odhi Kajimo koro kochop kanye koro kochop Mfangano obro dwaro mondo mi odonje Jamburko mondo mi otimango otere mapiyo to seche mwaseloso payas gi ere bergi nikech thoth ne ndalo ka ne yudo ka thothwa ne ji nitiere Eru koro koseketo misike e Eru Nairobi ka to dhine nyaka Kindu Bay dhine nyaka Mbita dhine nyaka Suri madhi nyaka kucho koro owinjo beni wachako ng'eyo nikech kade jotendwa gi gin jok mong'eyo kaka kit nam chal kaka blue economy chal to gimbe gin gi mwandu gi modonje ei nam ka ne gidhi neno ni seche maseloso paya masuri ang'o madwa time agolo ji Suri katero Miuru nikech mano owinjo bed ni tudo jogo nikech kiluwo yo midwa ago Suri kidhi nyaka Miuru ndara bor koro ber mondo mi waket meli ka maka kadhi kacha koro seche ma gavana Ochila yako kwayo mondo mi olos ginene Masuri to en gima ochako chon ni adwaro meli mabudo kadhi kanye nikech Mfangano kubia Mfangano ni podo dhi Suri koro ka oyud yo modhi godo Migori no obro ng'ado gi Homa Bay kanye koro mago gin gik manyaka watim kendo jotendwa adwaro mondo mi awach ni biro mar Madaraka Homa Bay ma otimore ni to gikelo agenda mar blue economy gichak paro ni blue economy en ang'o ogiwacha Kisungu ni blue economy kaeto kwa kanye to wadhi e Tialala gi Tibim to sirikal mamalo nyaka wabed ni wawinjore go nikech kanye kuma taa malo 85 pod nitiere to kendo ibro neno maber ni kanye kuma da pogore go wadwa ni ok ni mana manyo jatendwa Raila Amolo Odinga obiro ni President Ruto nosechako biro Nyanza mana kaka ne winjo doyo video wacho Sunday ne mokwongo kosechamo muma Sunday ne mokwongo odhi obedo Homa Bay kedi ngene obedo Homa Bay kata chieng' man mobiro Homa Bay no governor ne onge teno biro miyo kombe mineno wan godo gi kik wa dismiss gi kaka wadone wacho ni mago kombe mathindo nitiere kaka kombe go konyowa nikech Mbuya no kobedo president tingeni design mane Mbuya okete Homa Bay chakre no kete igni 50 mokalo kata igni 60 mokalo mani nochopo mana nyoro hakoro wachako chiero kendo gik mane timango mane Mbuya timo Mbuya no ken president Yuge Ogango no kobedo president to ing'iyo gik mane timango mane timo miyo kata mana kom makoro Dr. Raymond Omolo nitiere no kekwa chae en kom motimo no madongo to bende wayiere ni jakom
mar nyasi mag sirikal en kom mineno reir mondo melo nitiere no. Koro gitimo na maber to berne ni e Homa Bay wadhu ariwore jotelo te, obed jotelo mag UDA, obed jotelo mag ODM, obed jotelo moro moro. Nyo wawacho ni korka dongruok to ariwore. Kendo mane ma ineno ka Raila Amolo Odinga bende nyo biro mochamore cha dho nam kacha mowuotho kod Ruto koni gi koni. Miyo wan waduoko erokamano maduong' ahinya ne sirikal mamalo. Kendo waduoko erokamano ne kada gavana marwa, nikech gavana marwa bende mochako duogo rwako president. Kada bed ni kane ji chako kamano ne en gi to ka gi kacha. To duogo rwako president osebiro Homa Bay di makro obiro ni makro biro maro chiko e Homa Bay County. Kachopo dwe mar 8 ma governors ilongo nango ginene governors ka ilongo ni devolution conference kendo biro duogo mano maro chiko. Kachopo dwe mar 12 mobiro launch godo ferry gi gik mamoko mano biro mar 10 apenji ngamo eri to eri na chalnade. Tom, nitiere paro moro ma kokelo nitiere tim moro magolo abing'e adongo tie nam, adongo dala mar Uyoma, dhi dala mar Missouri, adongo Sindo Beach. Nitiere tim moro ma akawo kanadongo. Gisani kochopo ka dwe mar 12 abedo gi thuolo mar bende kawuok Nairobi ka adhi aidho feri Mbita tawuotho e dho wedhe taninda e otende mantiere e dho wedhe. Nitiere king'iyo dho wedhe mang'eny osetima mar loso magawa mopogore opogore to mang'eny bende nyalo timre nikech king'iyo dongruok ma nitiere dho wath ng'ato kowuok kata na Mombasa to dwani mondo dhi Kisumu to wuok Kisumu obeda ni owuotha kendo en tourist ong'iyo kaka dho nembe mantiere nam Lolwe chalo otende pod onge moromo. Kata king'iyo nyoro otieno manyoro ji nomolo mang'eny sana e alap ma Homa Bay ma jok moko ne wacho ni chalo ka gima ne gionge kar nindo. Magi gik ma pod nitiere kaluo. Opportunities nitiere ma jok moko yudo mag kawo hola kowuok kuom bengi, kowuok kuom SACCOs mopogore opogore mar chwalo dongruok e gweng'gi. Wan kaka joluo iparo ni ang'o moseduoko wa chien siasa mar kinde ka kinde mar ji neno ni joluo ero lweny kosa ng'o momiyo dongruok machal kamagi pok obedo e rang'iny monego gibedie e counties ma Kaluo. No, ing'en ni Kaluo generally wasobedo maber kaka oganda. Kendo yiero marwa wasobedo kwa yiero jotelo. Problem mosobetie en ni wan pok wasomo jotelo mwayiero. Nikech ng'ano miluongo ni Jakikuyu en ng'ama gero jatende kadongo. Jaluo te en gi jatelo ma around him to ng'eny gi be wa recycle ji mang'eny. Koro generational change bedo matin. En moso hinyo ahinya. Kata kirango yo mwachiwo go nominations. Sani an go problem ahinya go nominations. Kata mine mwami nominations. Kech aneno kwa produce very young ladies monego be nitiyo kuonde moko. To nigi ne jotendwa. Tinwang'o ka nyingi ma wuok kuom gik gima gitimo kata gidhi wuodhe. Ok en gima miyo luo chiama ne wan wachon. Iwinja. And ing'e ni ng'ato bilano ng'ama tin koyier mapok notiyo anywhere. Ing'e na a nomination onego bed a special en ng'ama miyo gimoro ga special need. Ni nitie gima odhi gero kamoro. Ng'ani kimi pesa gima onyalo ng'eyo mokwongo mopogore mielo thumongi ginyiewo law maber gitimo gik mawabe. You understand? Duare nuwa kuongwa berga projection. Ing'eni kirango piny luo. Akiani ni wuotho kanya. Nikech Migori is really and very much good with hotels. Migori ni hotels mabeyo kabisa. Kama utende udoke piny en Homa Bay. Kisumu is becoming a little bit better. CIY is there doing hotels. Nikech ji mang'eny kano yudo pesa to ji owegero centers. Gidhi gi interfere gi lope ji kor gweng' kucha. Kwa nwango di ogero hotel moro ma gini mang'e kama gisore. You understand? At the end of the day, chieng' modonjo kanya kimadho kong'o ekinindo to the whole thing is gone, dead again. Unless kindidwa dhi pangi moro marach idhi kuonde ka. You understand? To centers minyanwang'o sani kidhi
Kaki Homa Bay no kede Kaspol Kabondo. It is no longer Kaspol Kabondo when I get on. Ogere. Kiningeni infrastructure ma wacho chande. To suti Homa Bay maber. Kama adwana wachi. Mama tunga gita ngeni gen joma ne kocha. Nyaka gipak godi. The truth of the matter is nikanyisho onge goodwill mantiegi. Gigi da kotimore. President Ruto nado the Homa Bay kirandala par. Vodo we drago problem. Gima duong ne wa embrace. Mayego kodi. And that one angeo kita Ruto be ngamunge system. Nyongeo no do giri ko keto mbele kacha lwenyi bro woko ko bibedo wendo majioluoro. You understand? Kijintie jomana code issues moko maonge matindo tin. But jowa poko chopo kama welcome here. When to say what and where. Iwinja manigi machando wa politics ka. Ina na ago kitambaka kai nikikirango sane pauno pong. To kibro nwangi ku pong. To pong majok moko mo de learn something. Ke president di wuyo kanyo. Magima ber mugik mokwongo en kaka matunga wuoyo. Research matunga wacho na nyo tim tombo yani. Nyone obeni mokwongo gimwa chako think. Now that goodwill is there to namne resource mo an go mwaso identify. En kwongo dwaro jopuonj professors mabeyo. Ere kakwa nyalo somo. Wach mar namu properly. Tukte luponi. Nikesa mi wach ma cage. Ere kamwati me research ma diseases. Iwinyo cage na confinement. Marriage tuoche ngeny monyalo donjo go kendo interfere with the main source. Marriage ande. Samwati more fingerlings. And fingerlings money and more improved. Because and man natural cha. You understand? These are where we should actually be thinking as a community now. Nitie biashara makwade yetu wadedo waro pesa. To health mother no to kwa deal go properly. Koro originally teacher egi mone wa research on. To odegero nikech kusomo bu get a lot of research. To bear research no eni obro kelo pesa. To samo kelo pesa to jinyalo gere ka kotendi makori wacho. Kingen ka pesa nitie. Jinyalo rewore ka dana part timo gimoro ma is economically viable. So about konde majenende mano to kwanyal compete gesani. But gimangeo nunca wabedo go pesa and the need will come. Niki gimoso oketho kabisa unyicho waonge facilities mang'eny. And that's why so injo kacho gatira mogikai. Na dwaro GTI manene waketho kane. Wageri piny luo. Why don't we capture it wageri piny luo? Mondo wabed ka government training institute. Ma idonji ndikini ti Chiki College. Iwinja ingego mi okuonga insani. Niki jawinjo kajo wagi wuoyo to ogiwachi wach kuo mosotimore. Kuo mosoketho Kenya. Ma kuo nyalo we kuo. Gindiko jok mar not sufficient. Iwinja. Nikech inwanga ng'ato en gi PhD to certificate ndi malongo momiyo chopo boydo PhD into onge. Nikech aidwa ng'isi as an investigator. Okinyal somo be bed be yud masters. Tidhi kwelo. Ntie stage ma kichopo e somo to kuri rito nyingi. It's not about salary anymore. It's about the name. To nen masane gito nyingi ne magichayo mugik. Iwinja. Nipo dino wangengani go ipingo no tweg pingo ne okwelo. You understand? Nike ka ji osomo mang'eny. Tine nokta charge moro miketo ngaji na abuse of office ni wadi gole. Nike kwa mi mastunga tich to kwanyal charge no do yokwelo no do ne boy no kore na abuse of office. Nyakwarang to matunga no contribute ango ikuoma tamare. You understand? That is the way we can build a very strong economy. So about hotels kata infrastructure. Emo mi winjo ka wacho gimoro. One was a challenge. One got a source, manyalo kelo pesa. In terms of trade, in terms of trade, or transport, uting agricultural production, uting of fishing. Ngechin tigi mwanya logo lo Uganda, tuwa kilo Kenya. Tigi mwanya logo lo Tanzania, tuwa kilo Koni. Kenyan pesa was strong in East Africa. Ngechin nigi mione ginyeo ka packet achiel. Ibro nyeo packet a dek in Uganda. Kada packet a ngwen in Tanzania. Samidogo kodeka yedo pesa. Pesa wobro bedo go. Samwa soti momano. It will invite us nikech dongo wageronda. Serikal bende ngagi yithi mong'eyo. Kong'eni no ndara mamile wacho chema kelo pesa. Obro dhigo elam. Nikech onge mtu kindonge bro ywak. Ne wan kono kwanya dhi gik moko. So gik mang'eny mwanyalo timogi is now for us. Yaut luo mariek. Yaut luo man go pesa.
Yaut luo ma want the future for the community. What do I explore nam no? Inye nam kae niti a lot of things. Kendo beno njo lwenye kanyo. Winjini ko kelo nuwa kambi malwenye. Ngicheni we are also calling for the police again. Wanya loge rukta JSU camp. Mako gik mako wango mokuongo we are protected. Ngicheni economy mwatimo is protected. Ngato kunyal bila monjowa. Ta inyeyo keji ginobiro as a result ngechi relationship maro East Africa, especially Uganda nek bera hinya. That's why it was being encouraged. But okay, business money go encourage. Oni go encourage what mar na. To wanya loka oreche nadi. Kwa olo kumachimu ngenye korwa koni. Rech will just come. Inyenu magigin biashara ma when we have good brains at work, to wanya lo develop. Tinyenu wane mwaonge power. Mare economy mutegno. Makwanya lo explore namni buwa berige economy mutegno. Tukuru wanya lo uwe wijimesa. Iwinja. Kejimane momine no koro kwa biduwa rukta cooperative no biro yodo. Somebody will just develop it. So gimaduonge penjuri nga toka maso diambu. Professor. By the time ano our research institute. Nene require nengo Nairobi ka. But field study to nene gine nene soba kucha. Iwinja. Field study nene kocha. Koro magiki kumwadwaro. That's when now when we gimaduong mo chako identify gia otwa and jo loka matunga un. They do ketul tomboyo beda science college. Like anai wachon gaje duong ra Raila Odinga na duan jara mogyo bed a teaching university. Tiparo na de tom dikami wanya gono. Kini pachon no neno ga mbalaren mo pogro kingi ega to nen mana mbalaren mi somo weche maga pu. Kidi Nairobi University nen weche maga law weche maga kidi Kenyatta nen education. Tiparo na de bedo ni mbalaren anywagi obed moloki makoro nywande gi makoro ngato nyalo wuok dhi timo somo mbalariany mar Nairobi University. Pero ni magi bende gin gik ma okelo ng'ikruok e research kata na nonro monego bed ni timo makonyo oganda. Ingen as a good country growing, okonyal blame gik mosotimore. Kisa mani timogi, there was need for it. But sani wanyalo restructure maber. Bo wacho no okay. Jaramogi wadwa no be teaching university. Ngen be teaching university and mokwongo you are a professional by yourself. 2 in nyalo timo research. 3 in what you are give me someone. Mane be teaching university ka Kenyatta University. That's why you see even right now they are doing very well in medicine than the University of Nairobi. In case anigi ingin wang a lot of research money, they are teachers and they are also doctors. This is now what we should purpose. Kaka Tomboya College, Tomboya University. Mboya was a brainy fellow. Makwanya will explore what he stood for. We'll go very far. Jaramogi was a steady fellow. In any institutions, Mochaki Jigi, Kisomogi Kori history to they sometimes say the Nigi Billy Genyalo Dongo Kalurenga Manochaki. Iwinja. Quran to me, what I'm saying. Mondo Wainta is President Ruto. Kikwamiuru President Ruto a bad name again. After all this opportunity, one challenge is here now. What can we make good with this gesture moment? Okay. Odewidi. Ka wa weche mag dongruok pod tudre mana gi siasa. Nikech gin kamoro achiel. Ere kaka nyasi ma Madaraka Day ma ibago e county ma Homa Bay dhi loso siasa mar higa 2027. Abiro wacho ni mano maber kabisa. To nitie kamoro madwa ni mondo adil gigo moro dong e weche mag hotel ka. King'iyo distribution kaka kotende ok piny luo ma winjo kosiepena gi wacho correctly kako nego bedi. Oluwore gi dwaro. Ing'eno tende gi te onge ma sirikal. Mak mana moko manoger Kisumo chon ka. Gin mek ji giwegi. To kadwa ja hotel to nyaka kuongo adhi atim research ma mara wuon manyar kan. Mang'eni Migori ka to welo ng'enye. To kendo welo ng'enye higa te. To Siaya ka to welo tine. Nikech welo mabiro Siaya ka gin mana ji madok e gwengegi. Gima kelo welo ma ok jo Siaya kanyo tin kabisa. Ing'eni Siaya mokwongo en e tung kocha. Koro joma biro Nyanza madwa rawo Siaya onge Siaya mogik kato koro dhi e piny Waluya.
koro welo ngi kaka dobed Kisumu ngene mwagowe chon kata sani kidwa dhi thuro ma bei ndege teri Kisumu samori tieko ndalo achiel kapok idhi kendo kiduogo irawo Kisumu kendo Kisumu mantie kwata mitime gik mang'eny koro telde Kisumu nyaka ne medre. Migori be ing'e ni nyaka joma dwa dhi Tanganyika nyaka joma Tanganyika Migori kanye mirawe ipuke yamo koro miyo otende gerore. Tich sirikal gigi te en keto lwasi maber gi chike mabeyo mag mondo timre gi kwe moloyo to kwe. In fact Migori di koro ber moloyo kako ber kane onge kwe kane giketo kwe moromo. Ing'e ni Migori ema kinyiso Nyanza ni chakuru koko to chakore gi Migori tia e Kibrit kae to lwar Kondele kae to lwar Homa Bay. So kwe nyalo miyo ji kelo ohala. Nitiere gimoro manotimore ndalo mane watimo ng'anyo moro mane iluongo ni Open the Savacha. Ne an gi bwana moro ma loso gas Tatu City ka koro nokelo wasunge moko ni dwa gero gas plant Kenya ka to nokone ni gas plant ni kama koro ber maonge gas plant malong'o en Kisumu mondo ti west of the Rift Valley gi Nyanza te. Koro ne wadhi kode kaka ja Nyanza kane wachopo e airport Kisumu wuok e airport mondo wachopo e town notamowa mang'acho ni onge gima wadhi omo Kisumu kama e kako chalo kata dichiel e higa to gini dhi ketho ohala makelo 100 million per day kokethore ndalo ariyo to 200 million olal. Koro gito kadhi e town e mateko kwa kete but pipeline ka en kwe nitie kata koko ng'eny Kisumu to kona ni mano to ber wanyalo timo production to ke mondo chop ne joma dwa ng'iewe to wabro timo nang'o sama koko lich kama nikech ing'e ni wendo kobiro to gimoyudo ka timore odiochieng' ne mowuone timore pile mane kaka ohala no dhi ma ok odonjo Kisumu. Omiyo kaka oganda maluo nyaka wanon ni to dong wakete kwe mondo elni obi nikech wan kaka joluo to mwandu wathin moko dwa los kembni madongo mwachak wandik jowa wawe jomoa oko obi oketo ala mondo ndikwa mondo ka chi moro wambe koro wamewe yor ndiko no to wachako elni wa madongo kata obedo ni mano deko kamano. To mar ariyo kuo ma Kenya kaendi awinjo kosiepe nowacho ni en gimo duoko wachien mano tadier to waduto te jo Kenya te wan guilty e wach mar kuo e wach mar corruption kata Homa Bay ka kidhi chiko ni joma ok jokuoge mondo olokre green onge ng'ama de lokre green kata chiel anan green aye kabisa bedo ni nyalo bet ka endi mi wache no gima ok adier mano kende nyisi ni ijami badhi richo gin richo te gichalre. Ing'e ni kibiro ka minyiso wani gik motimore Homa Bay gi notimore nikech broad based obiro kagero chiche chiegni rumo broad based obiro kagero pia chiegni rumo broad based obiro ka affordable housing irwako dirisni broad based obiro ka ring road osechak ger broad based obiro ka yo mfangano thuri matonga osechak ger. Omiyo wawe kawo gima ok gir ng'ato to waketo ne kata waere manade gima duong' ni Ruto nohero piny Homa Bay gi piny luo mangima kata ka bonyo Kanyagwal ma ok wadhi time loso fingerlings kende idhi tim nyaka training mar blue economy projects ochakore ma wadhi kuno mwatimo launching kapod wan style ma sufria ma wuothe wiwa irwako wig ma jaber ticha kiumo gi sufria. Omiyo waywiyieri ayien Ruto nicho kelo projects gi kata lwasi maber ma koro ne Raila donjo go ni emomiyo koro stadium nyalo pong kamacha mano ayie to projects to nwachako kapok broad based obiro adieri kwa wacho to ber kata wadwa police osiepewa gi joma waketo geno kuomgi ti penjo ni nyasi modheni ere kaka obro timo siasa ma Homa Bay. Mokwongo jo Homa Bay koro sepuonjore ni bedo e sirikal kelo dongruok kelo mor kelo nyasi kelo kwe gik ang'eny okelo to kuketo ni wan warito mondo ng'ato los sirikal mondo wachak gore kode to onge dongruok mabro yudo onge mor mabro yudo. Omiyo dhi mbele kama koro ibro ng'e ni ng'ama koro dwa chako golo wa sirikal ni terowa kama wadhi e pap ok ji bi dhi yego ni tero wan walu ng'ama ok dhi bedo ni nyalo loyo kaka ng'e ni mbele ka ng'ama iluongo ni Rigathi to dhi chung' aneno ka ji ok ong'eno dhi chung' ng'ama biro golo wa ka ni tero wa loka kono to wabiro kone ni ne waseneno
jogot go kaka Kenyatta mokwongo ne nitie loch, ka Kibaki ne nitie loch, ka Uhuru ne nitie loch. Gik mwayude bwo Ruto olo mane wayude bwo president adek go te. Omiyo ng'ama biro dhi ni chako luwo jogo onge. Nyasi ni onyisi pach joluo gi sirikal mantie kawuono. Nyasi ni onyisi hera magihero broad-based government moriwo oganda ma Luo go oganda ma Rift Valley. Emomiyo siasa mambele ka dhi lokore. To gima ng'eyo ne kaka ing'e ni wan oganda Luo thoth wanie chama mar ODM. To joma nie chama mar ODM go gini ng'eni ok giyierre. Gini siemo ne gini ng'ane ini miyi tiko mandhiwa, ng'ane inwa miyo tiko ma Kisumu. Koro giluoro piem. Omiyo ang'e ni mbele ka gidhi kwayo ni mondo tim gimiluongo ni zoning. Abi ayie kamane manyalo miyo wadog sirikal ochako bedi. Ayie gitima zoning. Kamane madang mi sirikal duto ni odogi mondo dongruok mosewuok ni kik chak sim kendo. Odhi adhiya nyime kaka odhi ni ta aba ayie ni gidhi tim zoning. Mondo giyier joma gihero go mondo tim. To gima jopiny nyaka ng'e ni joma omiu to onge gopu. Gimudhi kwayo ni gitimo onge, gibiro mana ketu gi wach ma kage kacha, ng'ane ng'atwa, ng'ani ok ng'atwa. Omiyo osiepna bende owacho ni riwruok mar joluo en gima ber emosemiyo wayudo gik mwayudogi. Abi ayie gi mano. Kendo ne wariwore mo wachako wer moro ni odwa en jot achiel jokanyana modwa. Sani koko medo bedo ot achiel e sirikal miluongo ni broad-based. Kendo koro en ot achiel ma koro nyaka joma nyi kwedo ka be koro ni e odno. Omiyo mane mwatwire go mondo wayud pok nogandawa, mondo taonde wa odongi. Ing'eyo kiwacho ni gimotimore mabeni be en sustainable, be en gimusiko. Osiko nikech infrastructure mogerie thuolo ni onge ng'ama dhi muko gi ka thuolo ni orumo. Kata joma nja kama giuse rech onge dhi yudo thuolo mar uso rech. Kata joma nja ok nyal chako ohala mar idhi neno koseger piani matunga ni endi dhi kelo speedboat ne mabiro tero ji Kisumu kaka taxi, mabiro ringo piao mabei nyaka Asembo, mabiro dhi Kisumu. Chieng' moro ne awuok Homa Bay tadwa dhi laonde Kisumu. Chieng' ne mana gombo ni wabede gi speedboat mondo adhi Kisumu gi 20 minutes kar luoro Katito matiek 1.5 hours. Na gombo mano. Omiyo gombo makamano koro dhi bedo ni koro dhi tiekgi nikech investors kata mana majoluo kanitie kama meli gowe, kanitie kama boat gowe, to gidhi kelo gigo. Mano dhi kelo ohala manyien manchok wang'iyogo. Mano dhi kelo ndiko ji manyien. Mano dhi kelo mwandu maber. Kata mana tourist mabiro mochopo Kisumu dwa dhi Ruma National Park dhi bedo mayot nikech gidhi bedo gi experience mar ringe nam gi speedboat, kendo gidhi bedo gi thuolo mar chopo kanyo mapiyo. Omiyo dongruok mobiro ni en okodog, yen osedong. Ma gimotimore kawuono ni en mana climax, mana icing on the cake. Tek to nocho nosechiek chon kata kane pok broad-based ochakore. Mark, nitiere paro ma odoyo gi Tom kelo e weche mag telo makare. Nikech ka telo obedo makare to dongruok nyalo bedo. Nikech ko omi jatelo thuolo mar tiyo ne oganda, gimonego be nong'iyo mokwongo en to ere kaka oganda matelo negi nyalo yudo dongruok. To dongruok king'iyo mbele kaka ne sawacho chani atamalo maduong' pod wuok mana kuom sirikal mamalo, ka sirikal mago mag counties yudo atamalo matin kabisa. Ere kaka onego be nwang'iyo weche mag telo nikech intiere e sekta mar ohala. To e sekta mar ohala no be kidwaro gimoro kaka sani wacho ego tamsi mar kaka ere kaka inyalo los meli maduong' mawuok maluorore e nam Lolwe, en pesa mang'eny. Ere kaka wanyalo bedo gi telo makare ma ng'ato nyalo wuok kodi, nyalo dir jatelo tinyiso ni jatelo an gi paro machalo kamae. Ere kaka wanyalo kelore kanyakla mondo wakel kata ne uru meli achiel. Gimodhi paro mokwongo en dhi kuom sirikal mamalo. Ere kaka onego watud telo makare gi weche mag dongruok? Telo makare James ema kelo pogruok. Nikech ineno telo makoro wan godo sani emokelo pogruok e Nyanza. Manyoro ok wamiyo Ruto ombulu. To kosedonjo to ochako
gero Nyanza koda nomiyo mbulu koda ne ok omiyo mbulu. Bende achiel kuom gik mokelo ng'ikni ne jo rabuon makoro gineno to ere gimomiyo jogi ne ok omiyo mbulu. Ruto nowacho ni oyo Kenya en Kenya, to ma bende piny ma kuom higni 60 kopogore gik mane Mbuya Gini otimo kuom higni 60 osebet kotimo ang'o kodok chien. So gigi te biro gi kit telo gi kit siasa mogoyo, to kit siasa e bagolo kit jatelo motimo ang'o ma wadwaro, kata wayie kata wadagi en kit siasa mag kelonwa kit jatelo mwadwaro. Kanyo Ruto sedonjo, adwani kato kuri winja malongo. Kichako ge Wakula nitiere fish landing project Ruto kelo bara 100 million. Kosegere iseche mawadhie kit siasa mopogore to jopiny dwaro mondo mi otim ang'o owangino. Mano e gima kelo pogruok kod weche mag dongruok. Kidhi Nyandiwa nitiere fish landing project ma bende nyo oket kanyo higni 2 mokalo, sani en gimigero. Seche ma siasa lokore kik wadhi kendo koro wachak timango wachak ketho gigo. Sani nitiere ndara migero ma Ambita makalo Sindo kalo Magunga dhi nyaka Sori. Seche ma koro siasa lokore kik kendo wachak walok pachwa ni koro ni kanyo magi gik madwa kete ang'o wadwa kete mach. Nitiere Paya Homa Bay kata nitiere Ring Road Rusinga. Ok wanyal keto nikech ndalo sufriacha dong ne wan gi daraja manoket ne jo Rusinga. Kendo koro wachako walokore ni daraja ne mwadwa timo ang'o e mwadwa wachinye mach. Mano iyudo kit siasa ma wan godo kaka pogore gi gik mag dongruok, nikech sani daraja no ok wane mokonyo to koro kade ne wawang'e wande koro watimore nade. Adwana ngadi magi gik manyaka wapogore. Adwana akona kone gigo te. Adwana ngadi tina adhi kuom Batiana du kuomi jafombo marwa George Bati. Adwani mondo onyiso ni to gisani chalo nade nikech aneno ka koro jolweny osedonjo e lap kendo gisechako timo gigo ma jopiny ohero. Ji mathoth ne gomboga mondo mi gidonje tich mar lwenje nikech gima timre odiochieng' ma kawuono ni ageno ni ranyisi en ni jatend piny ochiegni molo e alap ma Raila Odinga Stadium. George Bati, kinyalo winja to nyisa ni gisani chalo nade jotelo mage ma osemolo, to jopiny nigi mor mogundho koso pod jok moko olornegi gi oko? Nyaka gie sani japicha kata James Opondo kaka nanyisi motelo ni nitiere jopiny ma pod nigi oko ka girito ni kang chenro mag pangruok kaachiel kod weche matimore e chuny pap orumo to ang' ne migi thuolo mar donjo. To kata kamano thoth gima osedonjo nitiere kod mor kendo gin kod hilo ahinya. Jotend migepe chiegni duto osedonjo mane nyalo biro ka jatend kweth mathoth e od bura mar Senate, jatend kweth mathoth e od bura mamalo kaachiel kod jatend kweth manok e od bura mamalo duto osedonjo. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula osedonjo. Jotelo mopogore opogore, governors bende moko ma oyuoro kowuok e gwenge mamoko osedonjo ka. Kendo king'iyo James Opondo en ranyisi mar neno ni oganda ochopo kar rombgi kendo jotelo bende obiro yuoro e nyasini mar bedo achiel kod piny Kenya. Eng'eya ka nyamburko marito ting'o jatend piny William Ruto kaluorore kendo fwayo ne oganda motelo ne chiwo twak mare kaachiel kod nono kendo kolo kaka jolweny opangore Nyakwaramogi bende ikore. Eng'eya ka en nyamburko ma oseywe kendo ose puodhe maber ma king'iyo kaka nanyisi motelo en nyamburko masani koro nyilni. Bang' kinde moro amora igeno ni jatend piny William Ruto biro donjo ka mondo ota nyasi ma kawuono mar 62 mar Madaraka Day ma tinende ni en nyasi ma okelo oganda mopogore opogore, ogendini mawuok e gwenge mopogore opogore, kendo moko kuom ote ma wayudo kowuok kuom jotelo ma samoro kuoge oganda mar onagi giwacho ni ma e thuolo mane piny Kenya rito, thuolo mar bedo achiel, thuolo mar bedo maonge ni in jakocha to in jakoni, thuolo mar riwruok kendo thuolo mar neno ni gwenge ma samoro nyalo bet ni nodong' chien bende koro chako yudo pok mag mwandu magikeni mawuok e sirikal mamalo. Koro gin ote mag achiel mar oganda, ote mar kwe, ote mar neno ni oganda jo Kenya omakore kanyachiel kendo gwenge duto te oyudo ber mawuok e sirikal ma ok odew gwenge mamoko kaka samoro nosebedo katimore kinde mokalo. Magi ote mag jotelo madonjo ka Nyakwaramogi nyiso jok ma bende neno wang' jowi mar Ramogi TV kendo nyiso jo Kenya mamoko ni it is en thuolo mar bedo kanyachiel kendo thuolo mar nyiso ni onge
ng'at marateng gi ng'at marachar, onge ng'at marabora gi ng'at manyadundo, ji duto te rom, kendo ka koponi chieng' rieny e gweng' moro to oyieny ne ji duto te marom, koponi koth chwe to ochwe ne ji duto marom, kendo koponi kech obiro to samoro chamo ji duto marom, kaponi tuo gore gweng' to tuo nyalo inyo ji machalre. Koro miyo nyaka keto kenge ma ok odew kama ng'ato wuokie, kendo nyaka keto kenge marom ne gwenge duto mondo piny Kenya obed ka dongore ma ok ni gwenge moko thin. Ali Abich, ineno kaka jotelo medo molo ka, kendo kinde ka kinde ote mar achiel mar oganda, ote mar kwe, ote mar tiyo kanyakla, ote mar jiwruok, ote mar makruok lwedo medo dhi nyime. Ok ang'e ni ang'o kendo minyalo bedo ni kolo ma samoro wang'a obayo moko neno, nikech ing'e ni koro wan ka gi wenge ang'wen, ariyo koko neno to ariyo mamoko nyalo neno. Erokamano Bati, gima nyalo wacho mopore kod jotelo mosedonjo kaendi, waneno ka osumba mar jolweny mano General Charles Kahariri osedonjo kaendi kaachiel kod commanders mamoko mag KDF kamoting'o komanda mar jolweny mag pi, komanda mar jolweny mag lwasi kaachiel kod komanda mar Kenya Army kata jolweny ma Lomotuo, manyiso ni jatend piny Kenya William Ruto thuolo machuok wa sani biro molo kaendi mondo chak ayanga nyasi mar Madaraka Day maiga niendi, kendo chenro te oseiki. Bati mana kaka isewacho nendo, waneno ka jotelo osedonjo ka, kendo nyiso ni thuolo machuok wa sani Bati jatend piny biro donjo kaendi mondo odonj achiel kachiel mar chako nyasi mar Madaraka Day maiga niendi. Waneno ka jotend migepe buora osedonjo kaendi, jotelo mathoth mokalo ma kata mowuok e piny luo kaendi. Waneno ka jotelo mathoth moa gwenge mopogore opogore e piny Kenya kaendi osemolo kaendi, kendo ka twak mane wabedo kod ginjo ka giwacho ni gima timore odiochieng' ma kawuono endi nyiso ni piny Kenya dwaro riwruok kanyakla, kendo neno ni mondo ber ka jotelo kaachiel kod oganda jo Kenya bedo tich achiel ma ok ong'e ni to ng'ane wuok dhot mane, ng'ane nogo ombulu kama chalo nade. Koro nyalo wacho ni Bati mana ka chenro dhi nyime tokwa kaendi, nyamburko ni en sike ywe kata kineno kaendi ka tiende konyo lolo matin tichak iwira mondo bed maler maka jatend piny biro donjo kaendi to yudo ka nyamburko ler mondo mi ng'wetho chakre kubro moso jopiny e lap tuke niendi mondo koro dhi dayas kata kama oket mondo mi nyasi mar Madaraka Day ochakre. Bati ok ang'eyo ni sani endi ineno ka chenro kata jopiny ne ni kod gene mathoth ahinya, to neno ka thothgi pod onyonre, kendo kineno oko kaendi mar stadium neno ka ji pod opong' malich mokalo. Ok ang'e ni bende thuolo nyalo biro yudore mondo mi gidonj kaendi, mondo kaka ne waseyudo report ni ginyalo bedo kaendi bang' ka pangruok orumo, bang' ka wende kaachiel kod miel mibiro tim ne jatend piny orumo, mondo mi gin bende giyud thuolo mar luwo achiel kachiel gigo matimore e lap tuke mar Raila Odinga kaendi. Bati erokamano Nyali Abich, en adieri makende ni samoro ji ok ang' ne rom te, kata kamano jok mag ne yudo thuolo ang' ne yudo thuolo, jok ma samoro ok ang' ne yudo thuolo bende ang' ne yudo kamoro ma ginyalo nene, kata mana chiko itgi e tok ndara kama gintiere ne, bende gichiko itgi ka giwinjo kaka lendo dhi nyime, kaka gik moko muoch pangruok dhi nyime kae kokalo spikni madongo moketi alwora mar alap mar Raila Odinga Stadium mantiere e bomani ma Homa Bay. Kopogore kod mano, Ali Abich wacho kare ni nyamburko ni en nyamburko makoro ok luok gi pi, en nyamburko makoro chalo miwiro mo, ni konyono piny matin ni to nitiere jal moro ma en mana go tamba ma tich wiro nyamburko no mo ema koro timo. Jok manochwe ruedhi e pundo nyalo paro ni nyalo tiyo kod oleng' kata nyalo tiyo kod opila niang' e sama yudo rwak. Mane gima timore sani makende ne biro ma jatend piny kendo Mgojwang mago pichni mawuok achiel kowuok e alapa ma Raila Odinga Stadium kama nyasi mar Madaraka Day dhi nyime ka gi sama chuok nyako Mgojwang jatend piny William Ruto bro molo e alapno kendo chako nyasi no ayanga ka jopiny osechopo kar rombgi ka thothgi pod ni oko mar alapa mar Raila Odinga Stadium ka duto en ni kwe ema ikwayo mondo mi nyasi ni odhi makare kendo tai mango chop e giko ka odiochieng' makiny bende pod welo ni e kaunti ma Homa Bay ka tugo mar Mashemeji Derby bro dhi nyime odiochieng' makiny kind klab mar Gor Mahia gi FC Leopards. Mak Matunga kapok wachiwo thuolo mar dhi achiel kachiel nikech aneno ka koro jolweny oseikre mar rwako jatend piny, iparo nade ang'o monego bed ni jatend piny dhi twakie kotenre gi weche mag blue economy, kotenre gi weche mag ohelni matindo tindo, kotenre gi weche mag okang' ma Kenya osegoyo king'iyo kama osewuok kama wantiere kama odhiye, kotudre gi weche mag ohala? Jatend piny dhi wuoyo e wach fish landing sites mani winjo ka kwano cha ma ginen ma Wakula ma Nyanjiwa to gi machielo en gina dek. Jatend piny dhi mulo wach mar jolupo
kawuono en hayo maber en madaraka mar jolupo kawuono. Odhi mulo wach jolupo gi kit kiluwa makoro osenyiso Joho kaka ginene minister muchung' ne weche mag blue economy kod kiluwa. Odhi wachonegi ka program moketo mondo mi okel restwork ne jolupo. Jatend piny dhi wuoyo e wach security mar jolupo gimosebet ka chando jo Kenya gi jo Uganda gi jo Tanzania. Mano bende udhi mulo kanyo. Jatend piny dhi wuoyo e wach movement mar goods gi services kaka wuoth dhi bedo kachalo koluwore gi weche mag paya moketo Kisumu, moketo Kisumu, moketo Mabei gi mamoko midhi ger e kuond mamoko nyaka Sori kucho. Mano bende dhi wuoye. Jatend piny ang'e ni bende dhi wuoye wach feri. Nikech feri no en gima dhi kelo yot e kit wuoth ma wantiere godo. To magi to bende dhi mulo projects mosetimango mose wacho kaka Mfangano Ring Road, Rusinga Ring Road, ginene Lakeside Road ma Mbeta, Sindo, Magunga nyaka Sori. Odhi wuoye wacha fish market moketo Homa Bay. Udhi wuoye wach affordable housing man Homa Bay. Udhi wuoye wach improving Raila Odinga Stadium to national or international standard. Udhi wuoye wach tudruok mokelo mayot mar Kabunde airport masani koro nyalo kawo ndeke madito mondo mi okel yot. Udhi wuoye wach Riwa kuma oketi ginene chiro makare mar kelo yot koro miyo odhi wuoye weche mang'eny mano mana Homa Bay kende to ang'e ni obro expand gi ne weche mamoko momako Nyanza duto pinjewa mobed Siaya, obed Migori, obed Kisumu, obed Homa Bay nyaka Kisii. To bro dhi expand mano koro nationally nikech nyaka obed gi message mokelo ne jo Kenya duto ni ma e wach makoro wachomo korka weche mag dongruok. To siasa bende ang'e nyaka obi mul kowacho ni wachne mar broad based government okelo yotie moloyo mondo mi wabedi e sirikal. Gik mani winja kwanogo na kwanogi ni mbele kanyo kabiro kendo walokre kaka jopiny ni kendo koro gine gik makoro wachinye mach nikech koro iwa wang'. Mago gin giwa mwaseyudo e ang'o e sirikal. Bede sirikal en gima ber. Ang'e no dhi medo jiwa ni mondo mi wabedi e sirikal nikech waduto wachulo osuru to kanyo bende kuma dongruok nyaka bedie. Tom, iparo nade inyalo lieko no gima di pachi ineno ni jatend piny onego bed ni mulo kotudre kod weche mag arita Kenya mangima borders magwa kaachiel kod counties makaluo seche gi ma siasa osebedo ka tedre kendo ji osedonje siasa ng'eyo ni higa mar 2027 di pod bor ne gi abura. Ingeni gima duong' ma anaparo ni jotendwa nyoni obedo wacho no obedo wacho gi jatelo nikech ano ka ng'eyo modhi wacho. But gima paro ni de ber kabisa mang'e ni nyaka wuoye ni kwe. Gima kwe nyalo kelo. Kendo kama kwe osokete, kama kwe ogole, kama kwe okete. Namba 2, iweche ma osetimore gi dako timore ka onge kwe. Kata osiep mani kinde gi jakom dagi timore kendo ji dako neno. Mano gima ng'e ni kaber obro wacho. Weche mag nam lolwe kata security mar pi to en gima koro en owuon nam no nyocho wawe thuolo to kaluwore gik masani idhi ket kanyo nam no idhi riti en okapan ni en signal mosooro no even the neighbors manjakelo koko will now behave well. Nam no koro idhi rit kaluwore gik man kanyo nikech kambi lweny koro bro bet kanyo and mano nyiso ni joka nyaka operate in a certain level mar understanding. Nitie gik moko ma you don't need to talk, your action speaks. Omiyo gima osotimo is enough. Kaka wanje mosomo security, I will tell you ni gima osotimo is more than enough nikech he doesn't even need to comment. Gima ni kanyo no koro ka bibro ne jolweny ma pi kanyo nyiso ni our neighbors nyaka behave gi jowa maber to jowa be nyaka koro puonj ka gi behave gi our neighbors. Number 3, en gima duong' osiep kare en gima duong'.
Mane gima gini puonjowa. No siep en gima duong'. Kendo siep kara nyalo gero kamoro. Koro wan challenge mwano go en koro waido gini masi kan mweni. Odewe wakanye. Be wan go jotelo manyalo pick up gini. Bua gere buchiemo koduogo. To wachon karana kia yomana tugogo. Karu pujun tiema na odwaro. This is the challenge here. Oken gik mang'eny gi. Iwinja. Magi to kore no di chiemo nyaka wabed mamor. Mane mo miwinjo ka nyisi ni kae president ga maber. Gimado kongo timo en how did ere kaka ne sirkal ma jo wagunda ne no tiyo kodwa chakri di chieng nyaka ne wayudo uhuru. Tarik 10 dwe mar 10. Tangu waso lose ijani ni kaka Kenya. Ama ne sirkal oyogo ma stable makoro onge. Ine nokra sani karane ko ne waus telecom. Karano nego wager telecom more stronger to the level mar Safaricom gini. Infrastructure manone go wakaw go brain to sustain telecom. Mondo waberi employment. Maro mane wangacha kendo wa increase. Keki nyarango telecom nen everywhere in the country. To sani inwan kawan go modes mobiro. Mar at the end of the day pesa mwedo kuonde katento jotich bedo maongi. Iwinja. So gini owewa back man gi maparo jatelo. This is something makoro good brains mani tiend jatelo. Emo improve. Mondo ngene how do we build that? How do we build leadership? Leadership okomata will come in. But how do we build leadership? Gima President Ruto nugo sanian gama. Kod gik manyalo kwae. En wache education system. Wan nyocho waso improve. Manyocho wachiko kamwadi kete free education. Kanyo to odogi chien mateni. Watch mar agriculture. Watch mar health. Kuondege molos ye kende. Koso loso. To wadranka kwa nyalo deal. Watch nikech tieko private hospitals. Wabro na tieko ka government institutions hospitals are good. Manatina naka private hospital kana nengo mar chieth bro duogo piny. Kamano Tom nyakol mogo jonka kinyalo neno gikanyo mago pichni achiel kachiel kamano jatend piny William Ruto kowuoka e kar jot mar jatend piny ma oger manyien ka odewo wili wacho pile ka pile ni dongruok ema sani onego bed ni jo Kenya wero malno safar mar jatend piny William Ruto kowuoke e kar jot mar jatend piny ma nitiere e county ma Homa Bay ka jotelo bende mosedonjo kanyo gin Raila Odinga mano jatend duond bura mar ODM jotend migepe Musalia Mudavadi bende osedonjo jalup jatend piny Kindiki bende osedonjo gi minode ka achiel koda jotelo mopogore opogore governors bende osemolo kanyo nyakora Mgojwang governor ma obago nyasi ni Gladys Wanga otelo ne governors mopogore opogore makaluo kamoting'o governor ma Migori Ochilo Ayako ka achiel gi governors ma Kisumu gi Siaya nyakora Mgojwang akano singo nini magi nyasi mabiro e thuolo mokwongo e county ma Homa Bay nyasi mar 62 mar Madaraka kama idhialo odiochieng' ma kawuono tarik 1 dwe mar 6. Thoro wach nyakor Mgojwang en weche mag nam ma ing'iyo ni to ere kaka alwora mar nam inyalo losi mondo mi jogo mantiere alwora no ka achiel gi jo Kenya duto oyud yuto kowuok e nam mondo mi okonygi yuto gi mapile ka pile. Nyakor Mgojwang magi duto en okel gi kanyakla e nyasi ni ka dongruok bende mopogore oseketi e county ni ma Homa Bay alapa ma Homa Bay Raila Odinga Stadium bende oger kowuok kama noting'e ji 5,000 nyaka gesani kama odhiting'e ji 20,000 en alapa ma duong' ahinya kendo ibro tigo kata poni bende nyasi mar Madaraka oserumo kama gin dongruok ma jatend piny William Ruto nochako keto mana ndalo machuok tok chamo makaka jatend piny gin gigo ma wan gi geno ni odhi wuoye kendo odhi mulo kowacho ni kwe kende e gino manyalo kelo dongruok nikech jo Kenya duto kinde ka kinde kata jogo mawuok e kaluo
kwa ogani kinde wabed kod kwe mondo mi dongruok ochopi ka dongruok oseketi gigi bitingi kaka jatalo doyo wili wacho ni itingo gi tok madaraka bitingi ibro wege ka to wan gi wege monego bed warito gi kendo waneno ni gikonyowa kaka oganda jo Kanyanam kendo oganda jo Kenya ji te tiyo kodgi nikech kata odiochieng' makiny johera mag adhula mag FC Leopards ogin joluo to gibiro tiyo gi alap mar Raila Odinga Stadium mano gari kata mitoka ma oting'o jatend piny William Ruto kobro wuok e mtoka mar tengno kodonje e mtoka ma Bati osebedo ka wacho ni osebed kiwiro mo kochakre okinyi sani onyilni makata luongni ma nigi tamsi mar dhi piye nyalo bedo gi peka mar bedie mano koro odonjo kacha mitoka moyiedhi ma koro bro donjo godo achiel kachiel alapa ma Raila Odinga Stadium nyakora Magajwang en historia maduong' ahinya ka nyasi ni ibago e county ma Homa Bay. Kisumu yando sewinjo mitne jo Homa Bay be koro winjo mitne geno nitiere ni kata jo Migori bangalapa ma Migori bende koseger ibro chwalnegi nyasi madongo kama gibe giwinje mitne giwinje kaka jo Homa Bay osebedo ka winjo kuom dweche auchiel mokalo nikech ohala osebedo kitimo jogo mantiere gotende madongo dongo osebedo ka yudo ka ohala ber jogo ma nigo ohanda swekra matindo tindo bende osebedo ka yudo ohala kuonde mi use rech ahinya to batigi gi Alia Beach jok mohero rech osebedo ka dhi otende mitede rech manumu gisedhi e paya gineno kaka dongruok chalo ka nyakora Magajwang magi duto timo nikech kwe mar siasa kinde duto iparo ni pile ka pile ni kapo ni kwe obedio to gitelo makare dongruok biro bedo gin dongruok mathoth ma osetim e county ni ma Homa Bay ka bende igeno ni gin dongruok mibro chwali e Kenya mangima nikech ji duto gin jogo ma chulo osuru kendo dongruok otim to jo Kenya biro yudo thuolo mar winjo ber mag dongruok kadana tede achiel kachiel nyakora Magajwang mano mino jatend piny Rachel Ruto bende osedonjo kacha manyiso ni koro ng'atno ma donjo mogik nyakora Magajwang en jatend piny William Ruto en nyasi ma bende thum nyakora Magajwang jok modhi adhiya ka marita ni ok tugne gi thum ma osebedi kiloso gi jothumbe makaluo bende odhuro jok marita rita mondo ne kaka obila dwa pangore bende odhuro jok marita rita mondo bende ne ndege mago kathira thira e yamo bende rito en gima lich ahinya e county ma Homa Bay nyakora Magajwang ka ok in Homa Bay to kete mana e Ramogi TV nyakora Magajwang wateri achiel kachiel nyaka e alapa ma Raila Odinga Stadium kama nyasi mar auchiel kod ariyo mar Madaraka Day dhi e nyime. Basi kwa parapanda hizo ni dhahiri shahiri kwamba anajiunga nasi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, na niombe kwa heshima sote tusimame kumkaribisha Mheshimiwa Rais tukiongozwa na bendi yetu. Boni. Haya, wapi makofi Homa Bay? Karibu Mheshimiwa Rais William Ruto. Peperusha mikono wananchi. Bendera, 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 moja, pili, karibu Mheshimiwa Rais Homa Bay, utuongoze kwa sherehe za madaraka. Moja, karibu, peperusha bendera, kila moja peperusha bendera. Karibu Mheshimiwa Rais hapa Raila Odinga Stadium. Karibu, tunakupenda, tumesubiri, siku imefika. Wanafunzi tupeperushe bendera juu kabisa. Karibu, makofi, makofi. Haya, bendera zipepe,
Mheshimiwa Rais hapa Homa Bay, utuongoze kwa sherehe za madaraka. Wapi vigelegele RS6, vigelegele kabisa kwa Mheshimiwa Rais. Karibu. Tumsalimie Mheshimiwa Rais, punga mkono, punga mkono, punga mkono. Karibu. Moja. Mbili. Karibu. Tumsalimie Mheshimiwa Rais, punga mkono kwake, peperusha bendera kila moja. Karibu. Mheshimiwa Rais, kwa sherehe ya leo, kauli mbiu maji yetu, famali yetu. Karibu. Haya, tupeperushe mkono kabisa. RS4, RS4. Karibu. Moja. Mbili. Karibu Mheshimiwa Rais, Homa Bay, Raila Odinga Stadium. Utuongoze kwa sherehe ya 62 ya madaraka. Karibu. Karibu. Wapi makofi na vigelegele kwa Mheshimiwa Rais wananchi? Karibu. Karibu. Rais wetu, tunakupenda sana. Moja. Mbili. Karibu. Mheshimiwa Rais. Asante sana Maroon Commandos. Asante Maroon Commandos. Asante Maroon Commandos. Niombe kwa heshima tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mkuu wa gwaride hili hivi sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya ruhusa ya kuweza kagua gwaride la heshima laandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya.
Asanteni kwa heshima, tunaweza keti tafadhali. Anayemsindikiza rais wa Jamhuri ya Kenya ni mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Jenerali Charles Mweu Kahariri. Bendera ya kikosi hupewa heshima ya hadhi ya juu. Unavyoshuhudia hivi sasa Mheshimiwa Rais akipeana heshima zake kwa bendera ya kikosi cha 7 jeshi la nchi kavu. Mkuu wa gwaride hili hivi sasa akiomba idhini ya kuweza kuondoa gwaride uwanjani. Punde tu Mheshimiwa Rais atachukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum.
Kwa desturi za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride. Unavyoshuhudia hivi sasa, kala officer na parade RSM wakiweza kuchukua nafasi zao. Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo, wanajeshi hawa baada ya kuandaa gwaride la kufana siku ya leo, gatuzi hili la Homa Bay, wanaondoka hapa uwanjani kupata kujiunga na wenzao, kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mipaka, anga na fuo za bahari zetu ziko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Daniel Mwange Msau, divisheni ya kwanza, chini yake Meja Zefania Onyambu. Afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera ya kikosi cha 7, Luteni Victor Kiptum Bet. Divisheni ya pili, jeshi letu la nchi kavu, chini yake Captain Josh Kitai, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya 3, Mheshimiwa Rais, jeshi la wanaanga, chini yake Meja Felix Nyoro Karanja, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4, jeshi la wanamaji, chini yake Meja Vincent Mtua Mwikia, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Parade Adjutant Captain Tom Ogoma Obonyo, mwekalama jeshi la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, litafuata gwaride la vikundi litakalohusisha asasi zote za usalama, na kwa mengi zaidi nimpishe mwenzangu Masi Chitai na Corporal Jeffwa waweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, linafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi likiongozwa na jeshi letu la nchi kavu, kikosi cha 20 cha wanamiavuli wetu A Company, wakiwa wamebeba miavuli yao, wakiwa chini yake Meja Victor Machanule. Company CSM, afisa mtolezaji la pili Jackson Muse Simboi. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Dennis Kimeli CTNA, wakiwa wamebeba miavuli yao. Kwanza chini yake Luteni Hassan Abdi katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kikundi cha pili cha 5 chini yake Luteni Kevin Cheruiyot, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Nacho kikundi cha 6 chini yake Luteni Maxwell Madheka katika magwanda yao mepesi ya kivita. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni polisi wa kitaifa
Kenya Police Service chini yake Superintendent Julius Kemoi akisaidiana na Chief Inspector Christopher Cheronges. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Samuel Poloman katika magwanda yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Monica Onyango akisaidiana na Inspector Susan Kihenjo katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni GSU chini yake Chief Inspector Peter Kamoiro akisaidiana na Inspector Vincent Korir wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa ni GSU katika mavazi yao mazito ya kikazi chini yake Inspector Samuel Birigan. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni kikosi spesheli cha kutumia majibwa almaarufu kama K9 Squad chini yake Chief Inspector Robert Ndegwa akisaidiana na Inspector Felix Uitunya. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni polisi ni Administration Police Service chini yake Superintendent Bernard Wetete akisaidiana na Chief Inspector Godfrey Almasi. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Florence Kabongo katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa ni polisi wa kupambana na wezi wa mifugo chini yake Inspector Dennis Omondi katika mavazi yao mazito ya kikazi. Wanafuata hivi sasa ni polisi wa kupambana na Ojakapel katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni polisi wa kuchunga mipaka yetu chini yake Inspector Kevin Walukana Njani katika mavazi yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanaopita hivi sasa ni askari wa kuchunga fuo zetu za bahari almaarufu kama Kenya Coast Guard Service chini yake Sub Lieutenant Kenneth Mwangi. Mheshimiwa Rais, kikosi kifuatacho ni cha askari wa kulinda magereza yetu chini yake Superintendent Francis Odongo akikiana naye Chief Inspector Nicholas Ojal. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Christopher Awiti wakiwa kwa mavazi ya rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Florence Nyanchama akishirikiana naye Inspector Rose Longit wakiwa kwa mavazi ya rasmi ya sherehe. Wafuatao ni askari wa kupambana na ghasia magerezani chini yake Inspector Eric Omolo. Mheshimiwa Rais, wafuatao hivi sasa ni askari wa kulinda mbuga zetu za wanyama chini yake Warden 2 Anthony Otieno akishirikiana naye Assistant Warden 1 Jennifer Putunoi wakiwa kwa mavazi yao mepesi ya kikazi. Wafuatao Mheshimiwa Rais ni askari wa kuchunga misitu yetu chini yake Superintendent Patrick Iluku akishirikiana naye Chief Inspector Dorcas Otiende pamoja na Inspector Cosmas Mayo wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Wafuatao ni vijana wa huduma kwa taifa chini yake Superintendent Priscilla Andeo akishirikiana naye Chief Inspector Silas Wanyama. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Matthew Longojine wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini
chini yake Chief Inspector Rachel Mudhoni akishirikiana naye Inspector Joyce Ogango wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha tatu chini yake Inspector Pascal Esirom wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Kikundi cha nne, kikundi cha kinadada chini yake Inspector Masi Mude wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, kwa kutufungia gwaride hili la vikundi ni askari wa gatuzi la Homa Bay. Kikundi cha kwanza chini yake Superintendent Nasser Ooko akishirikiana naye Inspector David Olum wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Assistant Superintendent Lohama Juma akishirikiana naye Inspector Evelyn Omulo wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Tuwasindikize askari hawa wa gatuzi la Homa Bay kwa makofi tafadhali kwa kazi nzuri wanayoifanya. Mheshimiwa Rais, nizamu ya bendi za majeshi ya ulinzi hivi sasa kuweza kuondoka uwanjani chini yake mkurugenzi wa muziki Captain Kelvin Ochieng Omulo, Senior Drum Major Warrant Officer 2 Meshula Mtuadambo akishirikiana naye Senior Sergeant Simon Masinde, Sergeant Vine Basweti na Sergeant Moses Lemashon wa jeshi letu la wanamaji. Baada ya kuletea burudani la muziki uliopangwa ukapangika, Mheshimiwa Rais, litafuata tamasha la ndege zetu za kivita tukiletewa na jeshi letu la wanaanga, na kwa mengi zaidi nimpishe mwenzangu. Basi Mheshimiwa Rais, linafuata sasa ni tamasha la ndege za majeshi ya ulinzi. Kikundi cha kwanza hewani ni ndege aina ya Group 120 Alpha, leo hii zikiwa chini ya overall formation pilot Major Ivana Ocheng Amonde, zikiwa ni ndege za mafunzo kwa rubani wa kijeshi za chuo cha mafunzo kwa rubani Aviation Center of Excellence. Tuwapigie makofi marubani hawa tafadhali kwa kuweza kutuletea onyesho, ndege hizi zikiwa katika 3 ship Vic formation. Sasa ndege zitakazofuata Mheshimiwa Rais ni zamu ya ndege zetu za kivita, ndege aina ya Tiger F5, ndege ambazo zina uwezo wa kupaa kwa kasi zaidi ya kasi ya leo. Sababu kuu leo hii ni kutuonyesha maonyesho angani. Tunaweza shuhudia ndege hizi Mheshimiwa Rais, 6 ship Vic formation. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege za kivita leo hii zikiwa chini ya lead pilot Major Alois Kemboi. Mheshimiwa Rais, marubani hawa wakiweza kuachana moja baada ya mwingine ili waweze kutuletea maonyesho ya moja kwa moja hapa angani, wao kutuonyesha jinsi wao kukabiliana na adui angani, ardhini na kwenye fuo za bahari. Onyesho la kwanza Mheshimiwa Rais, rubani atatuletea onyesho lijulikanalo kwa kimombo kama roll of top, onyesho ambalo rubani atapaa kwa kasi kisha kuinua ndege kupaa ikiwa wima. Inapofika upeo wa kubaa, pasi itaweza kulaswa chali na kurudi mahali ambapo imetoka. Onyesho la pili, 4 point roll, onyesho ambalo litatufungulia maonyesho yetu rasmi siku ya leo. Rubani wetu akiweza kujiweka tayari kabisa kuweza kugeuza ndege mara 4 digrii 90 kila mara, kisha anapokamilisha digrii 360 basi kurejesha ndege wima. Tushuhudie angani anapopaa kwa kasi mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 na kurejesha ndege wima. Onyesho la pili, roll of top, rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kisha kuinua pua la ndege kama tunavyoshuhudia, kupaa juu kabisa ndege ikiwa wima, kulaza ndege chali katika upeo wa kupaa na kurudi mahali ambapo ametoka. Tumpe makofi tafadhali. Aileron roll, rubani kupanda ndege kwa kasi, kuinua pua la ndege na kutupa mizunguko ya kushoto kwa haraka pasipo kubadili mkondo wa ndege. Onyesho la tatu Mheshimiwa Rais, roll of top, rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia hivi sasa,
kuweza kuinua pua la ndege kwa umaridadi kabisa, kufika upeo wa kupaa na kurudi mahali ambapo imetoka. Vertical roll, rubani kupaa juu kabisa, huku akitupa pia mizunguko ya kushoto kwa haraka pasipo kubadili mkondo wa ndege. Basi Mheshimiwa Rais kutufungia maonyesho ya ndege zetu za kivita, rubani huyu atatuletea onyesho lijulikanalo kama high speed pass, onyesho ambalo atapaa kwa kasi zaidi ya kasi ya sauti, ikiwa ndio sababu kuu ya ndege hii kuacha sauti yake mbali. Wengi husikia sauti lakini ndege huwa hawezi kuiona. Kwa hivyo naomba tuweze kuelekeza macho yetu upande wa kushoto mwa jukwaa, mahali ambapo ndege hizi zimekuwa zikitoka, zinapotuonyesha maonyesho haya ya moja kwa moja hapa angani, ili tuweze kushuhudia onyesho hili ambalo rubani huyu atatuletea kwa kasi kabisa. Ndiyo yule anapita kwa umaridadi, akiacha nyuma sauti ya kipekee almaarufu Sound of Freedom. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Na kutufungia maonyesho ya ndege leo hii ni helikopta speciali aina ya Huey, ndege ambayo ina uwezo wa kufanya mashambulizi, hali kadhalika kutafuta na kuokoa wakati wa majanga. Leo hii ikiwa inabeba ujumbe speciali kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Jamhuri ya Kenya kwa ujumla, ujumbe unaosomwa Happy Madaraka 2025. Tuwape makofi marubani wetu kwa kazi nzuri wanayofanya kuhakikisha ya kwamba taifa letu liko salama masaa 24. Basi onyesho litakalofuata Mheshimiwa Rais ni kutoka kwa wana Green Eagles, ambalo watakuwa wanatua hapa kwa mnyavuli speciali, na kwa mengi nimkaribishe mwenzangu Sergeant Misango Mbae akaweze kuendelea. Kwako Misango Mbae. Asante sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, angani hivi sasa upande wangu wa kulia ni ndege aina ya Skytrack ambayo imebeba wana miavuli wa jeshi letu la Kenya, ambao wataweza kutua mahali hapa kutuonyesha maruko ama ukipenda free fall jumps kwa lugha ya Kimombo. Mheshimiwa Rais, kimuktasari niweze wa kwanza, wa pili, wa tatu wakianza kuchomoka kwenye ndege ile, ukiweza kushuhudia kwenye runinga zetu. Mheshimiwa Rais, nitaweza kupa kimuktasari historia ya wana miavuli wetu, ambacho kikosi hiki kiliweza kuanzishwa mnamo mwaka 1988, kikundi cha kwanza kikiweza kupokea mafunzo yao kule Uingereza. Wana miavuli hawa Mheshimiwa Rais hutumika hususan wakati wa operesheni kalikali, na operesheni hizi huweza kufanyika usiku wa manane, ambapo wao huweza kumpata adui kwa ghafla. Mheshimiwa Rais, kikosi hiki hivi sasa kiko chini yake Brigadier Ahmed Ali Saman, na wakati wowote tokea sasa tutaweza kushuhudia wana miavuli hawa wameshatoka, wa kwanza, wa pili, wa tatu wakiweza kuja mahali hapa. Mheshimiwa Rais, tutakao kuwa tunawatarajia Mheshimiwa Rais siku ya leo ni Warrant Officer 1 Obadia Midibe, akiwa yeye ndio jump master na kiongozi wa wana miavuli hawa. Wa pili atakuwa ni Senior Sergeant John Njoroge kutoka Brigade Speciali ya jeshi letu la nchi kavu. Wa tatu tutakayekuwa tunamtarajia ni Warrant Officer 1 Paul Aluku Omasaja kutoka jeshi letu la wanaanga, wakishirikiana naye Senior Sergeant John Kide ambaye atakuwa amebeba bendera ya taifa letu la Kenya, Senior Sergeant Steven Irungu akiwa amebeba bendera ya majeshi ya ulinzi ya Kenya, Sergeant Boniface Kiama akiwa amebeba bendera ya jeshi la nchi kavu, Warrant Officer 2 Paul Mbogo jeshi la wanaanga akiwa amebeba bendera ya jeshi la wanaanga, Sergeant John Kizongona akiwa amebeba bendera ya jeshi la wanamaji akiwa anatoka jeshi la wanamaji. Na baada ya hapo Mheshimiwa Rais, tutaweza kuwa naye Corporal Kelvin Kipande, Sergeant Patrick Kuria, na tutaweza kuwa naye afisa mteule
daraja la kwanza Ronald Bichanga kuweza kubeba bendera ya gatuzi la Homa Bay. Kisha Mheshimiwa Rais tutaweza kuwa naye Senior Sergeant Joseph Okeo ambaye ataweza kutufungia onyesho hili. Uwanjani hivi sasa Mheshimiwa Rais, Dropson Safety Officer ambaye anahakikisha kwamba wana miavuli hao wanatua salama salmin, akiweza kuwapa ishara ya moshi, ndiposa wana miavuli wetu wakaweze kuzidi kusoma mahali pa kutua. Afisa mteule daraja la pili Kali Mwema akihakikisha kwamba wana miavuli hawa wanatua mahali hapa salama wa salmin, pamoja na afisa anayewasimamia Captain Boniface Otori. Mheshimiwa Rais, ukitazama angani naweza kuiona bendera ya taifa letu la Kenya ikipepea angani hivi sasa. Ndiposa Mheshimiwa Rais, kila wakati huwa tunasema tunaondoka uwanjani kwenda kwa ulinzi wa taifa. Angani tuko sawa, kwenye fuo za bahari tuko sawa, na utaona Mheshimiwa Rais wakitua mahali hapa, mipaka yetu iko sawa masaa 24. Tazama Mheshimiwa Rais anapopinda miguu yake kama mwewe na kuanza kusoma mahali atakapotua. Moja, akifunga break ya kwanza, ya pili. Tumshangilie kwa makofi mwana mwavuli huyu tafadhali. Akija kwa umaridadi kabisa, Warrant Officer 1 Obadia Midibe, desired point of impact. Mheshimiwa Rais akiweza kuipata, akipata desired point of impact, mahali hapo ndipo adui alipo na ameweza kuanguka mahali pale. Wa pili Mheshimiwa Rais, tazama anapokuja kwa umaridadi na kufunga break yake. Makofi kwake. Watatu makofi. Basi Mheshimiwa Rais, ukitazama kule angani, anayebeba bendera ya taifa letu la Kenya, Senior Sergeant John Kide, akisoma upepo kwa upole, kwa utaratibu, ujasiri tulio nao Mheshimiwa Rais wa kulinda taifa letu. Tazama Mheshimiwa Rais, katika mafunzo yao wao husema every jump is a new jump. Makofi kwake. Senior Sergeant John Kide akitua mahali hapa salama salmin. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, wakija bado wanasoma anga, ambapo hii leo anayebeba bendera ya majeshi ya ulinzi, majeshi ya nchi kavu, akitua hapa salama salmin, akisoma upepo na kutua salama salmin. Mheshimiwa Rais, tumpe makofi Mheshimiwa Rais. Anayebeba bendera ya majeshi ya ulinzi, Senior Sergeant Steven Irungu, akiweza kutua mahali hapa salama wa salmin. Mheshimiwa Rais, jeshi akitua salama salmin. Mheshimiwa Rais, basi Mheshimiwa Rais, ukiweza kutazama upande wangu wa kulia, anayebeba bendera ya jeshi la wanamaji ambaye ni Marine Commando, Sergeant John Kizogona, akisoma upepo kuja kwa utaratibu. Mheshimiwa Rais, kuweza kutua mahali hapa siku ya leo. Tazama Mheshimiwa Rais kwa weledi na ujuzi walio nao. Tumshangilie kwa makofi anapotua mahali hapa. Sergeant Kizogona, fika salama salmin. Akija kutua Corporal Kevin Kipande, fika salama salmin. Mheshimiwa Rais, makofi kwao. Mheshimiwa Rais, sharti kwamba kila mmoja aweze kujivungia mwavuli wake anapotua mahali hapa salama salmin. Na ukiona wale ambao wanatua kule kando mwa uwanja, katika lugha ya kijeshi wanaweka sentry, anatua kwa umaridadi. Tuwape makofi wanapotua mahali hapa salama salmin, wakiwa na ujasiri. Mheshimiwa Rais wa mwisho, Warrant Officer 1 Ronald Bichanga,
na bendera ya gatuzi la Homa Bay. Tunashangilia kwa makofi Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais. Niombe kwa heshima uweze kuketi tunapoweza kuhitimisha vipindi vyetu vya kijeshi kwa ujumla. Wananchi wa Homa Bay, tuwape makofi wana miavuli wetu. Happy Madaraka Day! Basi Mheshimiwa Rais, unavyoshuhudia hivi sasa wakiweza kujikunjia miavuli yao tayari kuweza kutuaga hapa uwanjani baada ya kutua mahali hapa salama salmin. Hizi ni tamasha, japo wakati wa operesheni Mheshimiwa Rais wao huwa wamejivungia zana zao za kivita, wakiwa wamebeba zana zao za kivita, miavuli, chakula watakayotumia kwa siku 7, kwa sababu operesheni fupi yao huchukua siku 7 kuendelea, wakiwa tayari kuweza kuondoka hapa uwanjani. Kauli mbiu ya chuo cha mafunzo yao ikiwa knowledge dispels fear. Tuwasindikize kwa makofi mazuri wanapoondoka hapa uwanjani. Maarifa hufurusha uoga, ikiwa ni kauli mbiu yao. Mheshimiwa Rais, kiongozi wa kikundi hiki akiwa ni Warrant Officer 1 Obadia Midibe, wakipeana heshima mbele ya jukwaa, na anayetufungia nyuma ni Warrant Officer 1 Paul Aluku Omasaja. Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru waliofanikisha makala haya: Brigadier Elijah Ndegwa Gatere, Brigadier Collins Mitoko, Brigadier Ahmed Mohamed Saman, Brigadier Joel Mayo, Kanali Ali Ibrahim Boru, Kanali Luke Nandasaba, Kanali Frederick Serem, Major Ismail Olwal, OGW, Major Samson Bwana Kodo, Captain Jen Nasirian Lenguris, Sergeant Duncan Kakundi. Niweze kuwashukuru wakuu wa itifaki, Major Charles Obwong, Major Lorot Ingolan, Sylvester, na niweze pia kuwashukuru wenzangu Senior Sergeant Kisuya George, Sergeant Masi Chitai, Corporal Kiti Jefwa. Jina langu ni Sergeant Misango Mbae, nikiweza kurejesha kwake katana aweze kuendelea na sherehe zinazofuata. Naam, shukrani sana mwenzangu Misango Mbae. Mheshimiwa Rais, asante sana kwa kuweza kufika siku ya leo kwenye sherehe za Madaraka, ambapo tunaenda kusherehekea pia vile vile gwaride la pili, gwaride la maskauti, ambapo mbele yako Mheshimiwa Rais tutakuwa na maskauti wa kike wa kiume
Girl Guides pamoja St. John's Ambulance, vile vile Bandari Maritime Academy. Siku ya leo Mheshimiwa Rais, gwaride la maskauti litaongozwa na bendi za mseto, ikiwa ni bendi ya Agero Sare High School, Mbita High School, Homa Bay High School, wakiweza kuhakikisha kwamba hatua zilizoko ndani ya gwaride hili zitaenda kuwa sawa sawia. Mheshimiwa Rais, ikiwa wewe ndiye baba mlezi wa vikosi hivi vya maskauti wa kike na wa kiume, kunaye Chief Scouts ambaye ni Professor Jacob Kaimenyi, pia vile vile Chief Commissioner Mr. Vincent Rodadi, Chief Executive Officer Bwana Moses Ndada, wakiwa tayari kabisa kutuletea gwaride hili la maskauti siku ya leo. Parade Commander atakuwa ni Kanglain Jean Court Kisulu. Bendi Mheshimiwa Rais, bendi zetu zitaenda kutupromoshea miziki ya kizazi kipya, miziki ya awali na pia vile vile miziki ya dini, ili kuweza kushika katika nyanja zote za ukuaji wa binadamu. Ikiwa kuna vijana, kuna wazee, pia vile vile wanarika. Scouts, Mheshimiwa Rais, wanaweza kupata mafunzo mashuleni kwao kwa kuweza kuwa na maadili mema kwenye jamii. Ni katika ile hali ya kuweza kukuza watoto ambao wataenda kurithi kwenye maisha ya kibinadamu. Hivyo basi wana skauti wako na takriban wafuasi 4.4. Girl Guides pia naye vile vile wakiwa wanaweza kufunzwa mafunzo ya kuweza kuishi na kuweza kuwa na dhamana mbele ya umati, wakiwa na takriban wafuasi 200,000. St. John's Ambulance hali kadhalika, Mheshimiwa Rais, wakiwa na wafuasi takriban 1,500. Hawa wanafunzwa huduma ya kwanza ili kuweza kuhudumia wananchi wakati wa majanga. Girl Guides vile vile, Mheshimiwa Rais, wako chini ya himaya zake mama mlezi Mheshimiwa B. Rachel Ruto, mama taifa, mwenyekiti wa kitaifa akiwa ni Teresia Chebet Maina, kamishina mkuu akiwa ni Rose Kioko, kaimu afisa mtendaji wa taifa akiwa ni Claire Opio, naye vile vile mwenyekiti wa bodi wa dhamani akiwa ni Honorin Kiplangat. Kikundi cha kwanza, Mheshimiwa Rais, cha Scouts hawa ikiwa ni Sungura, wakiwa wamevalia skefu ya rangi ya manjano, wanasema do your best, miaka 6 hadi 11, wakisherehekea nasi sherehe za madaraka. Kikundi cha pili kinachofuata, Mheshimiwa Rais, ni kikundi cha chipukizi, wakivalia skefu ya rangi ya kijani kibichi, miaka 12 hadi 15, wakisema be prepared. Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, ni kikundi cha wanadada ambacho kinajulikana kama Mwamba Scouts, wakivalia skefu ya maroon, miaka 16 hadi 18, mwito wao wakisema look wide, vile vile wakiwa na vijana ndani yao. Mheshimiwa Rais, kwa kutamatisha gwaride la maskauti ni kikundi jasiri, wakivalia rangi ya chungwa,
miaka 19 hadi 26 wakisema service. Kwa kutufungulia Girl Guides, Mheshimiwa Rais, ni watoto wadogo kabisa wa miaka 3 hadi 6 shule ya chekechea. Wanajulikana kama Rainbow. Wakirusha mkono mbele na nyuma. Wapi makofi yao wananchi tafadhali? Vile vile kikundi kinachofuata Mheshimiwa Rais ni kikundi Brownie, miaka 7 hadi 9 shule ya msingi. Girl Guides miaka 10 hadi 14 wakipita wakivalia rangi nyekundu. Vile vile Rangers, Mheshimiwa Rais, wanatufungia gwaride la Girl Guides wakiwa miaka 14 hadi 18. Wanaofuata Mheshimiwa Rais ni St. John's Ambulance kutoka shule ya Asumbi Girls High na vile vile Ogande Girls High. Wakiwa katika vikundi vyao vitatu, Mheshimiwa Rais, Bandari Maritime Academy, Mheshimiwa Rais, hawa wanaweza kupeana mafunzo kwa vijana wanaofanya kazi ndani ya meli, ndani ya fuo za bahari na hata vile vile ndani ya maziwa yetu. Mheshimiwa Rais, ndio hao wanapita kwa umaridadi kabisa. Iwapo mmoja wao anatamani kwenda kufanya kazi ndani ya meli, yani unalipwa ukisafiri ndani ya maji, basi Bandari Maritime wanatufungia gwaride la maskauti wa kike na wa kiume, Girl Guides pamoja St. John's Ambulance, vile vile Bandari Maritime. Bendi yetu wanapotoka uwanjani, ambayo ni bendi ya mseto Agero Sare High, Mbita High School, Homa Bay High School, wakifunga gwaride hili. Mheshimiwa Rais, ningependa kuwashukuru walioweza kutusaidia kukamilisha gwaride hili, ikiwa ni Rispa Omala, Rachel Imwani, Catherine Njuguna, Captain Kazungu, na mie Wilfred Katana Iha, nikiweza kuletea matangazo haya moja kwa moja ili tuweze kusherekea siku za Madaraka. Asante sana bendi kwa kuweza kututamatishia gwaride hilo. Asante sana bendi. Ningeomba kurudisha kwake usukani huu Mheshimiwa Rais kwa mkuu wa kitengo cha matangazo ya Rais, Bwana Michael Gitonga, aweze kuendelea na ratiba ifuatayo. Kwako Michael Gitonga. Asante sana. Tuwapigie makofi tafadhali kwa yale ambayo ametuandalia hapa. Mheshimiwa Rais, naomba sasa tuweze kutulia kwa maombi, na niwaalike watakaotuongoza kwa maombi siku ya leo. Nimwalike Bishop Bernard Okumu Ondiek, akifuatiliwa na Sheikh Ali Abdullahi, alafu atakayetufungia ni Abednego Adiembo. Twende kwa maombi tafadhali. Our dear Heavenly Father, Maker of heaven and earth, we thank you for this Madaraka Day, a day that marks our nation's journey towards self-governance, unity and purpose. Lord, I lift the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. May you grant him divine wisdom, strength and vision as he leads this nation. Guide his heart with justice, compassion and courage to make decisions that uplift every Kenyan citizen. I pray for the visiting president. God, keep our two nations united in peace and prosperity. I also uplift up Deputy President and all of the national leaders. I pray for the citizens of Kenya. God, I pray for hope, resilience, and opportunity in abundance. May every family be sheltered in your abundant love and grace. May your truth, love,
and righteousness reign in every corner of this country. Oh God, bless Kenya in the name of Jesus Christ. Bismillahirrahmanirrahim. Kila jinsi la sifa njema ni lako Mola mlezi wa viumbe vyote, mfalme wa siku ya misho. Ni wewe tu ndio tunakuabudu na ni wewe tu ndio tunakuomba msaada. Ya Allah, ambaye aliyeumba mbingu na ardhi, udumishe taifa letu amani, upendo, umoja, undugu na maendeleo. Ya Allah, tuliosanyika hapa kwa siku muhimu ya Wakenya wote, na hii madaraka tumepata kwa uwezo wako kwa kupitia wazee wetu waliotangulia, ndio leo sisi tunavujivunia. Ya Allah, tunakushukuru kwa hiyo. Tunazidi kukuomba, ya Allah, umjalie kiongozi wetu mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, umpe afya na maisha marefu pamoja na baba Amolo Odinga. Ya Allah, uwajalie viongozi wetu yote. Ya Allah, umjalie rais mgeni ambaye alitutembelea hafla hii. Umjalie mama wetu Gladys Wanga Nyasuna, umpe afya na maisha marefu. Ya Allah, ili watumie madaraka hii kwa manufaa ya kuinua taifa letu na kwa manufaa ya kuinua nchi yetu. Ya Allah, uko na uwezo, umjalie Kenya yetu, umjalie kaunti yetu. Amina ya rabbal alamin. Katonda omulushwe kyalo ne bigiri nyakyanga owire warero no wiro unene wa Wakenya watukana nabo obukanga shibo kulinde kyalo kyabu. Katonda tukolotio awaga kabalwanire kyalo kuna bamala kugona twamokono gawo ne migizigi yabu banyo warinde kayuwa omanyere Kenya ni serikali erindwe no munene kandi mukulundo munene Daktari William Samoei Ruto okole mirmogeza Kenya kweno wolu gandazo ngeganda zio nate nikole mirmalala tusabira omwiko ifu president oze kutuwano mugeni oganyumurinde kumira gaza kubanu Katonda sawa county zifu pirangwena brio zikole mirmogeza kandi Homa Bay Mama Gladys Wanga arinde Homa Bay no wolu wazoga watu wae kusawa ni kusasama Katonda nitola Kenya tamakono gao ganyo warre awariari abagala kureta erioga mukyalo ganyo wareta lala tukolemiri malala Kenya kikome kayuwa ni kusawa matinyu nizeze muwarre kyalo kuno kani murinde kyalo kuno Katonda rinde kyalo kuno Katonda reto wolu tuonate tuikale no wolu Katonda otio kulugonzilu wao rinda wa Kenya. Amen. Rinda wa Kenya. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces, Your Excellency Rachel Ruto, the First Lady of the Republic of Kenya, Your Excellency Natasha Pirks Musar, the President of Slovenia, Your Excellency Professor Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency Dr. Joyce Kithure, spouse to the Deputy President, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, the Prime Cabinet Secretary Honorable Musalia Mudavadi, the Speaker of the National Assembly and the Senate, Lady Justice Martha Koome, Chief Justice and President of the Supreme Court, the Chief of Defense Forces General Charles Kahariri, service commanders, Your Excellency Gladys Wanga, Governor of Homa Bay County, all governors present, cabinet secretaries and principal secretaries present, members of parliament, all senior national government and county government leaders, residents of Homa Bay na Wakenya wote ambao tunasherehekea siku ya madaraka ya leo. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati andalizi ya tamasha hii ya siku ya madaraka, naomba utukubalie tuweze kuandalia burudani fupi. Wenzangu Beatrice Gatonye na Boni Musambi
mmetuandalia yapi? Hebu tuende kazi. Mheshimiwa Rais, tumetua Nyanza. Bila shaka hapa ni Homa Bay, moyo wa ziwa Victoria. Na kwa kusema hivyo tunamaanisha kuwa burudani ya hapa huacha historia ikijirekodi yenyewe. Leo hii Mheshimiwa Rais, tumekuandalia mseto kabambe wa utamaduni wa jamii ya Dholuo, wasanii maarufu wa taifa, nyimbo za Injili, wakongwe wa Orutu, wapiga densi wa kuvunja sakafu ya jukwaa. Mheshimiwa Rais, leo utaweza kuwaona macho kwa macho wasanii wakali kutoka eneo hili. Kama vile akina nani Maslin, Charles Odhiambo, Aroji Chogo, Papa T, Linda Wino na Kevin Gombe. Lakini kabla hawaja kuwa mastaa Mheshimiwa Rais, walianza kama watoto, na ndio maana nasi tunaanza na watoto wetu wa Homa Bay. Leo tunajivunia zaidi ya watoto 500 kutoka shule 11 za gatuzi hili la Homa Bay, wakiwa chini ya uongozi wa walimu wao Eric Amuhaya, Faith Mbote, Ezekia Ogira, Suleiman Salim na Janet Langat kutoka Wizara ya Elimu. Watoto hawa watatumbuiza kwa nyimbo, mashairi, densi na michoro inayosifu taifa letu na kuadhimisha Madaraka Day kwa uzito wake. Burudani yote hii Mheshimiwa Rais iko chini ya kauli mbiu maji yetu, thamani yetu. Basi moja kwa moja kwa watoto na DJ Ness. Wameunda jina Homa Bay, County of Endless Potential. Wapamne giuru wagone nithindo gosigala gala jo Homa Bay. Taifa letu Kenya, tumetoka mbali kwa pamoja, tumefika tunasonga mbele, tunasonga mbele. Tumefika, tunasonga mbele, tunasonga
Tazama Mheshimiwa Rais, umeunda mashua MV Homa Bay, na hii blue unayoona ni ziwa Victoria. Makofi kwa watoto. Wapamle giuru wagone gisigalagala kagi wa Hongera rais wetu kwa kukuza uchumi maji. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. PPMC Production. Wameunda jina Blue Economy. Watoto hawa Mheshimiwa Rais wanajivunia maji yetu ambayo ndiyo thamani yetu. Makofi mazuri. Wapamne giuru kagichumano. Wanaoingia sasa Mheshimiwa Rais ni wavuvi na wauzaji samaki. Waseme nawe kupitia shairi Mheshimiwa Rais. President wetu mpendwa, tunakupenda sana. Unafanya kazi nzuri kujenga taifa letu la Kenya. Yes, hivyo. Malo 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 malo. Malo malo Kenya yetu malo malo. Walimu malo, madaktari malo, wanamuziki malo.
maajabu, Mheshimiwa Rais, wameunda samaki. Mkono wa kushoto ni kichwa, mkono wa kulia ni mkia. Na kwa vile umeshusha bei ya unga wa ugali, mlo umekamilika, Mheshimiwa Rais. President wetu mpendwa, tunakupenda sana. Unafanya kazi nzuri kujenga taifa letu la Kenya. Yes, Igwe. Malo, 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 malo. Malo, malo, Kenya yetu, malo, malo. Walimu, malo. Madaktari, malo. Wanamuziki, malo. Wakulima, malo. Wanajeshi. Na basi kwa ishara hiyo, Mheshimiwa Rais, tunahitimisha burudani bunifu kabisa ya watoto na kuwakaribisha wasanii mashuhuri, tukianza na nyimbo za kitamaduni. Suba Cultural Group, Kagan Kochia Cultural Dancers, Ratonyo Traditional Dancers. Charles Odhiambo, Kennedy Orua, Peter Opio. Watakao kuandalia ohangla ni Acheng Nyarongo, Aroji Chogo, Freddy Jakadongo, Abongo Bwana, Oluch Digital, Papa T, Kaka Talanta, Odicho Jasuba. Wale watakao kuletea nyimbo za Injili ni pamoja na Milka Omondi, Linda Otieno, Owino, Fred Omondi, Christine Otieno, Paul Oleche, Kevin Gombe, Phoebe Moses, Irene Akoa na Janet Oudu. Afrobenga, Mheshimiwa Rais, ni Awiko Wudinjapala, Lizi Seme, Abungu System, Kapweps, Anto, Eda Anyon, Omondi CEO, Shirina War na Linda Matiko, the Rumba Queen. Kazi kwenu.
Mheshimiwa Rais, warua kitendo daraka
Kawuono
Mama chalo kodi onge inde miduo
sasa wa burudani, na tunaomba tuwasapoti wasanii hawa kwa kuwafollow katika mitandao yao ya kijamii. Kwako Michael Gitonga. Tuwapigie makofi tafadhali, tuwashukuru wana burudani. Asanteni sana kwa kazi mzuri, na nimeona ya kwamba hata Mama Aida Odinga karibu aingie kwa uwanja a dance nao kidogo. Tunaona kwa wamefanya kazi mzuri sana, na kwa sasa Mheshimiwa Rais, tungependa kuwaalika State House Choir ili tushangilie Kenya tukiwa sote tuweze kushangilia Kenya tukiongozwa na State House Choir, na pale tuwaruhusu wale ambao wako nje waweze kuingia. Naomba tafadhali waingie kwa upolepole ili tusiwe na madhara yoyote. Tutawaonyesha mahali mtaketi, kwa hivyo tafadhali muingie kwa upolepole. Na kwa sasa pia ni watambue mabalozi wote walio hapa, ambassadors and members of the diplomatic corps. Sasa twende kwa State House Choir, tushangilie Kenya. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Wananchi walio nje tafadhali wanaomba kuingia. Chiefs, tuwaruhusu wananchi waweze kuingia. Kenya tunayoipenda
Haya wananchi, tuendelee kushangilia tukifurahia. State House Choir, turudie tushangilie Kenya, tuendelee kushangilia Kenya. Wananchi wamefurika na wanaingia kwa wingi, waruhusiwe waingie. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Daima tunayoipenda. Daima tunayoipenda. Daima twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Daima keti tafadhali, ili wale ambao wanaingia waweze kupata nafasi. Wale tuko mbele tunaweza tukaketi. Haya, State House Choir tutaendelea, na pia DJ kama unaweza tupatia wimbo Kasongo utafurahia. Lakini wale ambao wanaingia tafadhali tukiwe kwa upolepole. Kuna nafasi ya kila mtu, kwa hivyo tusisukamane tafadhali.
ikipatikana iwekwe, tukingojea kwa wananchi waingie. Wale tayari tuko na nafasi, tunaweza tukaketi ili tuwaruhusu wale wako nyuma waweze pia kuona. Wale tuko mbele tuketi. Haya basi, wananchi tukiendelea kuingia, nataka sasa tuende katika kurasa lingine ambalo ni la hotuba. Na nataka kwa sasa nimwalike gavana wa Homa Bay, Gladys Wanga. Hebu tumpigie makofi gavana wa Homa Bay, Gladys Wanga, aje anene mafupi. Karibu, Madam Your Excellency. The President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the First Lady of the Republic of Kenya, Her Excellency Rachel Ruto, our guest President, the President of the Republic of Slovenia, Her Excellency Natasha Pierce-Musar, Your Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga, Her Excellency Mama Ida Betty Odinga, Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Professor Abraham Kithure Kindiki, and Dr. Joyce Kithure. Cabinet Secretaries present, Speakers of Parliament, Speaker of the National Assembly, Right Honorable Moses Wetangula, Speaker of the Senate, Amason Jaffa Kingi, the Prime Cabinet Secretary, Excellency Governors present, Leaders of Parliament, His Excellency Junet Mohammed, His Excellency Honorable Kimani Ichung'wa, Honorable Aaron Cheruiyot, Members of Parliament present, Members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. His Excellency the President, if you allow me just 1 minute, I would like to recognize the Excellency Governors who have come here. His Excellency James Bob Orengo of Siaya, His Excellency Anyang' Nyong'o of Kisumu, and His Excellency Dr. Ochilo Ayako of Migori. Deputy Governors led by my own Deputy Governor, His Excellency Oyugi Magwanga. Members of Parliament from Homa Bay. Your Excellency, we are hosting this as a leadership together. Please just rise so that I can recognize you. Senator Beatrice Ogola, Honorable Bensouda Joyce Osogo, Senator Moses Kajwang, Honorable Peter Pondokaluma, Honorable Millie Mabona, who is also the whip of the National Assembly. Honorable Dr. Lilian Gogo, Honorable Adipo Kwome, Honorable Martin Peters Owino, and Honorable Karoli Omondi, Members of Parliament from Homa Bay County. Members of the County Assembly, led by the Speaker, please just rise for acknowledgement. Members of the County Executive Committee, please just rise for acknowledgement. And the one and only First Gentleman, Mr. George Wanga. Your Excellency, it is my singular honor to warmly welcome you to the great county of Homa Bay, the Lake County of endless potential. Everywhere they are, the sons, daughters, and people of Homa Bay take this hosting honor with exceptional pride. Your Excellency, allow me to express our profound gratitude for granting our request to host this Madaraka Day. For the first time,
the people of Homa Bay are not merely following these national celebrations on media, they are experiencing them firsthand. This auspicious moment will leave an indelible mark on our community, especially in the hearts and minds of our children and youth. Your Excellency, we are grateful that just 6 months ago, during the finals of the Genoa Governors' Cup, you pledged to complete the expansion of our stadium. Today, we proudly unveil a 12,000-seater capacity, canopy-covered stadium, ongoing of our dualing of our main highway, expansion of Kabunde airstrip, and upgrading of various roads in Homa Bay town. These developments are a testament to your commitment to keeping promises. Your Excellency, ladies and gentlemen, let me tell you about Homa Bay. Our name is derived from the majestic Homa Hills and the lakefront, the bay. Of the 6% of Kenya's Lake Victoria, almost 80% lies within Homa Bay County. It is a beautiful gem with scenic beaches, beautiful sunsets, breathtaking hills, the Ruma National Park and the rare Roan antelope, Simbi Nyaima and its flamingos, and the beautiful islands of Mfangano, Rusinga, Takawiri, Kiwa, Kibuogi, Ringiti, Ngode, among others. Homa Bay offers an abundance of natural wonders. On this historic event, as we celebrate the 62nd Madaraka Day, let me reflect on the contribution of Homa Bay's legends in the making of our nation. Gor Mahia, Ojijoteko, Tom Mboya, Paul Mboya, Otieno Kajwang, Orua Ojode, Dr. Odhiambo Mbai, the chair of the Devolution Committee during the Constitutional Review, among others. It is befitting that we named this magnificent stadium Raila Odinga Stadium in Homa Bay, Rosh, to honor and celebrate the father of devolution in Kenya, Baba Raila Amolo Odinga. Asante Baba for defending devolution. Ladies and gentlemen, in celebrating women's leadership, as a member of the G7 Women Governors Caucus, we are delighted and inspired to be joined today by our guest, Madam President, Her Excellency Natasha from Slovenia, the only country in the world with love in its name. We celebrate women leaders on whose shoulders we stand. Mama Phoebe Asio, Mama Rachel Ruto, and Minping, Her Excellency Dr. Canon Ida Betty Odinga, among many others. We thank the people of Homa Bay for electing women leaders, as we are among the few counties that have achieved the 2/3 gender rule, with the election of Honorable Millie Mabona, Honorable Dr. Ivo Bara, Honorable Dr. Lilian Gogo, Honorable Bensouda, and Senator Beatrice Ogola. Your Excellency, we celebrate your government's partnership with Homa Bay County, anchored in our constitutional framework. Since independence, no administration has matched your dedication to our development. The construction of 10 fresh produce markets in Kijebi, Luanda, Sindo, Mbita, Ndiwa, Rodi Kopan, Kindu Bay, Misambi, Kobodo, and the Homa Bay Fish Market at the lakefront, which you launched on Friday, will economically empower and dignify our farmers and traders. We thank you for approving additional markets in Kadongo, Kosele, Nyangueso, Pala, Sikuadi, and Rangue. Your Excellency, revitalization of the piers in Homa Bay, Kendu Bay, and Bita will foster seamless connectivity across Lake Victoria. In the near future, you will launch the Lake Victoria Public Ferry. Your Excellency, in line with this year's theme of the Blue Economy and Maritime Affairs, we request your government to support the setup of the Blue Economy Center of Excellence at the Tom Mboya University, lake safety for our fisherfolk, support for our beach management units, and inclusion of women and youth to attain the 52,000 potential blue economy jobs in Kenya. We applaud the commencement of construction of critical road networks
including the Mfangano Ring Road, Rusinga Ring Road, Mbita Sindo Magunga Sori Road, Kadel Kanyadiang Road or the Ojijoteko Road, Rangwe Oboke Nyaburu Road, Rangwe Ndiru Road, Kadongo Gendia Road, Nambakaraboka Diedo Road, the Gor Mahia Ring Road, Wahambla Imbo Road, La Laruga Road. The Gor Mahia, which you launched just the other day. These projects will enhance connectivity and drive economic growth for our people. Your Excellency, as a county, since coming into government 2.5 years ago, we have raised our on-source revenue by over 700%, from 191 million to over 1 billion shillings. Using this enhanced on-source revenue, we are constructing a 5-story accident and emergency block in our Homa Bay Teaching and Referral Level 5 hospital, which will serve as our referral hub, our commitment to a healthier and wealthier county. We are aggressively addressing infant and maternal mortality and combating the triple threat of gender-based violence, HIV, and teenage pregnancies. Your Excellency, following cutbacks in foreign assistance, we call on your government to assist county governments in recruitment, in financing recruitment of healthcare workers and regularization of UHC staff. Showcasing our boundless agricultural potential, according to the KNBS, Homa Bay is the leading producer of fish, sunflowers, sweet potatoes, and peanuts in Kenya, the second largest producer of cotton, and the top 3 millet and sugarcane producer, not forgetting our sweeted pineapples from Olare in Kochia. The establishment of the Riwa Special Economic Zone and the County Aggregation and Industrial Park, in partnership with your government, will facilitate value addition, agro-processing, industrial growth, wealth, and job creation. The setting up of the fish processing plant by Victory Farms aligns with our vision for private sector partnerships. We call on more private sector players to set up at the Riwa Special Economic Zone in areas of cotton ginning, edible oil processing, sweet potato pelleting, among other value chains. We request your government, Your Excellency, to support us with the horizontal infrastructure at the Riwa SCZ. Your Excellency, we are committed to education. We have built 241 classrooms under a program dubbed Dondoa Kaunda in the last 2 years. Our Fundi Mangula Vocational Training Scholarship, Fins to Swim Scholarship, and bursary program supports over 20,000 beneficiaries every year. We thank all our partners for their support across various sectors. Joturuawa Mabor, Tokendo Wadi Mabor. The construction of our new county headquarters in partnership with CPF is now nearly complete, and it will provide a one-stop shop for all government services, complete with a Huduma Center. This project is part of a broader vision to transform Homa Bay into a vibrant economic hub and a gateway to East Africa. We are relocating administrative offices to open up the lakefront for investment, tourism, and hospitality. Our larger vision is to have a Homa Bay city in a decade, the Cape Town of Kenya. Your Excellency, on behalf of the people of Homa Bay, let me thank you for appointing our sons, CS National Treasury, Honorable FCPA John Badi, and the PS Interior, Dr. Raymond Omolo, to critical dockets in your government. Your Excellency, let me celebrate our unity in progress. The success of Homa Bay has been achieved by working together. In our quest for development as captured in the ODM 10-point agenda. I thank you, Mr. President, and Your Excellency Baba, for coming together to ensure that no Kenyan is left behind through this broad-based arrangement. This is how we will tackle the challenges confronting us, by having everyone on board the Kenya prosperity ship, the men, the women, the youth, the persons with disability, the elderly, the marginalized, and all 47 counties. As we celebrate 62 years of self-rule, let us recommit ourselves to national unity, progress, and development. In closing, Your Excellency, I take this opportunity to warmly invite you all back
to our county for the Devolution Conference in August 2025 and the World Food Day in October 2025. And tomorrow, as we host the Mashebeji Derby for the first time outside Nairobi at this same stadium, the home of Engineer Michael Olunga. God bless Homa Bay County. God bless Kenya. Ero uruka mano jothurwa. Ero uruka mano kuamruwa kowelo. Makofi ya Governor tafadhali. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, sir, before Her Excellency invites the Deputy President, allow me to give PS Hinga a few minutes to give us an update on where we are with affordable housing. Tupigie makofi PS Hinga akija kunena machache. Your Excellency, the President, allow me to ride on the protocols already established. Mahatma Gandhi once said that nation's greatness is not defined by its economic power or military strength alone, but rather by how it treats its most vulnerable members. Another great, Nelson Mandela, says, "What matters in life is not the mere fact that we lived. It is what difference we make to the lives of others that will determine the significance of the lives that we lead." Your Excellency, as we celebrate Madaraka Day, we need to ask ourselves the question, 62 years later, are we free yet? I dare say that we are heading in the right direction because, Your Excellency, this morning or this afternoon, there are 3 Kenyans who represent a growing list of the new homeowners that you are going to present with their right to home ownership. Your Excellency, freedom from indignity, freedom from living in squalor, freedom from having to pay to use a toilet, freedom where someone doesn't have to pay 172% more for water. That is true freedom. Your Excellency, allow me to invite the 3 that represent the new homeowners. I have Damaris Adoyo Ochele. Damaris. Your Excellency, Damaris is a county administrator in the county of Homa Bay, and she is a homeowner. I would like to request that, Your Excellency, you come in front with your permission so that you can be able to present her with her right to home ownership. Damaris, come on, tuwapigie makofi Damaris, tafadhali. Damaris, asante sana, utangoja hapo pia. Your Excellency, ngoja tu hapo. The next person I want to invite is Victor Okoyo. Victor ni yule jamaa unasema wakubonyeza computer, dola inaingia. Victor is also able-bodied differently, and that means, Your Excellency, that we are still taking care of the most vulnerable people in our society. Victor is a new homeowner. Thank you so much. Makofi kwa Victor. Last but not least, we have Helen Osala. Your Excellency, that face I'm sure is familiar because Helen Osala is Mama Samaki. She is one of the ladies that had the pleasure of cooking for you fish the other day. She is a true testament of what you talked about bottom up. When you talked about you're going to build serikali na mama mboga na watu wa boda boda. Asante sana for dignifying Helen. So I will ask them now to stand close to you, Your Excellency, so that they can take a photo. These are the 3 new homeowners that represent majority of the growing list of new homeowners. Your Excellency, we have changed the tune from freedom is coming tomorrow to freedom is here. Let's celebrate Madaraka Day for majority of Kenyans who are new homeowners. Thank you. God bless this great country. Your Excellency, allow me to invite now His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Abraham Kithure Kindiki. Jothurwa warwak jatelo. Mheshimiwa Rais, allow me to ride on
the protocols which have already been laid out. Mheshimiwa Rais, naomba kwa heshima kubwa, kabla sijakualika kwa sababu leo tungetaka tukusikie, naomba niambie wananchi Rais ameniuliza kwa heshima nimsaidie kwa kumuita rafiki yake, kiongozi wetu ambaye ni mwanasiasa ambaye amekuwa na ushawishi mkubwa sana katika siasa zetu za Kenya. And therefore, I feel greatly honored to request with a lot of humility His Excellency Raila Amolo Odinga to say jambo before I can invite the President. Wandulu ya baba jameni. Haya. Your Excellency, President William Samoei Ruto, Your Excellency, President Natasha Musa of Slovenia, the diplomats who are here, distinguished guests, ladies and gentlemen, hamjambo, hamjambo, Jothurwa, Umor, Will, Ushiek. It is an honor, Your Excellency, to be allowed to greet these people today. This, as the governor has said, is a great day for the Homa Bay County. But more importantly, Your Excellency, it is a testament that devolution works and can work if it is empowered. Your Excellency, 62 years ago, the founding fathers of our nation, after a very long struggle for independence, attained internal self-government on this day. And that's the day when Pimas now had a hope that eventually the country was going to be independent. They went on further to coin the Kenyan dream in our national anthem. You'll find it in several stanzas of our national anthem. The first one which says, Lord, bless this land of ours. Justice be our shield and defender. May we dwell in liberty, peace and liberty, and plenty be found within our borders. That meant that first, they want us to live in peace. And peace is just not the absence of war. Peace means that somebody has also got food to eat. And they say that unity, people should be united without any discrimination on the basis of gender, on the basis of tribe, on the basis of religion, and on the basis of culture. This is what our founding fathers wanted. Your Excellency, at that time, they coined a constitution that had devolution in it, called Majimbo at that time. Over the years, Your Excellency, there were changes. Eventually, when we struggled, we brought back devolution in our constitution. This devolution, Your Excellency, has had several challenges. But I want to invite you, Your Excellency, to ensure that devolution works. Empower the devolution. Number one, by giving more resources coming down to the counties. Let the counties have sufficient resources so that they can be able to provide services to the people. And then there are also some services which were not devolved
But, Your Excellency, those services which are not devolved can be delegated to be implemented by the county government. But, Your Excellency, I want to plead with you, do not resurrect provincial administration. Provincial administration is a relic of colonialism that has no place today in a free and independent Kenya. We want to see that the governors get sufficient resources to do their work. And then they are also going to be supervised by other institutions. We want also our members of parliament to continue to do their work effectively by representing, legislating, and oversighting the national government, but allow the development to be done by the county government themselves. Your Excellency, if we do this, this country is going to develop at much faster rate. That is why I would like to hear today on the National Day appeal to Parliament to implement what we had put in our agreement, that 450 billion shillings be allocated to counties in this coming budget. Finally, Your Excellency, you have had several challenges. We have had a lot of issues. 2 years ago, we were on the streets. And even last year, they were on the streets, the Gen Zs. I saw that during the prayer breakfast recently this week, there was apologies that were being made. The Speaker and yourself, which is wonderful, as a first step to reconciliation. But then there's the issue of people who are injured, some people who died during that time. I want today to say that we should do compensation to families of those who died and those who are injured, so that we can have a closure to this chapter of our national history today. We want Kenyans to live in peace and in unity. Yothurwa. Unenoni. Wija maber. Uroko welu. Amiari wani Yothurwa mondo riure kwa dhi nyime. Wange kumwadwa dhi. Wange kumwae. Wange kumatimunadi. Kumwadhi. Your Excellency, thank you very much. Long live Kenya. Asante. Your Excellency, before I invite you, allow me just to say this in a minute. That this generation owes the generation that fought for the political freedom of Kenya, the debt of fighting for the economic freedom of our country. As you lead us, Your Excellency, I am satisfied that we are on a course of paying the historical debt of our forefathers who fought for the freedom of Kenyans to govern their own affairs and to rule themselves. We are paying that debt by ensuring we also provide economic freedom to Kenya and its people. Number two, Your Excellency, in that journey, I am equally persuaded that we as a country, and with you as our leader, we are also creating a more inclusive Kenya. From an economic standpoint, for a long time, the investment of national resources, especially
in supporting the value chains from where the majority of our people derive their income. Those resources have sometimes forgotten certain sectors. I am glad, under your administration, Your Excellency, we are spending more money, not only to strengthen the traditional value chains in tea and coffee and all the other important crops grown in our country, not just in livestock development, but we are also spending enough resources to provide support to fisher folk and make sure our country maximizes from our blue economy resources. Finally, Your Excellency, as we live and travel this journey, it is also clear on us that between yourself and His Excellency Raila Odinga, you are speaking to our nation so that we can forge closer ties among ourselves as citizens of Kenya, reduce barriers brought about by politics, ethnicity, religion. And going forward, Your Excellency, we look forward to your partnership, yourself and His Excellency Raila Odinga, and the rest of us who are fortunate to be in leadership positions, to build a more united Kenya, a more inclusive Kenya, where one's place of birth, religion, ethnicity doesn't have to count. Rather, their merit and what they bring on board in the contribution of our national development is what matters. I want to appeal that we also bring on board all generations, so that the younger people, the older people, the children, and even the generations to come, we all find ourselves in that one ecosystem, because we all belong to this country. No generation is superior to the other. The older people have a role to play. The younger people have a role to play. Our children have a role to play. Even the unborn, when they arrive in the world through Kenya, they will have a role to play. Nakushukuru Mheshimiwa Rais, na mimi nataka nikuambie nitaendelea kusaidia vile unajaribu kuunganisha Kenya. Nimshukuru mzee wetu Mheshimiwa Raila Odinga, ambaye ni kiongozi amesukuma siasa ya Kenya kwa muda mrefu, before some of us even arrived in the scene. But he is courageous enough, patient enough, all the time to consider Kenya greater than each one of us. Na kwa hayo mengi, Mheshimiwa Rais, allow me, fellow Kenyans, that we be upstanding as we invite President William Ruto to come and address us. Wapi shangwe na vigelegele jameni? Asanteni sana. Welcome, Mr. President. Your Excellency, President Natasha Pirsi Musa from Slovenia, our special guest in this 62nd Madaraka Day here in Homa Bay. Your Excellencies, honorable members, distinguished guests, ladies and gentlemen, the great people of Homa Bay and Kenya, hamjambo. Homa Bay hoye. Amoso jodurwa. Jodurwa untie. Jodurwa umor. Jodurwa oil. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana.
kwanza, kabla sijasoma taarifa yangu ya siku ya leo, in our midst we have a friend of Kenya, a great lady who has paid us a visit. When I invited her to come, she was gracious to consider time to come and fellowship with us. And more importantly, she agreed to be a special guest on this Madaraka Day in Homa Bay. Your Excellency, Madam President, we honor you. We are grateful for your consideration and for coming to be in our midst. And the people of Kenya, represented by the people here, welcome you to Kenya. And as a special guest, let me allow you to make your statement. Tumkaribishe Mheshimiwa Rais na makofi jameni. Welcome, Madam President. Hello, everybody. Dear Mr. President, distinguished guests, and above all, people of Kenya, I stand here before you, deeply honored by the privilege that Kenya, a proud and powerful nation of the African continent, has bestowed upon me to address the Kenyan people on behalf of the people of Slovenia. I stand before you, humbled yet proud of how warmly Slovenia has been received and of our shared desire to see the cooperation between our two countries flourish. 62 years ago, the Kenyan people wrote a pivotal chapter in history. Madaraka Day, the day Kenya gained the freedom of self-government, marked the day Kenya finally secured the right to shape its future. An arduous journey came to an end. The days when foreign settlers drove the Kenyan population from fertile land and forced them into poorly paid labor are long gone, but they will never be forgotten. For the struggle for the independence was anything but easy, and it came at a heavy cost. Of course, the Kenyan people know only too well that history is not just about facts. It is also about preserving and developing the fundamental values that ensure the survival of a nation. Values that strengthen its identity and, above all, its unity. Jomo Kenyatta, the man who led Kenya to independence, recognized this. He also knew that Kenya's unity alone would not be enough to secure a bright future of Africa. Africa must also unite. A strong Africa, ladies and gentlemen, means a strong Kenya. In this context, we must recall another milestone anniversary. The year 1945 not only marked the end of the Second World War. That year, 80 years ago, the Pan-African Federation was created. The founders of the Federation, including Jomo Kenyatta, sent a clear message to the world. 700 million people living under colonial rule and without rights had had enough. They demanded their place under the sun. One by one, the former colonies became sovereign and independent states, but the idea of African unity never faded, least of all in Kenya. What better proof of this vision than the most important project in African history to date, the creation of the African Continental Free Trade Area in 2018. Kenya was among the first countries to ratify the founding treaty. Mr. President, ladies and gentlemen, the lessons of the past shape our vision of the future.
In the 1960s, the world experienced a wave of decolonization. Yet in many ways, colonialism, and if I may say so, a condescending attitude towards the newly independent states did not just cease to exist, but there was a way to build self-confidence and assert oneself on the world stage. My generation, ladies and gentlemen, grew up in former Yugoslavia. We still remember the non-aligned movement of the Cold War era, a large and respected group of countries, including Kenya, that defied the interests of the superpowers and former colonial powers. That spirit of non-alignment was vital then, and it remains relevant today. We live in a world where both old and emerging powers are yet again shaping the world before our eyes. All the rest of us, the smaller countries, must not just passively observe these developments. We must ask ourselves, what about us? Are we ready to raise our voices? And Mr. President, we are ready. Both our countries are preparing for the future, and we have chosen the right path. Sustainable economic growth, protection of rich biodiversity, a strong will to keep pace with rapid scientific development, a commitment to multilateralism, to international cooperation and tackling common problems. These are the values that unite us. As you know, Slovenia is currently serving as a non-permanent member of the United Nations Security Council. Our diplomats take their role seriously and responsibly. They speak out whenever injustice is done to people all over the world, whenever innocent lives are lost. Kenya, too, brings a rich, in many ways unparalleled experience in multilateralism. The international importance of the country is reflected in the fact that several United Nations agencies are based here. Both our countries believe in multilateralism because peace, justice and prosperity should not be the privilege of some at the expense of others. We are, after all, an international community, and in a community we look out for one another. And in a community, solidarity matters. In a community, cooperation must be our goal, not selfishness. In a community, peaceful settlement of disputes, not wars, must be the norm. Only such a united community will be capable of confronting the world's most urgent challenges, such as poverty and climate change, lack of access to basic needs and social exclusion. This is why we should be proud that there are several projects in which Kenya and Slovenia are working together to support each other in tackling this kind of challenges. Dear Mr. President, dear people of Kenya, the Slovenian people celebrate Madaraka Day with you. We are a young country, but we too have our own story of struggle for independence. We celebrate with you because we are both proud and confident nations, nations that revere the past yet look firmly to the future. We must not be discouraged by the troubled world in which we live. We should look for opportunities that lead to a strong economy, scientific progress, innovation and environmental protection. Unity and determination have brought us this far. They will take us even further. As late Kenyan and African literature giant Ngugi wa Thiong'o had said in his Dreams in a Time of War, believe in yourself is more important than endless worries of what others think of you. Value yourself, and others will value you. Validation is best that comes from within.
Happy Madaraka Day. Asante sana. Thank you very much, Madam President. And thank you very much for that statement. Ladies and gentlemen, it gives me immense joy to be back in this county of limitless potential, Homa Bay. It has been 62 eventful years since we took this historic step towards full independence through our hard work, determination, and self-belief. We have defied odds, surmounted challenges, triumphed over adversity, and emerged as a modern democratic state whose government and economy are energized by the restless ambition of confident citizens. Our forefathers knew, as we do, that we, the people, are the foundation, the pillars, and the engine of this nation, and that only we can do the work of building the Kenya we want. More critically, we understand keenly that this country is our home, and we have no other. This is why, wherever they go all over the world, Kenyans never forget their homeland and vigorously contribute to nation building. We are acutely aware that although we have given a decent account of ourselves since the first Madaraka Day, we are quite far from where we ought to have reached. It is time for us to reflect on the state of our collective self-belief as a people, because without it, we lose all the opportunities that come with Madaraka. We all know that Kenya is not short of imaginative strategies and bold visions. In fact, so good are some of our plans that other countries have successfully implemented them and achieved impressive progress. Our biggest problem has always been one of implementation and execution. The faith to believe in our plans for change, the courage to execute, and the patience and focus to get it done. Some do not believe that we deserve the good that comes with positive change. Others think we are too poor or even in the wrong part of the world. Yet still, others do not want to see changes that benefit ordinary people or make life better for everyone. Today, ladies and gentlemen, I want to persuade the doubters that no one else is going to bring change except us, and that the only way to build the Kenya we want is by embracing change, however uncomfortable it may seem at first, and that we must possess the self-belief individually and collectively to approach our tasks boldly, confidently, and with determination in order to deliver new, more and better, sooner rather than later. Ladies and gentlemen, over 2.5 years ago, we embarked on an ambitious journey of national renewal powered by the bottom-up economic transformation agenda and rooted in the will and sovereign consent of the people of Kenya. Bottom-up is not just a mere slogan. Today, it is a lived reality for millions of Kenyans, transforming lives and reshaping destinies across the country day by day. This agenda is the expression of a deeper yearning among Kenyans to take control of their own fate and break free from a long history of hopelessness, dependence, and exclusion. This renewal of our commitment to deliver on the fundamental mandate of Madaraka is inspired by the enduring spirit of self-determination through which
we vowed to give ourselves not only what was denied us during colonialism, but also what every citizen and every human being deserves. That is liberty, dignity, security, and opportunity. Madaraka affirms our collective faith, shared across generations of Kenyan patriots, that through hard work, innovation, and resilience, our farmers, traders, young people, workers, and professionals will rise to the occasion. With the strength of our imagination and effort, we can and must transform this nation with the imagination of our own minds and the work of our own hands. I speak to you today with a deep conviction that our country is firmly on the path to stability and progress. We have weathered turbulent times, navigated serious challenges, and through courage, policy decisions pursued with resolve, we have not only stabilized our economy, but also charted a clear course to long-term prosperity. Since August 2022, Kenya has recorded an average annual growth of an average of 5%, outperforming the global average of 3.3% and the regional average of 3.8%. Just last month, the International Monetary Fund projected our GDP to reach US dollars 132 billion. That is 17 trillion Kenya shillings, making us the largest economy in our region and the 6th largest economy in our continent. At the same time, inflation has declined sharply from 9.6% in October 2022 to 3.8% in May this year, well below our target of 5% and bringing welcome relief to households and businesses. This reflects the strength of our economic fundamentals and the impact of our bold reforms. During the same period, the shilling appreciated by nearly 20% against the US dollar, from Kenya shillings 162 to Kenya shillings 129, making it one of the best performing currencies in the world. The central bank rate has decreased from 13 to 10%, lowering the cost of borrowing and spurring private sector activity. Additionally, our foreign exchange reserves now stand at US dollars 10 billion, extending our import cover from 2.5 to 4 months. Ladies and gentlemen, the affordable housing program stands as a powerful symbol of the socio-economic transformation underway across Kenya. Last week, I had the privilege of handing over keys to the first 1,080 social housing units in the new Mukuru estate in Nairobi. As I said then, while it was a life-changing moment for the new homeowners, it was equally one of the most profound and consequential days in my political career to witness how a deliberate government policy can uplift lives, restore dignity, and offer hope to communities that have long lived on the margins of our society. Vulnerable, forgotten, and neglected. It also marked a proud milestone for Kenya and demonstrated that ambitious national programs can be successfully implemented to deliver tangible benefits to ordinary citizens and fundamentally reshape our understanding of meaningful change. To see families move from the hardship of overcrowded slums to the relative comfort of permanent homes, complete with electricity, running water, and clean cooking gas, was a powerful reminder of what pro-people policies can deliver and the great things we can achieve together when we focus our thoughts and energy on possibilities and action
rather than obstacles and doubt. A little over 2 years ago, many were skeptical when we said that ordinary Kenyans can begin owning homes through a rent-to-own model using the same amount they pay in rent. Today, that bold promise is being fulfilled. We saw the joy of Cherusha Mudhoni, a mother of 3, grandmother of 4, and second-hand clothes trader from Mukuru kwa Ruben as she stepped into her new home. Here in Homa Bay County, the county of limitless opportunities, just 2 days ago, I had the pleasure of handing over keys to the first occupants of 110 affordable housing units at Boma Yangu Housing Estate right here in Homa Bay. Among the new proud homeowners, some of whom are with us here today, were Kennedy Otieno Odede, a border writer, Helen Atieno Osala, a mama samaki at the new modern fish market here in Homa Bay, Geoffrey Othiambo Nyasuda, a Jua Kali fabricator, and Vincent Ocheng Onyango, a security guard. The journeys of new homeowners like Cherusha Mudhoni in Mukuru, Kennedy Odede here in Homa Bay, and thousands of others across the country, from the dehumanizing squalor of informal settlements to the security and pride of permanent homes, stand as a powerful testament to the transformative promise of bottom-up empowerment. They prove that with vision and resolve, courage and conviction, we can lift even the most forgotten among us into lives of dignity, hope, and limitless possibility. Ladies and gentlemen, if you didn't understand what we meant by bottom-up, now you do. If you didn't believe, now you believe. And if you thought it was a fantasy, as contributors to the housing levy, you are now witnessing and making history that will be remembered for generations to come in the history of Kenya. We are firmly on course to delivering 150,000 housing units under the Affordable Housing Program, which have been under construction since September 2022, with 11,000 units already available for occupation. Very soon, I shall be handing over keys to new homeowners in Bahati in Nakuru, in Elbakon in Nakuru, in Mabera in Kuria West, in Mgwen in Nandi, in Milimani in Kakamega, and also in Vihiga counties, Nanyuki, and many others across the country. The bottom-up transformation is reaching every corner of Kenya, leaving no one behind. Beyond providing dignified shelter, this transformative program is driving job creation, having already generated over 250,000 jobs. It is nothing short of a nation-building revolution, uplifting lives, growing businesses, and redefining the future of work and urban living in Kenya. Fellow Kenyans, in recognition and appreciation of the sacrifice made by patriotic Kenyans through their contributions to the housing levy, I am pleased to announce today that we shall be proposing to Parliament a reform to the law that will allow any contributor to access an affordable home loan of up to 5 million shillings at a single-digit interest rate, applicable towards any housing unit in the market. This facility will also enable contributors to offset existing mortgages, offering greater flexibility in their housing journey and allowing many to significantly ease their home financing costs. These reforms will ensure that every shilling contributed to the housing levy works for the contributor, whether through access to affordable housing, home loans, or mortgage relief. Ladies and gentlemen, word is beginning to get out throughout the nation that SHA is working.
by which citizens mean that the transition challenges and teething problems are now behind us, and universal health coverage is now serving Kenyans and leaving no one behind. Since the rollout of Taifa Care in October 2024, 23 million Kenyans have so far registered with the Social Health Authority, a resounding vote of confidence in our reformed healthcare model. We are now recording an average of 50,000 new registrations every day, a clear testament to the fact that Kenyans have embraced a system designed to guarantee access to quality, affordable, and dignified healthcare for all of us. In just 8 months, SHA has disbursed Kenya shillings 43 billion in claims to facilities, with 4.5 million Kenyans having received treatment fully covered by SHA since its inception. For the first time in Kenya's history, under SHA, citizens can access free emergency services in all facilities funded by the government through the Emergency Critical and Chronic Illness Fund. This groundbreaking reform is eliminating the burden of mandatory deposits demanded by hospitals, especially during emergencies. To sustain this momentum, the government has allocated sufficient resources to fully fund primary healthcare services. Every registered Kenyan can now access care in public and SHA-contracted facilities at no cost. Taifa Care is universal in both word and deed. These healthcare services deliver transformation goes beyond the magnitude of numbers or of new beneficiaries to real impact on citizens. SHA is settling payments promptly, ensuring that no Kenyan is turned away due to lack of funds. Additionally, to expand access to comprehensive inpatient care, the Social Health Authority is prioritizing the enrollment of all Kenyans with a particular focus on those in the informal sector, many of whom were previously excluded under the now defunct National Health Insurance Fund. Although informal households account for approximately 80% of the population, they have historically faced significant barriers to access health insurance. So far, 1.7 million informal sector households have successfully enrolled and paid for social health insurance, a record achievement representing the highest number of informal sector enrollment in a single year in the history of Kenya. To address persistent challenges such as irregular premiums and other contributions among informal sector workers, we are introducing an innovative and inclusive payment solution called Lipa SHA Pole Pole, or Lipa SHA Mos Mos. This initiative enables Kenyans to remit their annual SHA contributions through flexible, manageable installments, whether monthly, weekly, or even daily, based on their financial ability. It ensures families maintain continuous health coverage without financial strain, while simultaneously promoting the sustainability of the health insurance fund. Lipa SHA Pole Pole has been made possible through a strategic partnership between the Ministry of Health, the Ministry of Cooperatives and MSMEs, mobile network operators, and financial institutions through the Hustler Fund. The system is simple and accessible to citizens. Citizens can dial *147# and follow the prompts to enroll and begin their contributions immediately. In addition to enhancing access to health insurance, we have prioritized the availability of essential medical equipment in public health facilities, moving away from the previous managed equipment services model, which placed maintenance and service delivery responsibilities solely
on county governments. We have adopted a more efficient approach under the National Equipment Supply Program. Under this new model, the national government, working in collaboration with county governments, engages directly with equipment manufacturers and suppliers to deploy critical medical equipment based on county-specific needs. Payments are made on a fee-for-service basis aligned with the gazetted SHA tariffs. This output-based financing mechanism ensures that facilities are reimbursed only for actual services rendered, thereby enhancing accountability and guaranteeing the availability, functionality, and quality of medical services across public health institutions in our republic. I urge every Kenyan to take charge of their health by enrolling with the Social Health Authority so that together we can end the heartbreaking cycle where families are forced to auction their livestock, sell their land, or part with their life's possessions just to afford medical care. No Kenyan should choose between life-saving treatment and their dignity. Let us unite to build a healthcare system rooted in dignity, equality, and compassion, a system where access to care is a right, not a privilege for a few. Ladies and gentlemen, you will agree with me, fellow Kenyans, that the remarkable progress we are making in both affordable housing and Taifa Care has been made possible by the solidarity, trust, and commitment with which Kenyans have participated in and contributed to the realization of radical positive change on an unprecedented scale. The evidence before us of real progress with real impact on people's lives should encourage and inspire us to do even more together with greater confidence and to turn Kenya into the country we all aspire to belong. I extend my deepest gratitude to millions whose housing levy contributions are restoring dignity to fellow citizens who may never have had a dream of owning a decent home. I also thank all who support SHA and are helping us turn our vision of universal health coverage into a lived reality for millions across our country. Ladies and gentlemen, through strategic investments in agriculture, we are accelerating both growth and resilience in the sector. Fertilizer subsidies have boosted food production by 50%, while reforms in the coffee and sugar sectors have revived local industries, enhanced farmers' incomes, created jobs, and reinvigorated rural economies. Today, milk farmers are earning an average of 50 shillings per litre, up from 35 shillings 2 years ago. Coffee farmers are now earning up to 150 shillings per kilo, a remarkable increase from an average of 65 2 years ago. Tea earnings rose from Kenya shillings 138 billion in 2022 to 215 billion in 2024. Sugar production surged from 490,000 metric tons in 2023 to 815,000 metric tons in 2024, enabling us to reduce sugar imports by 70%, while increasing farmers' earnings from 50 billion to 90 billion. We have intervened with consistency and focus to ensure sugarcane growers receive fair returns for their deliveries and that they get paid in full and on time. To anchor these gains sustainably, we must recognize that increasing the efficiency of milling plants is central to farmers' interests. Efficient mills are more profitable and offer farmers optimal returns. Conversely, outdated mills, some of which run on plants that are over 50 years old, recover only 1 ton of sugar from nearly 20 tons of cane.
shortchanging our growers and robbing them of their sweat. In this connection, the recent competitive leasing of 4 state-owned factories, Nzoia, Chemelil, Sony, and Moroni, is another strategic step to inject efficiency, restore profitability, and safeguard farmers' livelihoods. Our goal is to modernize the mills, ensure prompt payment to farmers, workers' salaries and wages, and transform these once struggling factories into productive and sustainable enterprises. For years, these factories were a financial burden on the exchequer, surviving only on repeated taxpayer-funded bailouts while failing to pay farmers and workers. The government of Kenya has acknowledged its limitation in managing these mills. Let it be clearly understood that neither the factories nor their assets, including land, have been sold. They remain public property, leased under strict terms to private sector players to deliver shared value and revive the industry for the benefit of farmers, workers, communities, the sector, and the nation. As we dedicate our efforts to nation building, we are also preparing Kenya to thrive in an increasingly competitive, complex future. This requires equipping our learners with the knowledge, skills, and mindset necessary to seize opportunities and contribute meaningfully to national development. Guided by bold recommendations from the Presidential Working Party on Education Reform, we are undertaking the most transformational shift of our education system in over 6 decades. We have successfully transitioned to a competence-based education system, moving away from rote learning towards a dynamic, skills-based approach aligned with the 21st century needs and our socio-economic goals. Our next priority is to ensure every school has infrastructure and equipment needed to support both learners and teachers. To support this transition, and respond to the needs of our growing population, we have undertaken the largest teacher recruitment drive since independence, employing 76,000 new teachers over a period of 2 years, and are on course on additional 24,000 teachers by January next year. We also have built more than 23,000 additional classrooms, easing pressure on existing infrastructure and shielding teachers and learners from the burden of overcrowded classrooms. At the tertiary level, we have revolutionized education financing through a new student-centered funding model that ensures the sustainability of our TVETs and universities while expanding access for learners. Today, students from poor families get up to 90% of government scholarships, with parents paying only a nominal fee. In recognition of the transformative power of technical and vocational education and training, in tackling pressing socioeconomic challenges such as youth unemployment, skills gaps, and poverty, the government is aggressively scaling up investment in technical training. TVET colleges enrollment is set to grow 4-fold from 500,000 last year to 2 million by the end of this year, equipping a new generation with skills and knowledge needed to drive Kenya's industrialization, innovation, and economic competitiveness. Ladies and gentlemen, to further empower ordinary Kenyans and small businesses with affordable credit, the Hustler Fund has supported over 25 million borrowers, disbursed 70 billion, and mobilized 4.5 billion in savings. It has also introduced a revolutionary credit rating system that is transforming access to finance for millions who were previously excluded from the formal financial system. The Hustler Fund credit rating system is designed to offer fair and transparent assessment of creditworthiness. It serves as an alternative form of soft collateral for individuals at the base of our economy, the historically excluded majority
who lack access to formal financing guarantees such as payslips, title deeds, or other traditional forms of collateral. To date, over 4.5 million beneficiaries with strong credit scores have been qualified for increased loan limits. Notably, 400,000 of them are now eligible for loans of up to 150,000 without any other collateral except their credit score, bringing them into direct engagement with commercial banks. This effectively integrates them into the mainstream financial system, unlocking greater economic opportunities for them. As part of this financial empowerment program for those at the base of our economy, I am pleased to announce that in recognition of the immense potential of our young people, their critical role in the economy, and their capacity for creativity and innovation, the government of Kenya has partnered with the World Bank to roll out the 20 billion National Youth Opportunity Towards Advancement Project, commonly known as NYOTA. This initiative aims to empower over 800,000 young people aged between the ages of 18 and 29 years, and up to 35 years for those with disabilities, by enhancing their employability through skills, training, on-the-job experience, recognition of prior learning, and entrepreneurial development, and the promotion of a savings culture. The NYOTA project leverages the Hustler Fund platform and has already attracted over 1 million applicants for its business support component. This initiative targets at least 70 young people in every ward across Kenya, offering grant funding, business training, and market linkages. We have committed 5 billion Kenya shillings in grants to support 100,000 young people. Each will receive Kenya 50 shillings grant in seed capital to start their entrepreneurial journey by August this year. I am equally pleased to report to the nation that effective this week, we will commence the nationwide rollout of Climate Works, a bold and ambitious initiative aimed at engaging over 110,000 young people across the 47 counties in meaningful work that strengthens their nation's resilience, beginning with informal settlements. Launched last year in Nairobi, the program has recorded significant success and is now being expanded to the remaining 46 counties. Structured as a social protection program, Climate Works will engage youth to deliver vital public goods, including the construction of roads, the planting of trees, and the improvement of environmental sanitation within their localities. Through Climate Works, we are not just offering a paycheck for today. We are providing financial relief and a bridge to future opportunities, enabling young people to pursue their next steps, whether in launching a business, furthering their education, or stepping into long-term employment. So vijana wa Homa Bay, mujipange kuanzia next week. Ile ilikuwa inaitwa kazi mtaani, sasa itaanza Kenya mzima, na vijana 110,000 watapata nafasi ya kushiriki katika kazi hiyo. Ladies and gentlemen, the blue economy is a central pillar of the bottom-up economic transformation agenda with vast potential for job creation, food security, revenue generation, and rural development. Many nations have leveraged their marine resources for prosperity. It is time for Kenya to do the same. That is why this Madaraka, themed around the blue economy and maritime affairs, is being marked here in Homa Bay, the bay of endless opportunities. When we speak of unutilized opportunities and untapped potential in the blue economy, Homa Bay in many ways mirrors the promise of Kenya itself. Kenya has the capacity to become a maritime powerhouse. It is time to act, time to do something bold, ambitious,
and transformative with this opportunity. Recognizing this opportunity, the government of Kenya is prioritizing the blue economy as a key frontier for national socio-economic transformation. We are making deliberate and strategic investments in sustainable fisheries across lakes, dams, and oceans. A flagship initiative is the Kabonyo Fisheries and Aquaculture Services and Training Center of Excellence in Nyando. Once operational, it will produce 7 million fingerlings quarterly to restock Lake Victoria and drive research, training, and innovation. The facility will house a Nile Perch Innovation Center, an Aquaculture Resource Center, and the Kenya Fishing School, positioning Kenya as a regional aquaculture leader. Similarly, the Sagana Aquaculture Center is being modernized to serve as a national breeding hub to warm water species like Nile tilapia and African catfish. These initiatives will boost aquaculture productivity, improve nutrition, and expand livelihoods, aligning with Kenya's Vision 2030 and the bottom-up economic transformation agenda to expand fish farming into arid and semi-arid regions. In Mount Kenya's highlands, the Kikanjo Drought Hatchery is being upgraded to resolve issues like fingerling shortages and high costs, ensuring trout farming remains viable in cooler regions. At the coast, the National Mariculture Research and Training Center in Shimoni, under the Kenya Marine and Fisheries Research Institute, is cultivating maritime species like milkfish, mud crabs, seaweed, oysters, and prawns. This initiative aims to create jobs and improve livelihoods for about 200,000 people across 5 coastal counties. The development of Liwatoni and Shimoni fishing ports will further expand deep-sea fishing capacity to 24 vessels, fully unlocking our maritime potential. We have completed 7 modern fish landing sites on the Indian coast and 3 on the shores of Lake Victoria. Additionally, 5 more landing sites are under construction in the coastal counties of Kwale, Mombasa, Kilifi, Tana River, and Lamu at the cost of Kenya shillings 1 billion. Due for completion by September this year. 9 new landing sites are also planned around Lake Victoria, in Kisumu, Busia, Siaya, Migori, and Homa Bay, with a budget of Kenya shillings 1.5 billion. To strengthen the fisheries value chain, we are also building modern fish markets with cold storage and hygiene facilities. In the coast, markets are being constructed in Likoni, Malindi, and Kibuyuni. In Turkana, we are developing markets in Kalokol and Lowerangak, alongside fully equipped landing sites in Kalokol and Loyangalani. Collectively, these investments aim to cut post-harvest fish losses, currently estimated at between 30% and 40%, and create new economic opportunities for women and young people. The blue economy currently contributes 36 billion to our economy, which is only 0.6% of our GDP, but has the potential to contribute Kenya shillings 400 billion through both capture and culture fisheries. To meet this rising demand and ease pressure on wild stocks, we are promoting cage farming in Lake Victoria. As of 2024, over 4,000 cages have been established in Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, and Busia, producing 12,000 metric tons annually, mostly of Nile tilapia. Ladies and gentlemen, over the past 2.5 years, we have constructed 1,800 kilometers of new tarmac roads and maintained over 134,000 kilometers, surpassing our targets, unlocking markets, empowering rural communities, and supporting key sectors such as agriculture and housing. Discussions have been concluded on the extension of the standard gauge railway from Naivasha
to Kisumu and onward to Malaba. Additionally, by July this year, construction will commence on the dual carriageway from Rironi to Mau Summit, eventually extending through Eldoret to Malaba. Ladies and gentlemen, as we often say here in Kenya, any time is tea or coffee time, which explains why instant coffee is a favorite for many. Yet we must all agree that while instant coffee is good, there are no instant solutions to the enduring and demanding tasks of nation building. Real change takes plans, persistence, and discipline. Promises must be followed by action and the willingness, discipline, and grit to do what is necessary day by day. Above all, we must overcome the fear of change, knowing that today's world demands courage, conviction, and bold leadership. The transformation underway throughout our country is real and considerable. Profound change is taking place before our eyes. Our children are getting quality education and relevant education. By January next year, we will have employed 100,000 teachers, the highest number in our nation's history, to help build the workforce of the future. Roads are connecting communities. Electricity is reaching every village. Dignified homes are rising across counties. Farmers are feeding the nation. Millions now access quality health care without barriers. Border riders are getting affordable credit, and Mama Mboga are thriving in modern markets nationwide. This is bottom-up economic transformation in action. No longer a distant dream, but a lived reality for millions of hard-working Kenyans whose dreams are now within reach. We must sustain this momentum to make up for lost time and create opportunities for millions still yearning for a chance. We must remain steadfast in our belief in Kenya's potential and in our ability to realize our dreams. Let us never become a nation that stopped believing, nor a people who only dreamed but were too afraid to act. Let us move forward with the same spirit, honoring the vision of our founding fathers. Their dream was not just self-rule, but a nation where every Kenyan from every corner can dream freely, strive equally, and achieve their potential. Today, we renew that promise to leave no one behind and build a Kenya where hope and opportunity are a right for all. Jameni, munikubalie nimalizie hapo nikiwaambia ndugu zangu wa Homa Bay, asanteni sana kwa kutukaribisha Homa Bay. Tunawaheshimu, tunawapenda, na mimi nataka niwahakikishie safari hii tutatembea kwa pamoja. Nataka nimshukuru ndugu yangu mkubwa Mheshimiwa Raila Odinga aka Baba kwa kuunganisha pamoja na mimi taifa letu la Kenya. Tuondoe siasa ya chuki na ukabila na mambo ya kisirani. Tuwaweke watu wa Kenya pamoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Ndio mwimbaji mmoja hapa akatuambia, one waonge wasiwasi, one waonge watch, one wachodho mana teach. Alisema hakusema? Nirudie. One waonge wasiwasi, one waonge watch, one wachodho mana teach. Kwa Mheshimiwa Kindiki na Mheshimiwa Raila pengine hamuelewi hiyo lugha, inamaanisha hatuna wasiwasi, hatuna midomo mingi, tunachapa kazi.
ile kazi bila break ndio tunachapa. Ni kweli ama si kweli, watu wa Homa Bay? Tuendelee ama tuendelee? Mimi nasema asante sana. I thank you all. God bless you. God bless our great country Kenya. Thank you very much. Asanteni kwa heshima. Naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Waliovalia vyepeo visio rasmi tuweze kuzivua tafadhali. Asanteni kwa heshima. Naomba tuweze kutulia ili mwenzetu aweze kutupa itifaki ya kufumukana mahali hapa. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, niombe viongozi wabaki wametulia kwenye jukwaa rasmi ili niweze kutangaza itifaki ya kuondoka. Niwaombe pia wananchi, tafadhali kwa heshima tusalie mahala tulipo hadi viongozi wetu watakapoondoka. Niombe kutangaza kuondoka uwanjani kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto akiandamana pamoja naye mama wa taifa, wakisindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Charles Kahariri. Na wakati huo pia niombe gari ya Service Commanders iweze kukaribia. It is now my singular honor to announce the departure of Her Excellency Dr. Natasa Pik Musa, the visiting head of state and president of Slovenia. Nafasi hii ataondoka naibu rais Profesa Kithure Kindiki akiandamana pamoja naye Daktari Joyce Kindiki. Ramogi achiel kachiel kuwuok e lap tuke mar Raila Odinga Stadium e boma ma Homa Bay, giko mar nyasi mar Madaraka Day mar 62 ma bende opong' kod nyadhi sironyo, dhano dunyore, dhano chamo miel, dhano nyiso mor margi kachiel kod chiak. Kata kamano jatend piny owuon to wacho ni wan waonge wasiwasi, wan waonge wach, wan wachwado mana tich. Mago weche adek mowacho ni kata koro koth go oko to gima koth timo nok buoge, kata koponi ondiek ywak oko to rombe nindo ikul, kata koponi ang'o matimore en ochwado mana tich.
Ali Abich, weche obedo mopot ahinya e nyasi ma kawuono kendo aneno ka iloso kaka gi jopiny bende ginyiso mor margi. Erokamano Bati, ng'eyo ni chenro ni endi en gima jo odak ma Homa Bay ka osebedo ka rito kuom thuolo malach ahinya. To joluo wacho ni gima nigi chakruok mare giko mare nyaka bedi. Omiyo odiochieng' ma kawuono sama kama endi nyasi mar Madaraka Day mar 62 mane obagi e kaunti ma Homa Bay kandi ochopo giko mare ka Bati neno ka kit jopiny mano yuoro achiel kachiel chakre odiochieng' manyoro mar yuoro nyasi endi mar winjo achiel kachiel ote ma jatend piny Kenya. Ineno ka bende bang' kane chenro mar pangruok achiel kod kelo mor mane timo kaendi rumo teno kane ochiw thuolo mondo mi jopiny mane ni oko odonj achiel kachiel e alap tuke kaendi mondo mi kone giwinji twak ma jatend piny. Bati wabro mana mulo mana matin nono gigo eko ma jotelo loso wenjo ka gavana ma Homa Bay kandi omulo mana moko dongruok ma sirikal mamalo osebedo ka tayo Homa Bay kandi ahinya to ne ma otelo ne nyasi ma Madaraka Day ma higa ni endi ka wacho ni ma endi obiro kaluwore kod lwasi maber mar siasa e kind jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga mano chuogo sirikal mar broad base mokone omiyo koro piny Kenya okwe kendo nyalo manyo chenro mag dongruok mopogore ka bende ne komulo moko kuom dongruok ma sirikande timo nyaka ne okawo loch. But winjo ka jatend ODM bende oloso ka ahinya to odokne wach mane odokne tia chuny achiel mar Uganda jo Kenya. Kata kamano okone kata dokne jatend piny nokwayo ng'uono e kinde mano timo lemo mar piny tijo kokone nitie joma no inyore kinde ng'anyo mag jensi. Bati mokone nyaka to sirikal onene joma no inyore ko chul ka to jogo mano wito ngimagi kinde ng'anyo ma kamano bende onyiso sirikal mondo ka ber to chulgi ma okone kwayo ng'uono kende okoromo. Bati jatend piny bende loso weche mopogore opogore kendo anyalo wacho ni rowere owuok oyudo keyo maduong' ahinya e nyasi ma Madaraka Day ma higa ni kiwinjo ko wacho ni tich ka kasi mtani moro mane timo chaendi kochopo juma manyien. Bati biro duogo ayanga mondo mi koro rowere oikre mar tije ma kamago nyalo konyo e bero ngimagi. Bati ok ang'e ni gin ote mag ne fuaro achiel ariyo adek moko kalo kod ote ma jatend piny Kenya nogolo odiochieng' ma kawuono. Bati kopogore kata gi jatend piny Kenya, jatend piny ma olimo Kenya kawuono mana jatend piny Slovenia iluongo ni Natasa Musa owacho ni mondo mi pinje oriwre kendo Afrika nyaka riwre ka ginyalo yudo dongruok margi bende ka ginyalo chopo geno mane jogo manokedo ne loch mag pinje Afrika ne nigodo gageta ni mondo ka pinje Afrika oseyudo loch margi to giyud duoko makare. Koro jatend piny Slovenia Natasa Musa okoni pinje Afrika nyaka riwre kendo wacho mana kaluwore kod jawer moro mano wacho ni Africa must unite, Africa unite. Mano duond jatend piny mar Slovenia molimo pacho ka kendo mobedo wendo modhiale twak makawuono mar Madaraka Day ma 62 motimore boma ma Homa Bay. Nyakwar mogi kopogore kod mano ogai mar ODM Raila Odinga bende pod omedo mako chung' ni sirikal kokalo kuom jatend piny William Ruto nyaka chiw sir madwarore ne tend loch gwenge kata counties mondo gichop dwaro margi mag omenda kendo gine ni chenro magi otiyo maonge kod ng'ikruok moro amora. Bende okoni thuok sirikal adek moro ka moro winjo bende timo tije ka okone jo od bura ni owinjo bed ni giketo maino margi e keto nyong'ong kendo keto nyong'ong kaka sirikal mamalo tiyo kar mondo keto dwaro mar weche mag omenda kachal ka gima nomulo omenda mag NGCDF mabende osebedo ka okelo ong'ur e kind jood bura kaachiel kod governors ka jood bura ne dwaro ni mondo gilos chike mabiro neno ni omenda go odong' e lwet sirikal mamalo. Bende nyalo paro ni Raila Amolo Odinga okoni ma en okang' makoro nyaka ne ni osir loch gwenge kendo wacho ni ok owinjo bed ni imedo chuog kata isiro loch nanga tiwe loch gwenge mane okedne kendo okelne katiba manyien. Kopogore kod mano bende nyakwara mogi jatend piny William Ruto okoni bengi maduong' mar piny mangima ochoro ne Kenya bath omenda moko mabiro konyo e jiwo jomatindo ahinya kochakore higni 18 nyaka higni 29 to wacho ni ka jok moko manigi ng'ol igi biro dhi nyaka higni 35 kapod imiyogi sir makamano. Magi sir mabiro neno ni giyudo thuolo mag tije kokalo e lony kata talanta magin go miluongo ni creative kata gundho gik moko manyalo kelo mor manyalo puonjo oganda manyalo miyo ji nyiero gin gigo ma owacho ni sirikal biro timo kendo singo ni ma dhi timore machiegni. Jatend piny bende loso weche mag bero sekta mag sukari kaachiel kod bero sekta mamoko bende moting'o mago mag nam. To kopogore kod mano gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga bende nowacho ni apisa manitiere dho nam ibiro gol mondo chiw thuolo ne yaro dho nam kaka achiel kuom kuondego minyalo timie limbe, kuondego minyalo timie ohala kaachiel kod keto kenge mag neno ni dho nam ma en nam mar Victoria oyawre ne chenro mopogore opogore manyalo jiwo yuto mar kaunti ma Homa Bay kaachiel kod tude kod pinje mamoko bende mantiyo kod nam
namba achiel mar lolweni abich. Erokamano ahinya Bati mopore kod Mwase Fuaragweko jopiny nindo kaendi bedo kalore kod nyasi mana gin go kae kendo en mor mara mar bedo kawo pach jopiny kalore kod twak mar jatend piny kod kaka nyasi mar Madaraka Day ma kawuono dhi nyime. Ibo chako gi nyingi ting'isa ni kaka in ni donjo stadium ka Saadi to ang'o minyalo wacho kalore kod nyasi mar Madaraka Day ma orumo ayanga e lap tuke mar Raila Odinga ni? An gi nyinga iluonga ni Jack Otieno Ochieng, Migori County, tatiyo Homa Bay. Donjo ka saa 12 okinyi ma kawuono nyaka sani. Koro an to gimomora e nyasi ni ma kawuono ni kaluwore gi kaka jatelo nochung' mowacho ni odhi ndiko jopuonj higa mabiro 100,000 gi wiye kaka wan jopuonj mano e sekta ma wagombo ni wayude ji kesa ni jopuonj budho ahinya kapok oyudo tich. To kaka nohamo ni odhi keto gino wamor kendo kaka wan jopuonj ma Homa Bay ma Kenya duto te wamor kabisa gi wachono. Erokamano ahinya chakene gi nyingi ting'iswa ni mokwongo ni donje e lap tuke kaendi Saadi to iwinjo twak modhi nyime gin ang'o minyalo wacho kalore kod twak ma jatend piny ogolo kaachiel kod kaka ne nyasi ni ndi chalo chakre nyoro nyaka koro rumo odiochieng' ma kawuono? Karawe nyinga iluongo ni Jane Atieno Kuta, ae dala mar Kindu Bay. Wamor ahinya gi nyasi ma kawuono chakre nyaka sani. Jatend piny owuoyo maber ahinya kendo weche moguro gin weche maber madhi loko ngimawa kaka jo Kenya waduto. Higni mang'eny ahinya kapok waneno nyasi malich machalo kama, to wamor ahinya kendo warwako jatend Raila Amolo Odinga kaachiel gi president marwa William Samoei Ruto. Wageno ni higni mabiro kendo biro chako kelo nyasi maber machalo gi ma kendo biro loyo machalo gi ma. Jothurwa wago erokamano ahinya ne president marwa ni waneno gima lich ahinya kendo dhano yuoro kowuok e tung' piny ka tung' piny. Erokamano bende an ka kod jaod bura ma Karachuonyo Mheshimiwa Dipo Kuome ma bende achiel kuom jotelo mawuok e kaunti ma Homa Bay kande mono yuoro nyasi kandi. Mheshimiwa nyasi mar Madaraka Day orumo ayanga odiochieng' ma kawuono ka achiel kuom jotelo ma Homa Bay kandi gin ang'o gini mikwanyo kalore kod twak ma jatend piny ogolo to ang'o minyalo wacho kalore gi nyasi manobagi kaunti ma Homa Bay ka odiochieng' ma kawuono? Kaka wan jo Homa Bay County, Bulu economy, the way mano wache kata kawuono to nyaka ito chake wuoyo kodwa e development mar the county. Bulu economy wadwa benefit ye kabisa nikech beaches magwa iloso ka ae to kata mana fishing nets and what not. Fishing style marwa biro change. Security marwa bende in the lake oyiene odwamno okaw steps mondo mi kik bedni wanegore kendwa in the waters kata jo moa oko mar Kenya nego jogewa. Obiro kaw steps to iko. Awacho mano nikech mano osehinyo jogewa mang'eny. I'm told around 5,000 people matho e Lake Victoria, Kenya side every year. Mano is too much. Obiro take care of that. To korka economy, I agree. Nikech onge sector mokro mulo, mokro timo nwa gimoro. Korka development mamoko, kuonde mamoko wacho kaka roads and so forth, ma otime gimoro. Kane wan kodi Otieno, kata yo mahero wacho ne pile, ka omona wacho, to kona kano ng'e yo madwa luwo. Madwa wuoye, wacho no biro dhi time, mano endo Kanyadhiang' Kadel Road. Wacho no biro dhi time, kendo tich osechakore, aba confirm ni tich to chakore. No wacho no gika ng'enye development. Amor gi biro mare ka, amor gi Madaraka mano okel ka, to gi nikech Madaraka ni okelonwa so many things. God bless. Erokamano ahinya bende Bati abiro miyi thuolo mondo idhi ane nyime gi twak. Inyiso ni to moko kuom jopiny maingo kanyo wacho ang'o kalore kod nyasi mar 62 mar Madaraka Day ma kawuono orumo ayanga e lap tuke mar Raila Odinga kaunti ma Homa Bay kandi Bati. Kech mar chieng' abich omiyo achiel kuom jogo mano yuoro ka oneno ni ouma gi tat dero mag jo wasunge mondo kik chieng' cham ahinya. Wayud thuolo mar loso kodgi ka wang'eyo ni to gin ang'o gini ma gin giwegi giyudo kowuok e twak mowuok odiochieng' ma kawuono. Chakona gi nyingi ng'isa ni to in ng'a aneno kirwakori ka gi gigo manyilni ma onyiso bendera mar piny Kenya. In ng'a to en ote mane miwuok godo e nyasi mar Madaraka Day motim kawuono kuom thuolo mokwongo e kaunti ma Homa Bay? An gi nyinga iluonga ni Esther Auma Opiyo, Miss Kenya in quotes, aka en mambo serious. An jawer, jamiji nyiero, jandik shairi, kendo atayo nyithindo kapuonjo gi shairi.
puonj mane kata ote mane maduong' miwuogo do ka ahinya kotende kod gik mitimo kata gik mane gombo mondo mi iyudi odiochieng' ma kawuono kokalo kuom twak mag jotelo? Amor kuom twak mag jotelo nikech ng'eny gi giloso maber, giloso e wach kwe, aito gichako giloso e wach msamaha mane gikwayo kaluwore gi tho mane jensi wa othogo, kendo moko bende nohinyore ma jalup ker owacho maber ni gidwa ni obi ochulgi. Mane gimomora namba 1. Mar ariyo, dongruok manende mama wa jaber osiepa kendo abro manya obe omanya. Loso kawacho gik monego bedni dhi mbele kata maendeleo monego bedni rais timo e dala mar Homa Bay ka. Ninda morgo. Rais kaloso ochako wacho wach mag SHA olose, ochako wacho wach mar modern markets mago be ochako lose. Rais olose gik mang'eny kabisa, ute mabech gi yot boma yangu bende ochako lose. To mage gik ma atarajia ni mondo mi awinj, kata kamano achandra moloyo sam abiro. Adonjo late, nya adonjo nyoro saa 12 kawuok e dala mar Nairobi. To anyalo donje pap ka saa 9 mar otieno. To mondo mi oyiena mondo mi adonje iye ka adonjo saa 3 e wang'e. To kata kamano awinjo maber nikech bende kaka aloso kuomuni adwa ringo abe adhi achiemi abe nyo ayudo kadi ma nyogwela status makoni adhi ane jaber wanga wachiem kode ka achiel. Erokamano ahinya Kwaramogi, gin mana moko kuom jopiny ma medo nyiso mor margi kaachiel kod geno margi mar neno ni odiochieng' ma kawuono ni onyuolo olemo kaka gin bende geno margi ne nitiere. Walose gi jal moro achiel ka Kwaramogi kasto watika tika kawuono. Erokamano ahinya, gi nyinga iluonga ni Oscar Odhiambo, aya Suba North e Homa Bay County ka wabiro ka nyoro to gima yago maduong' ma muhimu ma rais wacho maber ni kazi kwa vijana duogo kendo kaka joyudhe wa koro dhi chako tich mar kazi kwa vijana kendo gidhi yudo gino mamiyo gi pesa e ofuko gi to moingo gimoro amora te to wan kaka joyuth Homa Bay wa mor nikech mae first Madaraka Day mokwongo timore e county Homa Bay kendo wan gima Raila Amolo onyisowa e gima wabro luwo kendo I want to assure the president niya wabro chung kode kidata mondo kumi bila brekcha otimre mbele. Erokamano ahinya Kwaramogi, gin mana weche iwinjo kaka oganda onyiso mor margi kaluwore kod kaka weche chalo. Aparo ni okan gi mang'eny ahinya nikech koro seche bende ong'adore e studio, inyisowa ni thuolo marwa 5 chal ka gima koro gore gi wadgi to kapok gigore magihinyore to koro watika mondo wakaw gik machielo. Apani bati nyaka wakaw thuolo mar goyo erokamano ne jotendwa kaachiel kod jogo eko mondo ni chenro ni obiro achiel kachiel. Wasebedo kwaluwo chikruok ne nyasi ma Madaraka Day kuom jumbe 2 mokalo ka odiochieng' ma kawuono nyasi ma kamano no obiro kaendi kendo thuolo machuok jatend piny Kenya otieko twak mare kaluwo kod nyasi mar 62 ma Madaraka Day mano bagi e lap tuke mar Raila Odinga kaendi. Bati nyalo wacho ni gimotimore kawuono chieng' nobed karapar kendo kata nyithindo matindo biro bedo kaparo gigo magineno odiochieng' ma kawuono kaluwo kod nyasi maduong' ahinya mane kawuono bagi e lap tuke mar Raila Odinga kaendi. Bati ka kamano tapani wabudo kadoke studio mondo wadhi nyime kod ng'eni to jopiny wachang'o kaluwo kod nyasi mar Madaraka Day ma bende oruma yanga odiochieng' ma kawuono nindi. Bati James Opondoro osebedo chakre okinyi ne mosebedo koluwo weche gi e studio kaachiel kod wende wan bende kowuok ka omiye poch gi pak kuom nyiso chia gi kinda chakre ne chenro ni chakre nyako giki weche adek ma jatend piny owacho wan waonge gi wasiwasi waonge wachwado mana tich. Ka kamano nyinga en George Bati kowuok e alap mar Raila Odinga Stadium e boma ma Homa Bay. Oriti masani. Erokamano Kwaramogi Ojwang' wasebedo kwakelo ni chenro ni kowuok achiel kachiel alap ma Raila Odinga Stadium. Ago erokamano ne reporters magwa George Bati kaachiel kod Alia Beach ma osebedo ka miyowa twak kendo nyisowa kaka jopiny gi pachgi gino magiparo odiochieng' ni ma kawuono mar Madaraka Day. Wago erokamano Kwaramogi Ojwang'. Kata kamano gigo ma jatend piny owacho gin gigo ma koketie tim to wang'eyo ni Kenya biro goyo okang' maduong' ahinya kaachiel gi gik ma jatend piny owacho en ni okumba mar thieth mar SHA tiyo kendo konyo jopiny ka sekta mag niang' bende owacho ni deso kembe 4 mantiere
ibo war Kenya kachiel kod pinje mag luo dhi konyo jopur kendo abro keto pesa fukegi ka bende wacho weche ma otenre kod somo mowacho ni jopuonj ibro med ndiki kachiel gi weche mag hola mag Hustler Fund bende wacho kacha kazi mtaani gino ma osebedo ka konyo raweri mathoth bende wacho ni bro duogo weche motudre kod blue economy bende owuoye kowacho wach mara Kanyagwal ma wacho ni bro bedo ka konyo jogo malupo nam lolwe ka bende owacho ni gatireru mar ziare bro yaw kuwuok Naivasha kochopo Kisumu madhi nyaka Malava barabara maduong bende mawuok Nairobi kae ka dhi kalo Nakuru bende wacho ni kochopo Dwe mar 7 nyaka Ramogi Jwang ibro chak gere magi duto wachi odiochieng' ma kawuono mar Madaraka nyasi mar 62 mar Madaraka mane bagi e alap ma Raila Odinga Stadium podan kod wenda studio wakae odowidi bona kotieko wach mane ma maki malongo e twak mar jatend piny nitie weche ariyo kanyo man gi pek kabisa. Mokwongo en wach mar ndiko jopuonj e joma dhi e training kae to giduogo to gibedo dala to gimomiyo sirikal onego ndiki jopuonj nikech training ma gitimo cha en mar puonjo kende kendo onego bed ni sikunde kech thothgi gin mek sirikal emonego ne ni jopuonj ndiki. Ka ng'ato dhi otimo kose mamoko onyalo dhi indike kata private sector tije ng'enye kata onyalo timo gi to jopuonj onego ndiki. Mar ariyo en kazi mtaani koduogo. Wan gi yudhe mang'eny kabisa ma ka ok watime gimoro sani ma giyudo yor nweng'o to biro chopo kama koro gibiro chako penjo ni wato pokwa e sirikand ni to ni kanye. Omiyo mano be wach maneno kalich kabisa. To gik mang'eny ma president ochikogo gima ng'eyo ni onge gima nosechiko moko timo kata ma ok odwa timo. Ka nitie mapok otimo to thuolo mar timo gibiro bede. Tang'e ni jopiny bende ng'eyo ni nitie gik moko mane president otimo to deko. Gideko nikech koko mang'eny manokitego gi ji e Kenya ka joma paro ni gin kende ma ginyalo nyuolo president. Oganda moro ma ok margi ko nyuolo president to gidwa ni gigol kata kapok ochako tich. Omiyo adwa ni mondo waikre mondo wami president thuolo mar tiyo. To awinjo kendo kowacho ni siasa mag chuki gi mag ukabila gi mag pogruok nyaka wawe Kenya ka eka dongruok biro bede. Kako wache no onego bed ni ride mwalo nyaka piny nyaka chope level mar MCA. Matunga. Erokamano James. Madaraka Day odhi maber kabisa. Kendo mae Madaraka Day ma otim e rang'iny mamalo chakre ne chwe piny Kenya higni 62 mokalo. Iwinjo ka speech mar president omako gik motegno. To mondo akunga gole gi speech mar governor. Speech mar governor okwako gik mathoth ma national government osetimo. Kendo mano wan very grateful ne national government, sirikal Ruto. Kaeto kibro biro kaeto chako chiwo aspirations gik mowinjo bedni watimo e thuolo mabiro. Ing'eni wacho kanyo wacha gine ne Homa Bay City bang' higni 10 mabiro. En lake ten gima nyalo timore. Kineno kiwango makoro Homa Bay County dhi godo to nikech jotelo oriwore kendo bende kwa wayo weche mag siasa siasa duni to wabro chopo lekno. Kibire speech mar Raila Amolo Odinga owacho weche motegno kabisa kendo weche mag kelo jopiny kanyakla. Okwayo ni jok manohinyore e ndalo mag maandamano owinjo bed compensated. Mago to koro gik mobro weyo ne sirikal mondo mi opang gosiepne one kaka gibrodhi. Ochako wacho kanyo ni kumwadhiye wang'eyo. Ing'eni mano bende na coded language tan kaka ng'eye ng'eyo ni wane sirikal wang'eyo kuma wantiere to kendo sirikal ka okwatimang'o okowuogie. Mano e gima omi kuom wachno. Kadipo ni nitie ng'at man gi paro mopogore mano to wacha mano en owuon. To e thuolo masani kaluwore gi dongruok mwayudo kanye kumwantiere onge kumachielo mwachak wadhiye wan mana gi sirikal kamoro achiel.
President won Katieko James. Owachini weche mancha chendo koraka weche mag health, mag shaka. Ineno hakoro sechako di maber. Ochako wuoyo weche mag blue economy. Tingeni blue economy en Mombasa to kod Nyanza, Lake Victoria. Kuon mamoko obedo mulo Lake Turkana gini, but tekone ni mana Indian Ocean to gi Nam Lolo ka. Te Nam Lolo ka ata malo praboro mar Nam Lolo mantiere e Kenya ni Homa Bay County. Mane omina noko omulo kanyo motegno kabisa. To kikwi obed gi mane Tom wacho motelo ni owinjo obed gi research, owinjo obed gango mano gima oseketi motegno egine ne center mineno makano biwinjo ka president omule kendo omule motegno kabisa. Koro ok gen gik moko mitimo hazard ma itimo ka gi kacha. Mago gin gik mabro konyowa. Amedo siro kar kazi mtaani. Mara youth ka osechako tich kuma ibro gole ni odhi bayo kidi kada kuma ibro gole ni chaka siema na kama chielo opogore e thuolo masani iwinjo ka president wacho ni wan waonge gango waonge wasiwasi kendo waonge gi wach nikech watimango wachwado tich e tich bakoro kelo ne ango okelo ne yudo mano to me Kisungu wacho ni a game changer. Mane gima dhi loko weche motegno kabisa mag keto pesa e mfuko mar nyithiwa dala kucho. Madaraka ni wadhi maber kendo aneno ka Madaraka Day motimore Homa Bay dhi kelo pogruok maduong' ahinya e Kenya, e kit siasa mar Kenya, e kit dongruok mar Kenya, to kendo kit kelo yot sana ne jothurwa ma ai e Nyanza. Tom, mani mumaki? Ni kirango wuoyo president. Gigik motimore, kan aparo ni president omiwa challenge kaka community. Mondo koro gimwa dwa timo wabed joma efficient. Joma nyalo timo gimoro ma nyalo gero wakiny. Mondo dream ma en gono ji obi ong'e bang'e. So it is up to our leadership, governors and members of parliament, county assembly. Mobro yero kata mantiegi. Mondo gi start to think with the resource makoro wanogo. And mane point mawinjo. And if we utilize the resource mwangono well, to kazi kwa mtaani majogi wacho ni wanyalo donate another community. Mondo jo be resourceful kama ne wanitie chon. Each one chon ne one academicians. My man wa build this country in terms of service. And that is how Jikakambo Yagini no rise. Kaka Yugigi no rise. E women negicho berenya kapias. That's how engineers nobody produced major linduo Nyanza. Siasa majoge iwaya ni tadwa na wogie. Nikejitike soka ge soka. Tadwa na wokanyo nikejingeyo. One for now, one for the peace of the nation. Gikmodo bro dictate themselves. Kaka wa perform in this government, go future gima future bro dictate. Ka future wacho no arewore, wabro rewore. Ka future okwe no kwa rewore, okwa birewore. Koro gima duong ka entimo gima ber. And that's why one watemo matek ni gibende gikonywa paro mondo rew Kenya mangima. Iwinja. Wano kwadwa gimoro ni sijui ni wacho na kama. Nikech gima duong e piny ni en kata ng'ama fuwo nyaka puonj ber ng'ama riek. Mane tiend devolution. Devolution ne dwaro ni Kenya kik we kamoro oko. Nikech sama ji odongo to ji paro ma positive. Koro gima nanyalo wacho maneno ka president o challenge oka as a community now kaka joluo. President o challenge wa ni I have come home. Uneno gik mosotimore. Adwa duogo katu unu utilize nade. Kwa duogo ngamodo wana serikali tapara no we are going to waste our chances. So angima nyalo aja wa leadership. Jo message mokobro the chance to join government. Gi komi koth maja kom giro keto ni. Issue maja kom wacho. Jakom do anu moving forward we be peaceful. Giche in the next
holiday. Kikendo wachako wabedi gimoro ng'ato pod wacho ni jomoko notho, jomoko notimre nade. Aja wacho ga kaendi. Every generation of participation mare. Gini monego be distinguished wang'eni ichako chul jomage to jomage miwe oko. Ki no chako tho ka wachako agitation mar multipartism. And I'm sure kata joga moko aparo kucha nyocha ni neno ka ni iko duor ne nitie jakom no chungo joge ma veterans. Joma no gore in this country to be where it was. That is one thing that people should identify. Joma ne no gore bukata kum hamarach ne no nindo. Sirikal koro dio think. Ingeni gima sirikal nyalo timo, president nyalo wuoyo. To wiji wilga no wajumbe wa ewek budget. To seche moko wajumbe wa o mach koni. To gine jomo ne obenu get force in that thing. Kora ankata dwaro president osomigi goodwill. DP bende omigi goodwill. Koro members of parliament kama wachi gino. Wadwa neno motion in the parliament biro. Ne president wacho kama koro wadwa no obed or work within the law. Koro jimo bed identified. Nikija nyalo ngisi opondo. Kaka a security expert. Adwa ngisi ni gini pode na big labor. Nikichingeyo onge kama ji osobet pimbo mi security time bo I identify no thoegi. What was the history of thoegi? Yeah. Mano bende is a subject that is going to come. Koro gini anonymous ingeni dwani ji obed sober Monday. Mane momio gimwa exhaust mokwonge ni peace. Kwatieko ma. Tibro ne anaka ji bed engage kendo wabro luwo line maber malich. Omiano ane manyalo kwayo for now. Pero kamano nya kono mgojong wendo kata welo moli mo studio ka kendo mi wapachgi maleo kendo konya twaka odiochiengni mar Madaraka Day Tom Anduku maka matunga ka achiel kod odoyo dago nuro kamano kuom biro studio magwa kendo doyo wachni kendo chopo it jo Kenya kendo chopo it onagi odiochiengni mar Madaraka Day tarik 1 dwe mar 6 higa mar 2025 bichego niro kamano nyakono mgojong kuom bedo koda nyaka ne wachak chenro ni mana kaka jatend piny no wacho ni gisani en mana chwado tich wambobo adonje jikon mondo olosgi ka ochopo saa 1 gi saa 3 wabro kelo nigi nyako mgojong kaka negi timre e lapa ma Raila Odinga Stadium. Reporters magomantiere counties nyakor mgojong kama tingo George Batika achiel gi Ali Abich wagoni yero kamano technicians waduto reporters waduto ka achiel koda jogo mokonyowa chenro ni makawuono wagoni yero kamano wambe wayudi thuolo wadho wamanye matumbo moro bae bojiko wayudi golo teko kata kamano agoni yero kamano nyinga en James Opondo joma katwenga Kisumu ka julu poti paka moro moro ntiere.